It's early in the morning, but it's time to start. As the director of the Swedish National Human Rights Institution, it is a great honor to introduce our distinguished guest today, the United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defender, Mary Lawlor. Human rights defenders are people who often at great personal risk stand up for the rights and dignity of others. They document abuses, support victims, challenge injustice, and keep the promise of human rights alive in practice, not just in words. Yet across the world, these individuals face intimidation, harassment, criminalization, and even violence for their work. Protecting those who protect others is therefore not only a moral responsibility, it is essential to the health of democracy and the rule of law. Mary Lawlor has dedicated her entire professional life to this cause. She has been engaged in human rights work for decades and more than 20 years of experience working directly with human rights defenders at risk across the globe. As UN Special Rapporteur, Mary Lawlor is an independent expert appointed by the UN Human Rights Council. Her role is to monitor the situation of human rights defenders worldwide, engage in dialogue with governments, raise alarm when defenders are at risk, and issue recommendations on how states can better fulfill their obligations to protect those who speak out. She conducts country visits, reports to the United Nations, and gives a voice at a global level to individuals and movements that are too often silenced. What makes Mary Lawlor's voice particularly powerful is the combination of deep field experience, strong moral clarity, and an unwavering focus on practical protection. She consistently reminds us that human rights are not defended in conference rooms alone. They are defended on the ground by real people in real danger every day. So we are truly fortunate to have you with us here today. Please join me now in giving a very warm welcome to the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor. The floor is yours. I'm going to take this down if you don't mind in case I... Is it okay? Or do you need it here? Okay. No, it's okay. I just need turning over the page. Yeah. Okay, everyone. First of all, I think this is an awful hour of the morning for you all to have to come. No, I'm not doing the PowerPoint now. 1, 2, 3. All right, great. Sorry about that. Thank you very much. So, first of all, I want to thank the Swedish Institute for Human Rights for inviting me here today. I was delighted to come. I came from Doha yesterday and going back tonight, and I've done 8 trips since October, so I'm very happy to be in my own bed for Christmas. So my mandate is the protection of human rights defenders, and anyone can be a human rights defender. People of any gender, of varying ages,
from any part of the world and from all sorts of professional or other backgrounds. Human rights defenders uphold the universality of human rights and act in accordance with the UN Declaration on Human Rights Defenders, which says that anyone or any organization can promote and protect human rights and fundamental freedoms. This was adopted by consensus at the UN in 1998, and human rights defenders help realize the rights articulated in the Declaration. Human rights defenders in Yemen, in Ethiopia, in Sudan, in Myanmar, in Ukraine, in Haiti, in the Democratic Republic of Congo, and many other places are being killed with impunity and attacked. This is happening because they are documenting human rights violations, delivering humanitarian assistance to the civilian population, or providing services to traumatized women and girls who have been subject to gender-based violence. In Gaza, human rights defenders are in the same catastrophic situation as everyone else there. They have absolutely no protection and the risks are extreme. One recently told me, "We are all on death row in Gaza." Many human rights defenders have been killed by Israel already, and that is the risk they still face despite the ceasefire. And despite some very limited improvement and a reduction in the scale of attacks, their work remains critical and dreadfully dangerous. That a situation which appears to have reached the threshold of genocide could have been permitted to last for so long in full view of the world further undermines the legitimacy of the rules-based international order and leaves us with a system that is creaking under the weight of its own hypocrisy. Numerous human rights defenders have expressed disgust with this. One from Algeria recently said, "When grave violations are met with silence, double standards, or political compromise, defenders begin to question whether the principle of universality and accountability truly apply to all." This credibility crisis has been exacerbated by massive cuts in funding in the field of human rights. The countries which have spoken about most and spent most on developing a supranational human rights architecture and infrastructure are now abandoning or deprioritizing it, choosing instead to direct resources into weapons, security, and defense. The current US administration has led the way in this with the huge reductions in US aid that impact most negatively, as it always does, on women, LGBTI persons, and minorities. But it is not just the US that is turning away from human rights funding. The UK, the Netherlands, France, Germany, Switzerland, and of course Sweden have all announced reductions in their overseas development assistance budgets. This deprioritization is happening at a time when rights in every region of the world are being rolled back as governments seek to limit the potential of citizens to pursue accountability and uphold justice. We are seeing renewed attacks on the rights of women, of LGBTI persons and minorities, on climate activists and student protesters, while at the international level, the language used to articulate human rights is being majorly challenged by countries like Russia, China, and the US in an apparent attempt to erase some of the progress on the rights of those who are most at risk.
Restrictive legislation continues to bounce from country to country, designed to hamstring human rights defenders. Draft NGO laws are giving governments extensive oversight on the activities of non-profit organizations, and it continues to be introduced, including most recently in Rwanda, in Zambia, in Paraguay, in Venezuela, and in Tunisia. The adoption of the so-called foreign agent laws, or attempts to introduce such legislation, as has happened in Bosnia and Herzegovina, Hungary, Georgia, Kazakhstan, Slovakia, and Serbia, place additional burdens on human rights defenders and organizations, requiring those which receive funding from abroad, a right protected in the 1998 Declaration on Human Rights Defenders, to register or label themselves as agents of foreign influence, as if human rights are a foreign concept. National security or counter-terror legislation are widely used to arrest those active in the defense of human rights. There is an ever-growing tendency for governments to conflate the promotion and protection of human rights of minority communities with terrorism. The growing serious restrictions on the right to freedom of peaceful assembly and freedom of expression across the world, be it in relation to pride marches, anti-corruption issues, or the fight for social justice and the protection of the environment, are also extremely worrisome. In my latest report to the UN General Assembly, focusing on human rights defenders working on climate change, I highlighted a growing trend of activists involved in non-violent environmental protests being criminalized. Young activists are often at the forefront of these movements, but rarely receive adequate support. They are targeted through disgraceful slaps by companies with a stake in continuing fossil fuel extraction or hoping to benefit from the transfer of the neo-colonial extractive template onto the energy transition. Those engaged on climate change and environmental issues are also being subjected to physical attacks, to threats, to surveillance, and police violence during peaceful protests. These attacks are spreading as the climate situation becomes ever more urgent. It is creating a vicious cycle, leaving the climate crisis unaddressed. Human rights at risk, and human rights defenders deterred from speaking out and taking action, and this is happening all over the world. Crackdowns on peaceful pro-Palestinian protests, led by students on university campuses, and other restrictions on Palestinian solidarity have also been widespread. Such protests have been taking place in many countries, including Germany, the US, the UK, Canada, Australia, Belgium, France, to name a few. States must support, not suppress, actions aiming to stop war crimes, crimes against humanity, and genocide. Unnecessary and excessive police violence or unjust criminalization for exercising fundamental freedoms can never be justified. Additionally, I see a reluctance in receiving human rights defenders for temporary relocation and rest and respite, including in EU countries, effectively erasing their chances of escaping when the risks are extremely high or when they are just burnt out and need a rest. And this happens also here in Sweden regarding visas. Defenders tell me they don't want to use the asylum route. They only need some time to get temporary protection and return to their countries to continue their activism
And I know this, human rights defenders want to build civil and just societies in their own countries. They want to contribute to change there. And it's in their blood and their breathing to do human rights work. And the EU needs to make sure that such temporary relocation avenues remain a possibility. National human rights institutions are under attack as well, due to budget and resource cuts, intimidation of their staff and leadership, and other forms of pressure that can negatively impact their work and independence. Coordinated smear campaigns against them are an example of this. And this has happened in Sweden too. I was very disturbed to hear that the development minister publicly alleged in October that Hemsida money was going to the Palestinian Independent Commission for Human Rights, and I quote, which has links to Hamas and Islamic Jihad. The Independent Commission has grade A status under the Paris Principles. No country is fully immune to these global trends. Together with other special procedures mandate holders, I have continuously raised the targeting and growing restrictions on civic space and the right to freedom of peaceful assembly and association and freedom of expression of human rights defenders all around the world. As I survey the state of human rights and the international human rights system today, I see an undeniable disillusionment with the international human rights architecture as it currently exists. It has proven largely incapable of protecting those people who are most at risk, including civilians in wars, refugees, and human rights defenders exposing abuses. The proliferation of armed conflict around the world feeds into this disillusionment. Because I started this work in the 1970s, I tend to take the long view when considering the current context. And my experience has taught me that the development of human rights is not linear, that there are peaks and troughs, and that if you look at each of the last decades since the 70s, they have all had their own human rights catastrophes. It is undeniable that we are in one of those troughs now, where deadly conflict, double standards, democratic decline, and funding deficits are combining to pose a question on whether we are entering into an anti-rights era, whether the protections put in place over the last 50 years risk being torn down. This was clearly on the mind of the Secretary General last week, or when he warned last year, that we, and I quote, "we cannot accept a world in which grandmothers fear their granddaughters will enjoy fewer rights than they had." When confronted with this type of question, I think about the thousands of human rights defenders I have had the good fortune to meet over the years from all corners of the world, and about their resilience that they have shown in the face of grave injustice. I think that no matter how strong this current pushback on human rights is, it will not be successful in breaking their spirit, even in the face of desperation and danger. Human rights defenders have a profound understanding of how human rights are woven into and inseparable from daily living, not in the gift of government to give, but in the entitlement of a people to claim. I return to the human rights defenders who have achieved, I return to what human rights defenders have achieved since the adoption of the UN Declaration of Human Rights Defenders in 1998.
and continually find a sense of renewal. And it reminds me why, for all of us, this fight is worth fighting. My report to the Human Rights Council in 2023, to mark the 25th anniversary of the Human Rights Defenders Declaration, was full of success stories of how human rights defenders have contributed to fairer, more equal and more just societies, often putting themselves at risk to help realise rights for others. And this ranged from a children's organisation in Bangladesh who worked with the local commissioner and succeeded in stopping over a dozen forced marriages, to a group in Yemen, the Abductee Mothers, who worked with both sides of the conflict and earned the trust of both sides in an effort to discover where their loved ones were. So that they could find their brothers, their husbands, their sons, and if they were dead, know that, and if they were buried somewhere, have a grave to mourn on. I think of the progress in my own country, Ireland, driven by human rights defenders and civil society in legalising equal marriage and greater reproductive rights for women, all in the last decade. Yes, the international system designed to protect and promote rights is badly damaged. But regardless of whether a system exists or not, I know that human rights defenders will continue their work at local levels, even in the most difficult of contexts. They defend rights because they believe it is the right thing to do. And they believe in the promise of the Universal Declaration of Human Rights and Article 1, which says, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and should act towards one another in a spirit of brotherhood. While some may no longer hold faith in the system, they hold true to the values embodied in the Declaration. It is their tenacity, their persistence, that gives me hope in such uncertain times. Human rights are fundamental to us all, as the air that we breathe. And human rights defenders should be seen as physicians and scientists, ensuring that this air is clean and safe for us to inhale. Just like air, without human rights, we suffocate. Thank you very much. Oh, God. Thank you. Thank you so much. Are there any questions or reflections? Or comments, or advice. Thank you so much for a fantastic speech and a lot of hope for us. My name is Britte Sedman. I work for the Swedish Institute for Human Rights. I wanted to ask if you have, if you could elaborate a little bit about media's role in smearing human rights defenders. Media, yeah. Yeah, it's a trend we see all over the world. We see media being captured by powerful interests that are aligned to oppressive or corrupt or basically thuggish governments. And as well as that, you have the scourge of social media and the bots that are promoting far-right hate and smearing of anyone who is involved in defending the right to defend human rights, you know. And it is something that nobody has really grappled with. And for me, I was at a session in Doha over the weekend, and I thought it was very interesting about how artificial intelligence is being used to
to feed the algorithms into the brains of anyone who is basically, you know, brainwashing anyone who has I suppose followed some of these anti-rights views that you see so often on social media. And I think that's very dangerous. There really should be kind of critical thinking education in the schools and human rights education. From my point of view, I would love to see human rights education starting from a very young age as a compulsory subject, and one which is examinable when it comes to the second level. Because we need to really start developing a culture of human rights again, I think, in the world, and also to try and combat the capture by the media and by social media in smearing and spreading misinformation and disinformation. Hello, I'm Åsa. I am CEO of Save the Children in Sweden. Thank you so much for talking to us at 8 o'clock in the morning here. We're very grateful for that, and very alarming, but also at least it gives me hope to know that people like yourselves are traveling the world to talk about these issues. You said that you think that human rights defenders will prevail despite all the difficulties. I would like to hope so too. They are the ones that have given us the liberties that we have, because they have always pushed politicians in and proposed legislation and so on. I am particularly worried, though, I have to say, about women's organizations and girls' organizations in particular, because they were so underfunded already before this last year's madness and pushback. So do you see any signs of hope there? Because I do think that some of the best might actually not survive, because they were some of the best women's rights and girls' rights organizations in particular, because they're always seen as so political, and they were already before. So do you see any signs, any hope that you have for us that they will actually survive despite the funding problems? Thank you. Well, you know, when I started, it was the 70s and there was no funding. And human rights defenders weren't recognized as people who defend human rights. You know, there were dissidents, all right, but there was a balance between professionalizing the organization and doing more volunteers. I was director of Amnesty. I was chair of Amnesty at the time. We had no staff, it was all voluntary. And, you know, you had to fundraise. You couldn't rely on governments or foundations. So I used to have wine and cheeses, which were extremely popular. I get all the wine for free. I go round all the pubs, one after the other, get a bottle of wine from each pub, and get the cheese for free from cheesemakers, get somebody in who knew about wine to grade the wine. We'd start with the good stuff, we'd move on to the medium stuff, and by the time we got to the absolute plonk, nobody would know the difference. But I'm only saying that just to say I know Sierra Leone Amnesty branch was just starting off, and they used to have football matches. My next report to the Human Rights Council is trying to bring the voices of human rights defenders back to the council. And the first part is the motivation and spirit, because I think it's really important to bring that. And we got over 300 submissions, including some from Sweden, to that when we did the call for proposal for information. And the second part is the impact of the cuts on the work of human rights defenders and what they are doing to try and mitigate it. So, you know, when you're up against the wall and you really want to do the work, you find other ways. So, for example, a lawyer in the Philippines who is working for a woman human rights organization who has no job anymore because the funding has all been cut. What she is doing is she is doing work from America for some people in America, some firm in America.
on a consultancy basis part-time, and that gives her enough money to live on and to do her work for the Filipino organization. That's just an example. There was a woman psychologist, I can't remember, I think it was Venezuela, but what she was doing was she set up basically a fake organization so she could work on women's rights. She pretended that it was about empowering women and training women on kind of allowable stuff. But it was really, and she was getting all sorts of funding from companies to do this. And so she was continuing to do her work, but in secret. And then there was another organization, I think Angelica and myself, we went to, Angelica works with me and is a huge help to me, and without her I would be floundering. In fact, I flounder most of the time, but not when I have somebody like Angelica around me. So we went to, do you remember, it was the LGBTI, was that in Bosnia or Georgia? I think it was Georgia, actually. And she was a doctor. And she was a GP, and she did a certain limited amount of hours. And that work funded her work to do LGBTI work in Georgia. So I think when you're asking me, I think people will adapt over time, and the tide will turn again. But in the meantime, of course, it has had huge effects. And as always, as you rightly said, it is always women's organizations, LGBTI organizations, minority organizations, and organizations of people who are so poor that their voices are never heard. So but, you know, I think that, I don't know if you know the Women's Coalition on Human Rights Defenders. Well, you know, I think they're a good example of how collaboration between the women human rights defenders, NGOs, and learning from each other and strategizing it went down, like, it was really good when it started for a few years, and then it went kaput. But now it has arisen again from the ashes. And I think that, you know, that's why I say that human rights defenders will always find way to do their works, be they women's organizations or any other kind of organization. Thank you so much. Unfortunately, the time is over, but we thank you again very much, Mary Lawler. I'll see you in the morning.
So, a warm welcome to all of you and welcome to this seminar, which will be on the impact of people and societies, of alcohol on people and societies during and after war. And this seminar is organized by the IOGT Movement's international work together with Nocturum. And Nocturum, they are a think tank that explore, analyze and debate perspectives on the role of alcohol in society. Now, the IOGT movement, they have been working for many years to try to, as a driving force in raising awareness of how alcohol affects development and recovery in societies. Societies affected by poverty, by war, and by post-conflict situations. And through their collaboration in East Africa, in Southeast Asia, and in Eastern and Central Europe, they have raised the issue internationally and pushed for it to be taken seriously. And in this work, they've drawn attention also to the mental health of boys and men, not least in conflict and post-conflict situations, where many men have experienced things that no human being should have to experience, or been forced to perform acts that are inhuman. And still, in many communities, there are almost no rehabilitation, no psychological support, and very few opportunities to process what they have been through. And when that support is lacking, alcohol and other drugs are often becoming a way out of trying to cope with all the difficulties. And we know that that doesn't help. It only makes the situation worse, both for themselves, for their families, and for the society's ability to recover in a post-conflict situation. And it's precisely this perspective, the importance of providing early support for trauma and to prevent, protect the rights and safety and security of others, not least women and children, that the IOGT movement and Nocturum wants to highlight here today on this seminar. We have some beautiful illustrations that you can see on our screen, and it comes from this report, and the illustrations are from Anna Sarvia, who is a Ukrainian illustrator. I who welcome you today, my name is Sarah Heine, and I'll be leading you through today's seminar. And I worked with these issues for many years, earlier for the IOGT movement's international work, but I also had the opportunity to look deeper into this perspective when I wrote the report När man är full är det inte så läskigt att dö. When you're drunk, it's not so scary to die. And the quote, the title of the report, comes from a Russian deserter that explained the high consumption of alcohol among Russian soldiers. And on behalf of Nocturum, I wrote the report last year, which has, and Nocturum, they have highlighted war and conflict as one of their themes the last years, and the connection between war, conflicts, and alcohol consumption. And they have done so partly based on the report I wrote, but also through a new sub-report on colonialism and the role of alcohol historically and today. Now, my own commitment to these issues, grew in the late 1990s when I was working in Sri Lanka for Save the Children. I worked in a project that brought together children from the country's 4 major ethnic groups. And the country was then in the midst of a civil war, and many families had suffered losses through the death of their family members, the loss of their homes, constant fear, poverty, and stress. And it became very clear for me that alcohol was used in many families as a way out, especially for the fathers. It was a way out of stress and poverty for the moment, but also a choice that made it difficult for families to create a change and led to violence to children in their own homes. Now, Sri Lanka is also a clear example of a country
where drinking increases in post-conflict situations. A bloody end to the war in 2008 that left deep scars in the country and created a turbulent period. A period of migration and social transformation where people that had been in exile came back to the country again. And also people in the country suffering from trauma and post-traumatic stress in a country that also was in great need of money to be able to rebuild the country after the war. And when you're in a great need of money, you also open up for opportunities, companies from abroad. And they did so, and they opened up for foreign companies and alcohol companies that enter the market without having any regulations or legislations on public health in place. And the increased demand for alcohol in the areas where war was centered, in the northern and the eastern part, sorry. Doesn't really seem to work. I'll try that as well. See. Perfect. Thank you. Thanks. Start over again. The increased demand for alcohol in this area, where the war was centered in the northern part and the eastern part, led, for example, to Lion Beer increasing their sales by 70% after the war in 2011. And at the same time, a study was conducted among school children in the area that was war affected. And that study showed that 70% of the children were being hit in their home by their own relatives. And in this study, being hit was defined by being hit with an object. So 70% of the children were being hit with objects in their home. And there was a clear dose-response relationship between how much the family's exposure to war experiences, the father's alcohol consumption, and the amount of violence within the family. Now, when I was working on this report, I followed up on studies in different parts of the world, and the pattern from Sri Lanka that sort of reappeared, both historically and in the current situation. And it was not only about the violence itself, but also the number of men suffering from mental health issues and living with difficult experiences that they coped with through alcohol and other drugs. And when support is lacking, it affects the choice of solutions and the possibility to recover, both in communities, among people who are vulnerable, among people who are refugees, among people who come to Sweden. The IGT movement is now working on how they can contribute in this setting, mainly in Ukraine, but also in other countries, and with knowledge gained from their cooperation in Bosnia. And today, together with our panel, I'm not covering you anymore now, it feels great, we'll discuss precisely this. What happens when trauma is silenced, how are families affected, and what efforts are needed to break the pattern. And you as an audience, you're more than welcome to put your questions and join the conversation as well. And you do so by scanning our QR code. So let's see if we can get that up. Here we go. Yes. So you can scan the QR code and you're more than welcome to put your questions during the seminar. And with that, joining us today in our panel is Åsa Regnér, Secretary General for Rädda Barnen, Save the Children. Adis Arnautovic, who is the Secretary General for Center of Youth Education, SEM, in Bosnia. And Annette Lyth, who is a lecturer in international law at Försvarshögskolan, the Swedish National Defense University. And you also have many years of experience working for the UN in different parts of the world. And that's an experience you also share with Åsa.
But I would like to begin by turning to you, Adis. Now, you work for SEM, which is a youth organization in Bosnia, situated in Travnik, outside of Sarajevo. And there are still a lot of traces from the war in Bosnia, and not least among veterans who are often both honored, but also at the same time have been left without support to deal with the trauma. And that has been the case for many years. How do you think that alcohol consumption linked to the war has affected society in Bosnia, both among veterans, but not least among the families? I mean, you meet youth daily in your work, and how do you see that their lives have been affected by their parents' trauma and violence and alcohol culture? Could you give us a picture? Yeah, I will try. Good morning to everybody. My answer will be mixed. It will be like in one sense professional from the point where I'm working, but I also have a personal experience because when the war started in Bosnia, I was 12. So I was like that child back at home, like waiting for parents to come from the war lines, like and see how it will look like. And so my feelings about that are mixed in one sense, because I experienced things that I saw in the war, and in that moment I didn't understand it. I couldn't cope. I said like, I see that alcohol is present and stuff like that, but now when the time passed, I can clearly see what was happening. That huge amounts of alcohol and different kind of drugs, I mean cigarettes, whatever, were given to soldiers as the way of their, like, how to say, salaries or payments during the war. Because after the time passed, like for first couple of months, I believe it was like everybody were scared, but as the war was like going through, like it was harder and harder to motivate these soldiers. So they were receiving as a part of their salary alcohol, and that, in that sense, like immediately when it comes back to home, reflect on the families, because it was in that time we were taught not to speak about it. And that's the most dramatic part. Of course, I was not aware it when I was like 12, 13, 14, but now I can see it. And that somehow like over the time reflected how we grow up, like as a generation. Now it's 30, this year was 30 years since war ended. And we still have that trauma, and we still have this, that we don't talk about the things. That we just like push them inside and make it like if we don't talk it, it will not exist. So it's something that is very much a burden, and I think that the generations are raised by like coping. Okay, if I drink and I forget at the moment, it will disappear. So in that sense, like there is this transgenerational trauma that is like brought from the war, but it's still on. And I really don't know from this perspective for how long it will goes. And that I can say that it's like it's visible, I would say, on all sides. So it's not like on one side of the like if several sides in the wars exist, but all sides use the same patterns or use the same techniques. Yeah. And you see it among the youth that you meet today at SEM as well. Yeah. I mean, the youth have like, especially young men, have a problems to open up, to freely speak, to freely participate. That something like that is seen as a, pardon me for saying this, but girlish thing. I mean, it's not like that young man, age of 18, 19, will go and speak about the feelings. But in the like in SEM, we try to that become a normal. That SEM is a safe space where people can speak and talk about different things. Thank you, Annette. You have been working in several countries around the world, and you have written about the one very interesting article where I found and got in contact with you when I wrote the report, and that was about the situation in Ukraine. And you wrote in the article about the perception of masculinity in Ukraine and how that explains or plays a central role in how soldiers deal with their trauma when they return home, and often through self-medication on alcohol and what effects that gives.
Can you give us a picture of the situation that you met when you worked in Ukraine, and how, if possible, we can change these quite deep-rooted norms on masculinity that also affects the family? Yes, thank you very much for inviting me. Well, one of the reasons why I wrote that article was because I thought the focus was so much on the conflict itself and not on the wider impact it had on the society. So I worked in Kosovo. No, sorry, because you were sitting next to me. I worked in Ukraine in 2016, so when the conflict was just in the east. And it was quite remarkable of the impact the conflict had on the wider society, in particular when the soldiers came back from the front. Basically, they took the train to the conflict area and then the train back. And of course, when they came back, they had these traumas. They still had their weapons. So every time the soldiers demobilized, the telephone calls to the women's hotline just spiked like this. And of course, I recognize a lot what you said about the society and the tradition of not speaking about their emotions, such as also the tradition in Ukraine. The man has a very strong male norm to fulfill as basically the provider for the family. And already before the conflict, when the economy went down, the level of alcoholism increased a lot. Of course, with the conflict, it increased even more. And there was no preparation whatsoever to deal with these soldiers and their trauma. And here, of course, the male norm is also exacerbated by the legacy of the communist era, where psychologists were used for basically brainwashing. So it was also not only that male norm that you're not supposed to be weak or talk about your problems, but also distrust to psychologists and that whole spectrum. And this, of course, had a huge impact on the whole society. And one of my strongest memories was when I was working for UNICEF, and we were working with NGOs to help them to set up child-friendly spaces. And one thing you look at is always what life skills do children need, because that depends on, of course, between countries and contexts. And it was the first time that somebody from the audience said they need to learn how to deal with drunk people. And they were implying the parents. Because it's not only a male problem, it's also a lot of alcoholism among women. Because of that, exactly that tradition that you talked about. You don't talk about your problems. You have also distrust to psychologists. And another thing that struck me was when I did trainings on child protection in emergencies, the impact on children and of emergencies and what support they need. When they talked about parents, they only mentioned the mother, only the mother. It was like almost the father didn't exist. And after a while, I got so provoked. So I had to say that, coming from a nation of very proud and engaged fathers, I feel a need to say that the father is also important. Oh, yeah, of course. And then they realized that. But it was very clear that the man is basically only seen in one role as the provider. And when that role is taken back, it's like he doesn't have a role any longer in the family. So, of course, if we want to challenge this, we have to challenge that entire norm. And I think one of the first thing is to engage fathers in families and emphasize for them as well what important role they have for their children. And then, of course, changing that whole mentality of not speaking about problems. And here, I actually saw an opportunity with the conflict, because especially with the children, we could start talking about mental health and psychosocial support in a new way, and making it and raising those aspects in a new way, and making it clear for society of the importance of psychological support and psychosocial support. And that you can build on then to change that whole culture
of not talking about issues, and thereby changing that culture, also diminishing the need for self-medication through alcohol and other drugs. Now, you have been working in several countries. Have you seen these kind of norms or patterns in other countries you've worked with as well? Like Absolutely, Rwanda, absolutely. Kosovo. And not only, of course, it doesn't start post-conflict, as you said, it starts already during the conflict. When I worked in Rwanda, for example, I came in after the genocide, and every time you talked about the genocide and the genocide there, the people who were perpetrating it, they were often drunk or high on other kind of drugs, but mostly alcohol. So it's very clear that you need alcohol or some kind of drugs to be able to do those horrific acts. Likewise, when I worked in Kosovo, I was taking statements during the NATO bombings. We were evacuated through Kosovo. I was sitting in the refugee camps taking statements from the people who came out. And one thing that was very striking was the longer the conflict went out, the more we got reports that the Serb paramilitaries that were doing these crimes, there were more and more reports of how they were drunk or affected by other drugs the longer the conflict happened. And that's something that we see from many countries, and also historically, of course. There's a reason that people got paid as soldiers also in alcohol or liquor. Åsa, you have also worked in different international areas and humanitarian aid areas in war zones and post-conflict situations and among refugees. Now, as the Secretary General for an organization that really defends and strengthens children's rights, can you give us a picture of how you see that alcohol and other drugs are affecting children in the international cooperation? What consequences do you see in your work when it comes to children's rights? Well, thank you very much. And you gave an example yourself from Save the Children's work in the world. And we are present in 120 countries still. I mean, I say still because we're all suffering from the changes in international cooperation. But we do, and we are present in in the most difficult humanitarian settings. And children are obviously affected in many different ways. The way we see it, violence against children, where there is violence, it is likely that the father is violent towards the mother, and then mothers and fathers can be violent towards the children. The root cause for men's violence against women is not alcohol in itself. It is misogyny and patriarchy and certain men's ideas about the fact that they have power over women and can use violence. It's okay to use violence against women when they decide so. But alcohol certainly moves boundaries and makes the violence, makes children and women much more exposed to violence. It increases in terms of frequency, brutality, and so on. And we see that also in obviously humanitarian settings, whether it's alcohol or drugs. I think also an important issue right now in Ukraine is the so-called veterans issue, where men come back from the front with injuries and traumas and everything. They have defended their country. They've seen terrible things, have had terrible experiences. And I think it's really important that we all engage in this and understand that these men have the right to be supported mentally and with whatever they need. They might also be in physical pain, of course, but also to understand the fact that women and children around them have the right to live in non-violent and safe environments, also when the father or the brother or whoever it is returns. I think that in many countries nowadays we see a lot of understanding of the fact that
you can both be a war hero, so to speak, but still need support in order not to harm others. But sometimes we also hear that women and children should do some kind of training, so, you know, not to provoke the returning father or brother or whatever it is, which is, of course, not an ideology that we should support. It is really important to understand this complexity. We also see now in Ukraine, as you know, that more and more children are orphaned in different ways, since a lot of men, unfortunately, die as a consequence of the war, killed in the war. If they have maybe a mother who is an absent parent, perhaps she has drug abuse or alcohol abuse that is increasing, sometimes due to the war. More and more children need new families to turn to, and that is something that Save the Children also works with. And then obviously it's really important to see to it that these families are safe. I actually myself grew up with in a household in a peaceful country with two highly educated parents, but my father drank far too much. It was cocktails and wine, like in nice glasses and all of that, and he was really happy when he drank, so we had no problem with that, we thought. But the day after, he was a totally different person. He was very warm and fun and nice to be around when he drank, but the day after, he was not, and he was very scary, not physically violent, but I think nowadays he would call it abuse. So I think that the kind of the consequences of drinking in an environment where children cannot choose to be there or not be there are pretty bad, even in peaceful times, and obviously during war and with all the hardship, poverty, bombardment at night, maybe starvation or lack of food, lack of protection, all of that obviously is very, very harmful to children. And you point out that this is something universal, of course, that happens to children all over the world. Yeah. But when it happens in countries where you have poverty, when you don't have this social network that could help out, others that could help out, then you're even more, then it's even more difficult for the children. And I think, as you pointed out, that if you don't talk either about the fact that men have feelings, emotions, have gone through difficult things, you might also not talk about their responsibility towards the rest of well, their partners and their children. That silence, I think, is also really harmful. So, yeah. You both point out, yes, Adi. Is it okay if I just add 2 sentences? Do so, and then I have a questions for you. But Okay. start. No, I just was wondering from this, like what two of you said, I just want to emphasize from my point of view that the real issue comes after the shooting is done. After the war silence, this like we end up with, especially I see similarities from Bosnia and Ukraine, where obviously the war will stop and the situation after political situation will not be clear. Nobody will be happy. So you end up with the hundreds and hundreds of thousands of soldiers who are not happy with how the war ended, obviously, and then they will not have a support from the government. At least that's our case. So they are so much dependent on this social network that would come either from their families or either from civil society. So it's very, very important that this after the shooting stops, that then the real work starts. And it's, if I may, it's not only the trauma from the conflict. I remember my colleagues whose husbands came back from the conflict. The husbands sometimes said, "I can't go back to a normal work. How can I go back to an office job after I've been out at the front with all this adrenaline and so forth?" So it's not only the trauma itself, but also this trying to go back to a normal life after being out on the fronts like that, front lines. The help to recover, Yeah. to go back to society, to go back to family. But also, sorry, I know you want to ask a question, but I think also the proliferation of weapons and handguns in combination with toxic masculinities and high levels of alcohol abuse, that's really scary. Yeah. As well, yes.
we know femicides increase in those settings, for example. Yeah. No. Now, Addis, you mentioned a little bit that we need to make a change. We need to see these issues. And Sam, you work with prevention and you work to develop opportunities for young people. That's the aim of your organization. So what methods do you see as the most effective to empower young people and not least then young men to choose coping strategies other than alcohol? How can you as a civil society, or how can we as civil society sort of make sure that these youth don't inherit the trauma or inherit the behavior of coping with this trauma through alcohol or other drugs? I would say that in my case, in case of Bosnia and Herzegovina, that the burden of dealing with this trauma end up on a side of civil society. So we as a civil society are the one who are dealing that, because government in this scenario have like much more important things to do, like unemployment, whatever political background. So we develop different kind of programs, but I believe from our side that inclusion and safe environment is more key thing for these young people to come, that they have place where they will feel safe. And it's like, maybe I will go like what was like in the 80s and 90s with youth clubs and the social spaces where people just can come and hang around. That's like really important for the beginning. But after that is that these I would say youth, not just young men, but young girls as well, they are just included in activities that are based on volunteerism, activism, leadership, that they have some training in leadership, just in a case that they have somewhere where they will express, because all their emotions from the war trauma and from their parents at that time, I'm just saying, they were suppressed by their parents, and we somehow need to let them out. They have to be spoken. They have to find a way how they will achieve themselves. So in CEM we have like several different methods like that we use, and we are not just educational. Okay, we will do the trainings, but we use also theater. We use the sport activities. We use also like support for like a startup of small businesses, in order that they achieve themselves, that they accomplish themselves, in order to be like free again. And if you ever visit Travnik, you'll see the house, because it's a fantastic house in the middle of the square. It looks like the town hall of Travnik, and that's the youth house, and it makes you just so happy to come there, which I've had the opportunity to do. Well, now I'm turning to you as an audience, because I'd like you to take just a short minute to reflect on what we have been talking about so far. So if you just take a minute and talk to the person sitting next to you. Now, we've been talking about the situation. Is it something that you had thought of before? Have you noticed it or seen it in your own work? And also referring to what Addis said, that civil society play a major and important role in this work, in this field. How are you working? How could we work together to highlight these issues? So just take a minute and talk to the one sitting next to you. And if you have any questions, just remind you that you're very welcome to put your questions through the Mentimeter, and the QR code is there.
Second World War already. And because the men were so affected already. Okay, so the audience is now just having a minute talking to each other to reflect on these issues. But we also have some interesting questions, and that's why I look at my mobile phone now, because I get the questions to the phone. Let's see. So, I'll turn to you, Annette. What other coping mechanisms do you see in countries or cultures that do not consume alcohol? This could be a question for Addis as well, coming from a country that is have a major Muslim population as well. Do you have any reflections on that question? Or do you want to start, Addis? Yeah, but like country as Bosnia is not really good example of how Muslims do not drink. I mean, comparing to the Middle East, because alcohol is very much present, and it's very commonly used about majority. Of course, there's people who do practice Islam, and they will not do it, but quite a big number. It's just Muslims by birth, and they grew up, or so they use the alcohol quite often, and it's like it's not so, like, I would say, good example of I would not say Muslim country, but where the Muslims live, that the alcohol is not used. There's still alcohol present. Yes, alcohol is present. Maybe In other I can, countries, yeah. I can, since I just worked in Afghanistan, where it's very difficult to get a hold of alcohol, and that triggered, of course, I was thinking about what coping mechanism are they using there? Well, religion, of course, is one, a very strong one. Praying together, but also families. And it's interesting now when I just talked about how absent the fathers were in Ukraine, and actually in Afghanistan the father is much more engaged in the family and plays a big role. And my impression is not only as providers and so forth, but also as guiders of their families. We often just hear about all these negative aspects of Afghanistan and the Taliban's and these conservative cultures. But there is also a positive side to it, where fathers were very supportive of their families, of their daughters. And my impression was that in these difficult times, you withdraw very much within the families, but the families are quite large, and you support each other when it was still allowed. They did a lot of picnics and so forth. So those kind of coping mechanisms I saw there, and also a lot of solidarity among men and women. Not, the men and women who are not related cannot engage, but men, they did their thing. They went out to restaurants and so forth, and the women, they gathered in the houses. When they couldn't move around, they had WhatsApp groups that supported each other. So a lot of positive coping mechanisms as such, actually. Great, and that we can learn of course. And also, you wanted to add something. Yeah, no, I when you said coping mechanisms, I thought from the perspective of the children or the women, but so I think that in conservative communities, there might not be alcohol, although, as you say, sometimes there is as well. There might be other drugs, but I think it's very important for us, an organization like ours, we are a big player and we are present in many of these settings. So we need to find ways to gain trust from children and from the families, so that they can come and talk without feeling illoyal or breaking that family loyalty that exists. And I remember from my own case, I felt very illoyal, so I never told anyone, for example, because I felt it would be the wrong thing to do. So I think it's important for us that we understand the context and that we can provide support with child psychologists or women's rights experts or what have you, that can approach these problems in a non-harmful but efficient way in terms of protection. Yeah.
Others. I would like just to add, like one of the way of mechanisms how to cope with is also in those communities to work with the religious communities, because in this case, like church or mosque or whoever have a very influential status there. So it's very like it goes long way if you cope with imam or priest there. So you can achieve a lot of through this partnership. Regularly in this you would not. I mean, go for it, but in these kind of societies, these kind of partnerships are needed, or cooperations, like for a benefit. It's just like finding the right person to do it. It's a key thing. A person that you trust, and yeah. Yeah, because out of even this religious community, you have like people who are hardcore or like very open-minded, very like, so you have to find the right person to cooperate and then send the message. Credible messenger, you can Yes. say. Yeah. Also, you also work with children in Sweden from the Save the Children, and Sweden and children who might have experienced war and conflicts themselves, or who have parents who have experienced the same, who has come to Sweden. So how can we raise awareness of these issues and the importance of prevention, and to see this possibility of both when it comes to trauma, but also how alcohol and other drugs are used and can be used as coping methods? How can we sort of raise awareness in Sweden about these issues? Yeah, I think it is very important to point out, and especially in a political climate where migration has become a hot political issue for bad reasons from my point of view. And I think it's very important to describe the background of many of people who seek refuge in Sweden, and what they might have experienced, or better even to create platforms where those can tell who want to tell. From Save the Children's point of view, we have different ways of approaching children. It can be before school programs, like breakfast programs. It can be after school programs. It can be through our child psychologists. It's in our work in the poorest areas. It is through surveys with children themselves, where they point out what they think is most important. So I think, again, it's to be present and to not be intrusive, but caring and being knowledgeable about methods that are actually helpful, not harmful, and based on evidence and empathy. And that's what we should be doing. And yeah. When I wrote this report, I also made interviews with psychologists working with trauma, and they said that we're quite good in receiving people to Sweden when it comes to all the practical things, but we don't see what they carry with them when it comes to trauma, and what the children inherit when it comes to generational trauma, and how that can affect their way of, possibility of going to school, or mental health and so on. So that's an important part. Now I have a question for all of you, maybe. In 2008, the WHO and the UNDP, they produced a manual for civil society organizations and humanitarian organizations, how they can work with the consequences of alcohol in conflicts and post-conflict situations. Now, very few organizations seem to have used this, and what is your view of this? Why do these issues still rank so low on the agenda internationally, even though we know that the consequences are quite wide and broad? Someone who wants to start. Why is it silent around these issues? Maybe I can say that I think that one of the reasons is that because it's really low on a national level agenda. So when it comes to this report, and when you try to fit it in your national context, you will see that either government or the donors or whoever, this is not on their agenda. So that's, I believe that very rare organizations are just finding the way to cope with this, even though that there is a quite need, because all the other stuff somehow end up
being more important. So that's just my experience. I'm speaking about like Bosnia and Herzegovina, but also Balkan context, like Western Balkans region, that like somehow this is like if you speak like wherever you go on a national conference, this topic, it's very rare, it's very uncomfortable, it's not very popular. So and it's like somehow it's end up very low as a priority also for the local organization or maybe some of the international organizations that are still present in the area. But is there also a lack of knowledge between the links? Because you mentioned that your government is more focused on unemployment, but of course there are links here between the veterans, the families' health, and unemployment as well. So do you think that there is a lack of knowledge on how alcohol and other drugs are also linked to other societal issues? Absolutely. I mean, this is like one of the cases, the lack of knowledge and lack of like people know that the prevention even exists, and this is the cross-cutting element that we found it like also like speaking from the Bosnian perspective, but also from Ukraine perspective, that over like 90% of young people don't know that these like programs exist, or they will not refer to any of those programs in their own countries, and that's the fact from the ground. Okay. This topic is hugely unpopular, but very much like present, and it's probably like if we go back, like what I said at the beginning, we somehow like we are taught not to speak about it, and I think this is just a reflection on even in this kind of setting. The stigma around. Yes, stigma, community stigma, not individual stigma, but now we also probably develop the whole society stigma around this topic. I also think that if we look at it from the international organizations and the UN agencies' point of view, it has very little cross-border perspective. So if you compare to how much money, for example, that goes into fighting drugs, in Afghanistan, for example, UNODC had huge programs of preventing poppy cultivation and so forth. But of course, that's driven very much also from the fact that will eventually affect also other countries, the donor countries themselves. So that's why, from that perspective, that's so much more attractive for donors than alcohol that is very contained within a community or a country, and maybe doesn't really have so much effects on the outside. Or even might have a positive effect economically, since it's a lot of global companies coming into these countries that actually... And legal. Which is the difference from poppy cultivation, for example. Of course it is, yeah. Yeah, I used to work in Bolivia. That's a cocaine producing or coca leaf producing country. So I agree with that. But I think also in humanitarian issues, I'm guessing now, but it is probably also because of the complexity in these issues and the different levels of problems that are there and the lack of funding many times. I think it's more so within the UN system, you often kind of push it then to the agency in charge, WHO maybe, or UNODC and so on, and the others are pure humanitarians. I think that it's getting better, but I think that it's something there that has to do with it. And maybe also the fact that some of these drugs are legal, alcohol obviously, but also marijuana. While I was based in New York from 2018 to 23, and during that time New York legalized marijuana. And when I think back about New York, that the smell of weed is one of the characteristics for me, walking in the street, going home or wherever. And so I think that it's something perhaps there that it can't be so bad if it's, it's for all of us, although many people have much deeper knowledge, obviously, also. But I think it's the complexity and kind of hierarchy of needs, in a way, plays in. And the child rights perspective is really needed when we're talking about these issues, of course. Yeah, I don't think it's very prominent in that agenda either, I have to say. I mean, violence, certainly, protection, for sure, but the combination and the complexities, as I said, I think it could be much more present. Yeah.
Thank you. I will have a question here before we'll end this session. So this is to you, Åsa, and I have to translate it. How can we secure that children's rights are not forgotten after peace or in a post-conflict situation? Since self-medication of alcohol and drugs is very present, how do we secure that children's rights are not forgotten? Yeah, no, that's a great question, and I think a very urgent one. I am also worried that my home country seems to be leaving Africa, for example, more and more in terms of international cooperation. There are many post-conflict, fragile situations there where children fare really poorly. Also, I think the access to education and schools is strangely also a bit of a forgotten issue. And we know that if schools work the way they should, that is protection in itself. So I think that I can just confirm that that's a really important issue to keep raising. And I think that right now, the, so to speak, backlash on everything that we fight for, rights, international solidarity, peace efforts, all of that, the backlash is so massive, we don't know where to start. But we have to keep fighting, as the UN Rapporteur on Human Rights Defenders just said in this room this morning. There's no alternative, we just have to. That's my answer. You have to fight. Can I add on? And one thing that we've seen really, really good results with in different countries where I worked is training both for parents and teachers in children's psychology, so that they recognize when children are acting out, that comes from trauma and not that they're bad kids. And it's one of the few activities that really had immediate impact. And both parents and teachers said, oh, now I understand. I approach my children or my students in a completely different way because I understand where it comes from. And then, of course, when I know how to handle that, the child reacts to that. So that's something very concrete we can do after in a situation like that, post-conflict. Mm. And that should be used in Sweden as well, I think. I think so too. We have all these preparedness activities these days. It's very much focused on keeping water at home and so forth. But that whole psychological part, the psychosocial part of resilience and strengthening resilience in society is quite missing at this point, I think. Mm. We have a lot of focus on the children and how they act, but not why they act in the way they do. Yeah. And who is responsible for the fact that they're acting as they are, because it doesn't come from themselves, of course. Children are very easily to manipulate. That's why it's so tempting to use children as child soldiers in conflicts all over the world. But that means that we can also influence them for the good. So it's all up to us as adults to see to that we provide children with the right context and the right support that they need to develop as good citizens. It's the push and pull factors, and we need to be positive pull factors to make sure that children gets into a positive group or a positive setting. And that's exactly what you do at SEM, Addis. And before we wrap up, you've worked with these issues for such a long time, and you have also seen how they have affected the country you live in and the young generation growing up in Bosnia today. So what is the most important message that you think that the audience today should take away from this conversation we have had? Probably that we have to continue investing in youth, that we have to work on education of young people, and that we believe that next generation will break the pattern of this transgenerational trauma and transgenerational stigma about this, speaking about this, and this cooperation among different stakeholders in the field to everybody help young people to go up, speak up, and to be stronger persons to be able to change it. I mean,
as you said, as you quoted from the fourth session, I mean, there's no alternative. We have to like be strong. Even now, this is a challenging period where it's less and less people working in the field with face-to-face with young people. We have to turn back and start working even more. So more centers like ours, more cooperations with ours, and we have to learn from the lessons that we learn. Why you like we don't use some of the good models that we developed in Bosnia? Why don't use it in Ukraine? Because we believe that there is a huge similarity among these people. So education and believing in youth. That's my message. Yeah. You want to add something? What shall the audience bring with them today? Change is possible. That's mine. Yeah. Annette, do you want to add something? I think I said what I wanted to say. Yeah, I'd say that with this shrinking space of civil society right now, globally, it's even more important to meet in this way, to learn from each other also over borders, crossing borders, and not only with learning nationally, but also internationally. So I'm very happy that the three of you were here today. Thank you for a very good discussion around this topic. And just wrapping up, I would say that what we take away today is that the consequences of war, they don't disappear just because the fight does. It often moves from the battlefield into the home and affect people around, not least women and children. But we've also heard today that possibilities it's possible to make a change, as you said, Åsa. And that requires effort in knowledge and support among humanitarian organizations, but at the same time it also needs preventive work and public health as a red thread, as a guide for political decisions. And I would like to add there as well, of course, human rights and the child rights perspective that should be leading the political decisions. So thank you all for joining us for this talk about alcohol and post-conflict situations and helping us to move forward. Thanks. Thank you. Thank you.
Hello, and very welcome to our dear audience here in Stockholm, and also those of you joining us online. My name is Kanika Groeneweg-Tikar, and I am an environmental advisor for the Swedish Red Cross, but also very honored to be your moderator today as we are digging into a very important session looking at how private, public, and civil society actors can better collaborate both here in Sweden and internationally to foster more climate resilient communities, particularly in fragile and conflict affected states, to create favorable conditions for expanding Swedish business interests while also protecting vulnerable people. It's a lot to unpack. So I'm very pleased to have with us a very knowledgeable panel, starting with Ulrika Moder, Secretary General for the Swedish Red Cross, Florian Kramp, Director for the Climate Change and Risk Program at SIWI, Johanna Reinal, who is the Chief Sustainability Officer for Swedfund, thank you. And then Eva Mineur, Head of Climate and Sustainability for the Global Challenges Foundation. Thank you all so much for taking the time to be here with us today. Before we dig into the questions for our panel, I thought it might be a good idea to start with a reminder of where we are right now as a global community. Earlier this year, the Uppsala Conflict Data Program shared that 2024 saw the world's highest number of conflicts since data collection began in 1946, continuing a global trend of the world becoming a more violent and fragmented place. At the same time, intensity and frequency of climate-induced disasters are growing. 2025 has been one of the most expensive years for climate-related losses, with more than $145 billion of insurable losses already recorded for the year, and that still doesn't fully account for the immense losses that we saw taking place earlier this month in Southeast Asia. And all of this coming at a time of unprecedented global need and uncertainty, we see the slashing of global aid budgets. Official development assistance among OECD countries continues to fall, now nearing nearly a quarter less than what we saw at their 2023 levels. And that's leading to a weaker and shrinking civil society and aid sector. It's a lot, it's heavy. We need optimism, we need ways forward. One thing that we've learned is that the aid money doesn't disappear, it changes hands. It's moving out of maybe overseas development and to domestic programs, and it's moving out of public coffers and into private ones. In Sweden, as in many other countries, we see a shift away from traditional aid structures towards a stronger focus on private sector engagement in aid, or so-called aid through trade. And with that, I think it's time that we get to our panel to better understand where they might see the opportunities for private sector engagement in aid and where the public sector and civil society sector can add strength to all of that. So Ulrika, I think it'd be great to start with you. Can you tell us, why is the Swedish Red Cross a humanitarian actor, both here in Sweden and internationally? How are you relevant to this conversation? And really, how does any of this relate to the question of human rights? Thank you so much, and thank you for being here with us. Looking forward to the discussion. I think we, as part of the world's largest humanitarian response movement with 17 million volunteers in the front line, we care to make sure that we really meet the needs of those who need it the most. And we are, of course, very concerned in a world with 1.1 billion people in multidimensional poverty, more than 300 million in need of humanitarian support. When ODA is shrinking, we need to make sure that we can leverage finance and actually work with actors who also, alongside with us, believe that we can also reach the 130 countries that are in armed conflict, or the armed conflict, the 130 conflicts ongoing. And we also need to make sure that we can be in countries that we call more fragile. That's where we're needed the most, and we want to see, and we have some ideas also
in our innovative finance hub that we've created alongside with other national societies, that this actually can be done, that we can leverage finance also for protracted crisis and conflict settings. Well, it sounds already like we're off to a hopeful start with some of the ideas that you'll be digging into more in the conversation. Florian, I think this is, I mean, Ulrika already touched a little bit on the number of conflicts happening in the world. I think it's a great segue to you and the learnings that you've recently published in the in your recent report, Climate Resilient Investments in Fragile and Conflict Affected Situations, Opportunities for Business, with the big question mark maybe at the end there. So tell us a little bit more about where you see the opportunities for Swedish businesses to engage in building climate resilience in fragile and conflict-affected economies, but also what's in it for them and really what's at stake if we don't get it right. Yeah, no, thank you so much. I think it's a really important question that I personally must admit I have struggled with for some time, because I'm a researcher. I come from the peace and conflict research side. And you're looking at the business side and you're thinking, well, what is in it for you, right? Why would you invest in some of those fragile, most vulnerable countries? Because you have choices, right? As a Swedish company, you have different markets, you have different opportunities to engage in. But there is a lot of nuance in there that we see. I mean, obviously there are different companies. If your company is very Swedish-based and everything is very much only related to your business in Sweden, that is not as relevant for you. If your supply chain, of course, is connected to Asia and imports from Asia, that brings a certain set of fragility and risks and geopolitical tensions with it. But also, depending on if your supply chain is in some of those fragile and vulnerable states, think of critical minerals specifically, we're talking about a different set of facts. I spoke last week with a major tech company, and we discussed a little bit what they are doing and what their struggle is. And obviously, because, well, you're a major player, you need critical minerals, but your problem is you can't source them from certain places where they are, because for good reasons, right? Because A, you shouldn't, because it's morally wrong, and B, it's highly insecure. But the reality is we still need the resources. What these companies tend to do is they run a feel-good program, that is a corporate social responsibility program. They run a human rights project in DRC. That is great. But I think what I want to see is how we bring these things together. How do we bring these different sides that we're having here at the table together? Because that one project is not going to change anything. Like, how do we bring the development aid and these types of interventions together to get to a place where we can de-risk these situations, to open them up for investment and for long-term sustainable investment? That needs us here at the table, because we bring a lot of we need to put livelihoods and ownership in those situations into the center, because otherwise we know that's another discussion in another hall here, what can go wrong with some of the investments and extractive ways we're acting in these places. I mean, I think what you say, it resonates so much. We need to move away from this kind of ad hoc project-based approach where it's just on the side, but really bring it core to those business values. And hopefully we see the private sector also picking up what you're saying. Johanna, I assume that a lot of what Florian has just said really resonates with you at Swedfund, where you've already been investing in emerging economies for decades. So tell us, Swedfund's mission is to reduce poverty through sustainable investments. How are you changing the way that you're investing in the most vulnerable contexts? And what makes for, the most sustainable projects, the most valuable projects? And on top of that, I'm going to add on, where are you seeing strong collaborations between these different sectors that we're talking about, between the private, public, and civil society? Good. So I would be happy to talk more about the opportunities and maybe also what is difficult, but just starting with your question and giving a little bit background to how we approach investments in the vulnerable context, because we as a Swedfund, we invest in the context where you actually see the poverty,
fragility, but also the climate vulnerabilities reinforcing each other. 65% of our investments are in sub-Saharan Africa, and for us, the regional offices that we have in Abidjan and Nairobi are really essential. So we work through the teams, the local teams who support us to invest in a responsible way. Then we invest in different sectors that are essential for the development in countries and people in different stages. So we invest in renewable energy, food, digitalization, healthcare, and decent jobs. Then, when we look into the potential investments, it's essential for us to understand the context and the, for example, human rights related risks. So in every investment, we look at the contextual risks, we look at the sector specific risks. And if we decide to go forward with the investment, we look into the company or project specific risks and work together with our partner on the market to actually make an action plan on social and environmental side, how to make the project even better. And similarly, climate, for us an investor, it's of course a risk, the climate vulnerabilities that we see in the countries, but also for us, a development finance actor, it's equally important for us to see how can we invest for improvements and a better environment in the local contexts. And in these, both looking at the human rights and looking at the climate vulnerabilities, we actually see the civil society being for us a very important partner and actor, because often the civil society organizations can give us early signs on the risks that are related to the human rights situation, labor, or nature. Or on the other hand, we also work with the public partners, where the public actors are critical for establishing and bringing foundation for the sustainable infrastructure that is also essential for the companies acting in the market. But then, of course, also the other development finance institutions in Europe, we work close with them as well. So looking forward to having a discussion on the collaboration side. Brilliant. So hopefully we will come right back to that very shortly. First, I want to go to Eva. The Global Challenges Foundation is actively involved in working across sectors to address global catastrophic risks to humanity through improved decision-making, through governance. So please tell us, what kinds of policy and governance changes are you hoping to see that will protect vulnerable communities and businesses from the impacts of climate change among these challenging contexts? Thank you, and thank you so much for being invited to this discussion and to the panel. And there are so many things that you've already said, and I guess that we'll come back to that later in the discussion. But from where I sit at the Global Challenges Foundation, I think that we often actually frame the wrong conflict. We talk about efficiency versus justice. We invest in mitigation measures to cut emissions where they are largest, or we support the most vulnerable communities who are the most affected by climate change through adaptation measures. But from a risk and governance perspective, justice is actually a condition for efficiency. So without perceived fairness, you don't get political stability, and without political stability, you will never get long-term climate effect policy. So the reforms that we need must actually embrace both of these. You need to work with mitigation and adaptation simultaneously to gain both effectiveness and legitimacy. So that's sort of my starting point. And I also think that we have to move the discussion from just more money into the system to actually talk more about how to create better institutions that can ensure that the money actually delivers real sustainable impact on the ground. So, for example, we need climate laws with clear targets, reporting requirements and sanctions, of course. And similar to the Swedish climate law and the Independent Climate Policy Council we have here, for example, it's very important not only from an accountability perspective, but also to actually set the path ahead.
We also, of course, need courts that could actually enforce those laws and have the institutional capacity to also uphold the laws when, if contested by, powerful interests. Of course, banks, financial actors need to be trained to integrate climate risks in decisions, and we also need open data and transparency. That's foundational to track the emissions, but also the results. And this also creates trust in the systems. So, I mean, if we design governance only for carbon and not legitimacy and political stability and so forth, we will not, I think we will fail both on justice and efficiency. This also means that we need to break the silos. Climate is a systemic risk, we all know that, but that means that climate, and I'm talking about both mitigation and adaptation, needs to be interlinked with biodiversity, finance, trade, and of course security. This must be much more integrated and much more coherent, because we all see that the consequences of climate effects spills across sectors immediately, and we see that every day. And this goes for all levels. I mean, on the global level, we need to link the UN climate processes with the international finance institutions, so that climate commitments actually are backed up with, economic policy and risk management. And also the security bodies and climate institutions need also to be much more interlinked, so that they can anticipate where climate impacts might increase conflict risks, for example. And of course, on national levels, that goes across ministries. This is not an isolated issue that the climate or environmental minister can handle on its own. It should be something that the whole government is having, to prioritize. So I think that institutions need to be designed and mandated to work in a much more sort of holistic way, to be able to actually identify and also to realize the synergies that are actually there. And this is true both for sectors, but also, on different levels of decision makings. And just my final say, I just have to say this, but, science is, and also evidence, cuts through politics. So, if we have a shared scientific baseline, but if that could be accepted, and here we still have a long way to go, I think that would also be the fastest way actually to build coherence across those different fragmented regimes. I just had to say that, the science pledge. Thanks so much for underscoring the importance of the science there. I also want to come back to something that you said earlier on, and that was that it's not necessarily a need. We need to move away from the part of the conversation, which is just to bring in more money, but maybe to do different things with that money. And I know that's something that really sits well with you, Ulrika, the need to, you mentioned it already in your opening remarks about the need for innovative finance. So I'd love if you could dig into that a little bit more for us. What does that mean? What does innovative finance mean within this context of the conversation? But also, how do you feel organizations like the Swedish Red Cross can also make themselves more relevant to private sector actors and others to advance that trade agenda, whether through finance or other tools? So one example that we have within our movement is that the disaster relief mechanism that we have called DREF, that is incredibly important for that kind of first response on behalf of those 17 million volunteers in the front line, has now also adopted a possibility for donors or partners to use it as an insurance mechanism, to actually make sure that you can invest in the insurance instead of just projects. As we were mentioning, projects will not fix this. The question, though, looking at the scenarios, and Eva, you alluded to this, is that whether this will actually work in the long run. But I think what we've seen so far is that it has worked in a number of instances now throughout the past years. So this is a new way of working within our movement that enables also our investors and donors to invest differently, and countries also to think differently about how to also build mutual insurance systems also within their own communities and countries.
But I think what I would like to come back to, and it would be interesting to hear also from Swedfund and others, and great to hear that you're investing in sub-Saharan Africa. But our major concern is also that the promise that was made in the Humanitarian Summit back in 2015, that we were to reach the most vulnerable groups, and that we were to localize also humanitarian funding. I know you're engaging in more of long-term development, but still with the scenarios that we have ahead of us, there are so many communities in risk of vulnerability. So the question is really, how can we also develop models like the DREF model, for instance, that really reaches those who need it the most? This is a concern, sub-Saharan African, yes, but also really, I mean, the crisis and conflict affected communities and countries. That is a major concern, as we also see traditional ODA that was designed to help these countries and communities divest from these countries and communities. Thank you. I mean, I think maybe we can take up that question. And I think if we look at global adaptation funds, we're seeing that only 10% are really reaching that local level. And many are getting stuck within middle income countries or investing in, national level infrastructure programs, which can be important, but we're really missing that link to the last mile. So other panelists, I ask you, I'm posing Ulrika's question to you. How can we make sure that these funds reach, and as they're shrinking and as they're changing, how do we make sure that they reach the most vulnerable? Anybody want to jump in? Maybe I'll pick up the question there. I think that's a really crucial question. And I think from the Swedfund perspective, how we have approached it in our strategy is that we have a target that 1/3 of our investments should go into the most fragile and lowest income contexts. So we have a specific target set on a strategy investing there. And I think that target is important for us because that also pushes us to look that kind of investments and look that kind of partnerships, for example, from civil society, to understand the context better and to be able to make that in a responsible way. But also to look into the new financing mechanisms, like, let's say, guarantees that help us to reduce the financial risk and actually target those countries. Then I think just the recent example, I was biking this morning to work and I was listening a podcast on Malawi, which is the 4th lowest income country in Africa and very much prone to climate crisis. And there were some local climate activists talking about what is really needed in Malawi. And they were asking for electricity, they were asking for digital solutions, because when there is a typhoon, there's been lots of typhoons recently, the electricity is put down, the schools are closed, and children stay home and they don't have access to education. And they see this as a long-term challenge for the country itself. So I think it's really crucial for us to think about what are the unlocking mechanisms in these countries, how we can advance and invest for development, because we are, of course, a complementary to the development aid actors and humanitarian aid. Fantastic. Yes, please, Brian. Yeah, no, I think it's a crucial question, and I think UNDP has done excellent work on the climate finance side, also showing us the numbers, but that is just one picture. That was commitments. We have done a study a few years ago now that looked at what's actually dispersed, and you can imagine how much worse the picture is. We need to change something fundamentally. If anybody wants to have a scary experience, Google climate finance architecture and look at the image search and explain to me the diagram you're going to find. It's so complicated, and I'm by no means somebody who would be like deregulation. Like, regulation is good and guardrails are important and everything, but have we gone too far? And so, and we have guardrails in place. There was a Financial Times study or article 2 weeks ago, I think, on how difficult it is for European companies to access the European climate finance.
and thousands of hours that go into that. Now, we have roughly the same system for fragile and conflict-affected states that don't have the resources, that don't have the governance systems, that need to hire external consultants to fill out the spreadsheets to then access the resources. And we're having such a complicated system where we're, for probably from our perspective, good reasons, us separating finance into very different boxes, and climate finance cannot be development aid, and it cannot be humanitarian. And how, in the context that you are operating in, how can you separate that? Like, how is that different, right? It's the climate security risks are real, and they are fundamentally intertwined with everything. So we need to find finance mechanisms that are accessible and actually get into that. So I mean, I think that's a very clear call for action that we need to be taking forward, a need to start to advocate for it, and maybe that's also something we would love to hear from the Global Challenges Foundation, you know, advocate for uncomplicating that climate finance piece. I think it's incredibly important. It's something we've also, I mean, we hear over and over again in the humanitarian sector how challenging it is to have that last mile being really reached by some of this work. Johanna, I want to jump back to you. You know, I think we've touched on it now a little bit and through the other colleagues' interventions, the importance of that role of the civil society, but we really see it shrinking. I think with the way that the aid agenda is going, we're starting to see that maybe aid doesn't include civil society in the same way that it used to. And so I'd love to ask you, Swedfund, you have a very special kind of constellation as an actor. How is it that you're changing the way of you're working or looking at how to strengthen the collaboration with civil society actors, both here in Sweden and abroad? And how can you use that to foster the trust that's needed for Swedish companies to be able to access new markets? So I think that for us, the really strong and independent civil society is essential for the outcomes that we want to reach with our investments. And that is due to several factors. For example, often when we enter into the new markets, we really building a trust and understanding the context is essential. And there, the civil society organizations can give us better understanding on the risks related to land rights, risks related to nature, risks related to the effects on the local communities. And we have recently, for example, to start to look investments into the nature-based solutions, where actually the connection between the nature and the local community and the investment is essential. And then the local communities or the civil society organizations are in a key of designing and helping designing the projects to reach better outcomes. But I think during the pandemic, thinking a little back, for us, we had a engagement with the civil society organizations to actually understand the context better and how we invest. And we have a built-in into the investment process engagement with the civil society organizations. We have a tool that we're piloting currently. We've also had discussions with the civil society to shape our strategy, to get a different view and be able to actually have better strategic opportunities and risks pinpoint in that way. And maybe a third area that I would like to mention is then the accountability. So of course, we as an investor, we require all of our portfolio companies to have own grievance mechanisms in place. We provide grievance mechanisms addition to that for different actors, but civil society is an additional voice for us to really hear and understand what is going on the ground, because we want to know. If we don't know, we cannot act. But if we know, it gives an opportunity to act upon things.
Yeah, I mean, and you touched on that a little bit more earlier as well, the role that civil society plays in terms of providing with that background information to make sound investment. And so there's really a lot at stake at you as an investor if we lose that tangibility, that connection to these communities. Ava, I'd like to ask you a similar question. Seeing a shrinking civil society, how do you think this might affect the change that Global Challenges Foundation is trying to drive, particularly through collective decision-making, through governance models? And what role can foundations such as yours play in bringing about greater engagement for different segments of society? Yes, thank you. And I can just echo Johanna here. I mean, the civil society is, of course, I mean, I see it as a part of the risk management infrastructure, actually, which is, you know, vital because it generates legitimacy, accountability, pick up early warning signals, and of course creates community trust. So, you know, so when the civil space shrinks, the legitimacy that, you know, both governance, businesses, and other actors rely on weekends, which is what we see today everywhere, and it's a really big problem. Another thing that I see that we have to together work with is that, you know, we have a huge gap in that we understand risks in very different ways. So that goes both from a time perspective, you know, short term, long term, but also from an impact perspective, I believe. And that, of course, leads to fragmented decisions and bad decisions, parallel decisions, etc., etc. Challenges the monitoring, evaluation, and accountability work. And I think we together do have a big role to play in this, and I'll come back to that later. And of course, again, the justice and efficiency, as we talked about, it's intertwined. So if people feel that decisions are imposed, they, of course, resist them, and that resistance can stall transitions, deter investments, and ultimately undermine both aid and climate objectives, and of course, you know, trade ambitions. So I think that philanthropies like my organization and others can help in 4 ways, probably more, but I'll stay with 4 pathways ahead this discussion. I mean, first, it's by strengthening governance from the ground up, by supporting, you know, participatory platforms, of course, where local communities and civil society sit at the table when transition decisions are made. And I think you really made a good point there about, you know, the complicated system that really needs to be tackled. But I still think that to ensure greater impact and real participation, we need to build institutions and broader governance capacity at all levels, from global down to the local, actually, because this also creates, you know, the true local ownership of this. Second, I think we should, in a much more elaborated way, and also work together on this issue. We need to support what I call risk literacy. What I mean is that we need to get all the actors to operate from, you know, a shared understanding of risk. We can, and I think we can do that by not only working together on this, you know, how to understand the risk, but of course making science more understandable and accessible, and support a more inclusive science policy dialogue. Third, we, and especially my organization that focuses on governance, are financing this, you know, boring governance mechanisms, crucial enabling institutions, I would frame it. You know, data systems, transparency mechanism, independent climate councils, I was on that earlier, that can all in different way, you know, help countries and also local communities to actually govern climate and other global risks themselves. And fourth, we can of course act as catalysts and conveners between research, governance, innovators, investors, and decision makers. I mean, philanthropy can afford to take the risk
and I really think that we need to step forward to do that. We can test new governance models, and we can also fund what the public sector can't find, and the private sector won't fund for different reasons. So, I mean, in that sense, defending civic space and investing in inclusive governance in different ways is, I mean, it's absolutely not charity, of course. It is part of building this resilient global system that we in the end need to deliver climate effects on the ground. Yeah. Thanks, Liva. I mean, there's so much richness there in terms of what's possible, and it makes me think a little bit of you, Ulrika, and you know, I think you're really here championing the voice of the civil society as part of this giant movement of civil society actors globally. Maybe tell us what resonates a little bit from what Eva has said in terms of some of these different roles that the civil society can play in terms of fostering stronger engagement, bringing these voices forward, but also raising some of those profiles such as risk literacy. How can we be engaging in any of this? So I think several of you have referred to civil society as being crucial for risk literacy, in the sense that they have the eyes and the ears there with the communities, that we can do the reading from the local level and up. Then we have a full understanding, you know, what kind of support and how we balance also what you discussed as well, Eva, in your first intervention. I mean, to get the popular support also for the policy reforms that needs to happen, the investments, you know, where they should go and so on. But I think, I mean, and Kanika, you referenced 10% of climate finance going to the local needs. When we look at adaptation, and I was also curious to hear your view on this, private finance only covers 3% of the whole of adaptation finance. And Eva, you also alluded to the importance, we know that also in the climate negotiations, to really meet the demands from the so-called developing economies to invest in adaptation. So how do we then go about, I mean, because at the end of the day, as much as we understand the need to invest in the fragile and conflict-affected settings, in the crisis settings and so on, the intersection between climate and conflict, one of the main problems that investors always speak about is the lack of bankable project. And if that goes for the national level context, how would we then reach the local level context? And are there any examples that you've seen also? And we have some within our movement, and would love also for more to see that there is also need for support to design bankable projects in the adaptation space, so that actually those who are willing to take the risk and invest can see that this is actually the way to go. I think that's a major problem, like the low level of finance to these contexts, but not least also then the lack of structure, if you want, at the local level also with regards to what could be bankable projects or investable models. This is why we have worked with the DREF insurance model, but we need to support our national societies and colleagues also to be part of something that could be more investable. Yeah, absolutely. And I think we can, I'm sure Swedfund can agree as an investor, but also Florian, from the work that you've been doing, that accessibility of what is bankable is so difficult, especially when we're dealing with a different set of characterizations or what is acceptable risk for different private sector financiers. So I think it's a really important point, and really glad to hear that there will be more investment towards building up these projects to be more bankable and more attractive to private sector financiers. Maybe, Florian, on that note, I'm going to come back to you and the fabulous paper that you've put forward. But within that paper, you also talked about the need for localization, about bringing resources, decision-making more strongly to local businesses. And so the question is, I mean, how does that support this idea of bankability? Does that support having more bankable projects on the ground? But also, why would an international business be interested in that? In localizing and strengthening local partners, because aren't they just creating more competition for themselves?
Yeah, thank you. I mean, I think just to go back to Ulrika's point, I think there's also an element where research is really important to show us what these projects look like that actually can deliver at that intersection. It's a lot of work that we have been doing on the effectiveness of these types of interventions in the climate space, but also in the food security space. So I think that is really important to show us that this model works, and that's also then reassuring for the international business side that there are opportunities to engage. That have actually the impact, because let's be honest, none of these contexts we're talking about are anyway easy. To run into the platitude, competition is good, right? I mean, I don't think a local business in Somalia or DRC is going to compete with a Swedish global player. But the Swedish global player will rely on these companies as partners, engage with them. And what we see in some of the work that, in some of the examples in the paper that, by the way, is also written by my colleague Kotangu Seyuba, is that actually it builds resilience and redundancies, right? We see the example in DRC that actually some of the solar investments and sort of the micro grids related to that actually provided a lot of resilience in the moment recently when M23 went into the country again. That was one of the only areas that still had electricity. And so it's not taking the conflict away, right? So let's not be naive about that. But it builds the resilience to a higher level, and the entry points are easier again to start off on. And I think that is where we need to identify the opportunities. I'm convinced in this space that the lessons from environmental peace building, sort of the ideas that cooperation around natural resources and environmental initiatives can actually be an entry point for building peace and stability and resilience, I think is actually the model. Probably that's not the wording to use with the business sector, that might be not the right language, but the idea of it and the ideas that are in there and bringing the local communities with us that create this opportunities, because this is not a zero-sum game. I mean, this is like we create these opportunities that build new opportunities, right? And I think that's where we need to have the thinking and find ideas. It sounds very much to me we're finding that thread of hope back in the conversation again, that create opportunity to find new opportunities. Opportunities beget opportunities. I want to come now to all of you panelists. I mean, it's been a very interesting discussion. What are you walking away with from this conversation today? Have you heard anything new? Are you going to be changing what you're doing? What are the changes that you're hoping to see? Who do you hope to be collaborating with more in the weeks and years to come? And who are you hoping are going to hear what it is that you have to say? Eva, let me start with you. I'm really, I think there have been so many great inputs from my peers in the panel, and I'm just thinking here, digesting, you know, how can we as the risk taker that I just framed us as, and you know, how can we contribute in the best way to create that resilience that you are talking about? You know, how do you measure that resilience, and where can we add most value? That's my question that I will have, you know, to go home and figure out and continue the conversation on, of course, but I'll stay there and I come back later with. Sure, absolutely. I have an idea for Eva, actually, that please. her experience. Yeah, no, but I have, as I worked also in other positions, also with UN, and you referred to UNDP, always thought, and I believe, Eva, we've spoken about it before also in your previous position where you were with the Climate Council, that the both the national adaptation plans, speaking about driving investments for adaptation and building pipelines for bankable projects, but also the climate commitments, you know, they should be more of investment plans. But as we design that, and I think there's a need to support countries, really have in mind the most vulnerable communities and the most risk-prone countries. Because with the intersection of conflict and climate, I think we have a tough time ahead of us. And if we can showcase, and maybe with some brave actors like Swedfund and others within the
family that this actually works. If we could have some best practices, where the national adaptation plans and also the climate plans are working as more of investment maps, and we are able to really leverage some key, I guess, then projects, but just as best practice in these contexts, then I think we could set the scene for something really important, where we use both finance and the scarce ODA resources that we have nowadays. Brilliant, absolutely. I mean, I think that's a very, very tangible call for action. I think also it helps us move away from the idea of tokenism, and it helps move towards that idea of what we started the conversation with, of really wanting to move towards truly integrated, localized thinking into these climate discussions and into building up these communities or communities into more resilient ways. Thank you so much for that intervention, Ulrika. What would you like to be walking away with today, Johanna? Well, I've been taking lots of notes, so it's hard to choose what I'm going to kind of lift now. But I think what you, Ulrika, mentioned about the adaptation finance, and that's really staying with me. And Florian, also you mentioning the difficult markets. And I think about our investments in South Sudan or Somalia or DRC. I think it's about not only finding the opportunities for investing in adaptation, but also looking into the different companies, partners, entrepreneurs that we work with, how we can support them wider to incorporate the adaptation elements into their businesses. I've wrote with big letters, climate science literacy, because I think that is a key. How can different actors bring the findings from the climate science to the action? And also how we can, you were talking about the data and how we can actually make the climate financing more accessible for the most difficult markets, so that we don't put too high requirements, and how we can support the actors. So I'm hearing from you, climate science literacy, very important there, but also that data. And I think that data piece is really important. It needs to move out of being a very high level discussion and bring it down to those most local actors. And I think there's a lot of work to be done on that. And we do see many different actors leading that charge, but maybe we need to be integrating more with them and across from different levels of our organizations. Florian, please. Yeah, I mean, obviously, I think this conversation is excellent, and I'm very much looking forward to continue that with all of you. I think one takeaway is maybe that is one actor that is missing on the panel is the actual company. Or maybe two actors, maybe the Swedish company and then maybe a local enterprise in some of these contexts we're talking about. But I find that so enriching, and that was the same, our business in that sense is translating science into policy practice. And as I started with, I have a hard time understanding the business side still, right? The company, like purely from the incentive structures and everything, and the language, and there's so many nuances. So I think that conversation, seeking that conversation, continuing that conversation, I think is so important, and it's something we actually plan to do at the Stockholm Forum on Peace and Development in May, which I think can be a great platform also to bring us again together, but then also some of those additional actors. So I really hear that quite strongly. The need for us to all be starting to speak the same language. Maybe we need to change the way that we're talking, but also hopefully engaging with private sector actors to also for them to start to adopt some of our language as well, and what's important for us as different actors, whether it be philanthropy or civil society or research. Ulrika, you already jumped in before, but is there anything you'd like to add, please? No, but I think it is an incredibly important discussion, and I mean, it's kind of strange, as I said, as the aid, the overseas development assistance that was meant to cover this ground, where it's needed the most, is decreasing as needs are increasing. Maybe, we're stretching it to speak then, how will we get actually commercial business to invest? But I actually think there are more opportunities than we've seen. And I think the fact that only 3% of adaptation finance is covered by private finance tells a story. And I think we just have to grab the opportunity, because I think it would be, incredibly hopeful, to see if
investors would actually find this attractive and long-term, business. That is something. And I think here, of course, we wouldn't be able to do it unless we combine our efforts. But we would definitely be keen to invite you to accompany also what we do on our Innovative Finance Hub, where we're trying to develop new tools and mechanisms to work in the most difficult parts of the world. Maybe I'm going to take that and come back to you, Johanna. I mean, I think you're the one who's the closest to private sector here as an investor. I mean, what is it that we need to be changing about this conversation? What do we need to bring to investors or to private financiers or to companies to make us all more relevant? I would like to say that I'm not sure we need to change that much, but what we need to do is that we need to talk more to each other and bring different actors around the table, because I think at the end, every human at the end has the similar kind of a goal where we want to go, and different organizations around the table. But I think we need to understand better what we can do from our mandate and what are the different things that are difficult for us and how we can collaborate together. So I think we need more dialogue. It's a great way forward, please. Yeah, just to add on that, and that is also one takeaway for me, that I think that instead of rather than adding new initiatives, we should not look at that anymore. Entering this implementation phase of the Paris Agreement, etc. I think we need to focus much more on building coherence, building continuity, and that goes with having, of course, a dialogue, but also look at the institutions and governance in place and see where can we find how can we leverage the synergies that that is in there. But so I think that is one thing that I'm really take away from this conversation. I think that's super important. Absolutely, yes. And I'm sure the last thing anyone wants is more initiatives doing the same thing, so we need to make sure to synergize. Please. Some old initiatives, I think, should be brought back. I think the cost of inaction, for some reason in the IPCC reports, that is not really spelled out. So I think this is also really the business case. The cost for inaction. And this is, of course, why insurance is an interesting way of building an instrument, but there are many more, of course. I think, and that's where we also can look at the bonds also for green investments in a different way. I think if we get a better framing on the cost of inaction politically as well. Absolutely, cost of inaction. And it's so relevant to all actors to better understand what are those costs and who's truly facing them at the end of the day. We have a few minutes left, so we'd love to open up to our audience. If you have any questions for esteemed panels, please raise your hand and Maya here will bring you the microphone. With no possibility for the online audience then? No, unfortunately not. I don't. You can contact us later. Yes. Thank you, Kanika. Thank you, panelists, for this interesting discussion. I have a question to Johanna, actually, on you were talking. I thought it was a fantastic thing that Swedfund is actually earmarking 1/3 of your whole budget to these this most difficult context as well. But do you have, if you're allowed to share, you have an example of where you have been investing in a fragile context and you've been involving some kind of civil society actor to, for instance, de-risk or for that kind of accountability to communities? That would be very interesting to hear. And just a quick comment from my side on speaking with Ulrika mentioned on inaction. If you saw the UNEP's Mastodon report on global environment outlook, it was specifically mentioning this call for action, that it's cost much less than the inaction. Yeah. Thank you. Yeah. So let's say recently, for example, we've been investing. We opened the office in Abidjan a few years ago, and have been increasing our presence in West Africa. There, of course, the
agricultural value chains are an example of an investment opportunity, but also opportunity to reach lots of smallholder farmers who are kind of prone on climate impacts of climate change. And if they are in even also in a fragile or conflict area, it makes the situation even worse because it's harder to implement these adaptation elements. So before we entered into this market in West Africa, we discussed, for example, several actors to understand what are the risks in the value chain and what could be done. What are the existing programs that we could seek to collaborate with? So that's an example. Brilliant, thank you. Any other questions from our audience here? I can certainly ask another question, maybe to you again, Johanna. You mentioned about nature-based solutions entering your workspace in terms of investments. I think it's something we're hearing more and more about, but there is also this hesitancy around them as they are considered to be less reliable or less investable as some of our grayer solutions. So tell us a little bit about how Swedfund's been able to navigate that and using nature as a way of being able to build that resilience for these companies. How long time do I have? No, I think this would be a discussion on its own. It's definitely not easy. Then on the other hand, how would I say, we wouldn't be needed as an actor if it would be easy. So we're also there to take risk and look into the difficult but impactful opportunities. I think if I look at from my perspective, some countries, for example, in Africa, they have a great resource that is in nature. There are forests, there are mangroves, there are areas that are really valuable for the biodiversity and important for the local communities. So it's really trying to find ways how can those natural areas become a value for the local communities, but also help with the global climate action to generate first, I think, first the carbon credits, and then in the future, hopefully also biodiversity credits. But of course, there's a lot of risks and there's a lot of challenges that relate to the human rights, that relate to the, I don't know, labor rights, that relates to the climate and biodiversity related issues. So it requires a lot of work and collaboration with the trusted partners who are locally anchored. I think that, I mean, there's so much that you said there that's so valuable. I mean, certainly we hope to see some of these newer financing tools coming forward, or not new, but carbon financing tools, but also this shift towards biodiversity credit is something very exciting on the horizon. But that also the part about the trusted actor. And I think that this is really a strength that we need to be starting to push and leverage a little bit more, that there is so much there when it comes to being a trusted actor, not only when it comes to being civil society actors who are present on the ground, but I think also as a brand as Sweden, that there's a lot there in terms of being a trusted actor. Sorry. Yes, and if I can just mention one thing, when we talk about Africa, we talk about the fragile context, and of course there's a lot of fragility, but I'm also very kind of conscious about the narrative that we have, because there's a fantastic entrepreneurs, there's a lot of resilience and creativity in people and the communities, so it's also important to keep in mind. I think often the perceived risk is higher than the actual risk. Exactly. Mm-hmm. Yeah. Wonderful. We are unfortunately out of time. Thank you so much, esteemed panel members, for joining us today. It's been an absolutely brilliantly enlightening conversation. Thank you all to all of you here in Stockholm and joining us online. Please do connect with us on LinkedIn or other social media. We'd love to hear more of what you have to say. I think this is just the beginning of a very interesting time ahead for us and many interesting discussions to come. Thank you so much. Goodbye.
Welcome to this seminar. We'll call it Integrating Migration into Development Aid, Lessons from Europe. My name is Mats Horsmar. I'm Deputy Managing Director for the Expert Group for Aid Studies, EBA. But today I'm your moderator. So this session is recorded and live streamed. There are emergency exits on both sides here. Locate them so that you know if anything should happen. But as I said, you're most welcome. We are discussing a policy issue which is central to Sweden, but we need to distinguish several layers or levels here. First, we have the political level, where ideologies and issues are discussed. Then beneath that, we have the policy level. When the government sets a policy, 2 years ago, the Swedish government set a reform agenda for Sweden, for Swedish aid, development assistance for a new era, freedom, empowerment and sustainable growth, where migration got a central position. And then a year ago, the global strategy for migration, focusing on return and readmission migration and also fighting irregular migration was set. So that's the policy area. And then we move to the implementation level, where things are going to be done. And that's where we are at today in this discussion. Together with me, I have a distinguished panel. From my far end here, Jesper Bjarnesen from Nordic Africa Institute, where you are a senior researcher. You are writing on a chapter on the Danish experience. We have Jessica Schultz, senior researcher at Christian Michelsen Institute in Bergen, Norway, writing on Norwegian experiences. And we have Johan Schar, who is Associate Senior Fellow for the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, but also having had a lot of positions previously within Swedish Development Aid, head of SIDA's humanitarian function. You've been heading bilateral programs in aid, and you were vice chair of the EBA for many years. And fourthly here, Henrik Malm Lindberg, who is deputy head of the secretariat at the Migration Studies Delegation, DELMI, who is organizing this session. We are to discuss preliminary findings from a forthcoming anthology, which is a project jointly driven by EBA, DELMI, and something called EMN Sweden, European Migration Network Sweden, where experiences from Denmark, Norway, Germany and the Netherlands are to be described and discussed. These are all countries known for generous aid policies. They come from a rather open-bordered migration policies, but they have at different points in time shifted over quite drastically to very restrictive migration policies. So, Henrik, I turn to you first. Could you tell us a bit about this anthology? You're one of the editors of this, together with Iris Lutman. Why are we doing this now, and what is it about? Good question, Mats, and thank you for moderating this event as well. It's a pleasure to be here in front of you and being part of this very important discussion. And as Mats told you, EBA, DELMI and EMN Sweden started out roughly a year ago with talks, roundtable sittings, seminars with primarily agencies, ministries in Sweden. And then we found the resources to start this anthology about half a year ago with 4 participating countries and leading scholars in each of these. Germany and Holland are not participating here today, so they have an airdropped stand-in, and that's me. And I'm also the editor of this volume together with my colleague Iris Lutman then. The theme of the anthology is to explore how different European countries with similarities to Sweden
have linked international development cooperation with migration policy, and especially then how these linkages have been implemented and governed in practice. This is a recent marriage that has taken place in Sweden between these two policy fields, and we know that such marriages has taken place earlier and more tightly in the countries that have been mentioned here. How do these linkages turn out? When migration goal enter development aid sphere, what issues are the most important to address for policymakers, having done these linkages between these two entities? We will ask questions about development and the migration authorities and agencies, how they coordinate between one another in practice. What does the division of responsibility look like? And as in all implementation research, it's important to know what key implementers are there and how their role has functioned in practice. We also want to set the focus on conditional and conditionality in the migrated related commitments. Last but not least, we're also interested in the effects, long run or short run, that has been observed in evaluations and studies. More generally, we want to say something about the outcomes and lessons learned for Sweden especially, since it's both DELMI and EBA's aim to guide policymakers in this field. From a neutral and fact-based stance, what outcomes can be expected if you marry two fields like that? And this anthology will probably be published in March or perhaps in early April. The primary audience will be Swedish policymakers and practitioners in this field. We also hope that the results will be relevant for policymakers across Europe on the international level. But I'm not really sure it will hit the top list on Amazon, I'm afraid. You don't have high expectations like that? I have expectations that the right audience will read this anthology rather than the broad mass audience. Wow. Great. Johan, I turn to you now. You have been involved in development cooperation for many years, and you have experience also from the field of migration. You've been thinking a lot about the role of migration in development. Could you give us some broad lines? How has migration issues been treated over some period in Sweden, but perhaps also internationally in development cooperation? Yes, thank you. I think to a pretty limited extent, in fact. There has been long-term support to the ILO, for example, from SIDA since decades, which was about the standards for labor migration particularly, and people were seconded to the ILO headquarters in Geneva and so on. But I think in terms of looking at migration from a much broader perspective as a dynamic force in social transformation and sort of trying to understand the role of development cooperation in that context, I think it's been quite limited. There have been ambitions and discussions and so on, and ideas and stuff written, but it has not very much been translated into actual development policy and action. There's been some more recently support regionally in Africa, I think, looking at the African, the integration of African labor markets and sort of support nations in facilitating labor migration between neighboring countries in Africa. So there's some of that, but I don't think it has ever really gained its position as a well understood topic
that has been sort of incorporated in development cooperation. But now there seems to be a quite dramatic turn, and Yes. with a slightly different approach to it. Yeah. What do you think? How could an aid organization like Hemsida or any other aid organization, is it easy to sort of just take this on, or what kind of reactions, what kind of challenges does that entail? I think it is challenging, and because what we're talking about now is a very narrow aspect of migration. If you go back and look at the Global Compact on Migration, the UN process, which was endorsed by states in 2018 in Morocco, which I did yesterday, I looked at what did the government say about that process when migration is talked about as a the need for safe, orderly, regular migration playing an important role for individuals, for their families, for the recipient country, for the sending country, contributing to social and economic development, also meeting needs in terms of the Swedish labor market and so on. So a very comprehensive framing of migration as a phenomenon. And of course what we are discussing now is this very limited and narrow aspect of actually what do you do to enable or encourage people to leave, to return to their home countries? And so I think we need to recognize that that's a very dramatic shift. It's a shift, it's a limited part, but still, in this, and emerging from draft chapters, text, etc., I can sense like three ways or three approaches that you could see in sort of getting at these migration results with or through development aid. The first one is that you use aid and migration policy interventions to complement each other. You can think of rather direct interventions for return or reintegration. You could think of systems like ID control or border control or administration of return migrants or programs for reintegration. The coordination of this is often called a whole of government approach, that authorities from development as well as from migration collaborate, do things together rather directly. That's a first approach. A second approach is when aid more indirectly influences migration pressure, or meant to influence migration pressure, through broad socio-economic development or promoting stability in partner countries, to reduce irregular migration and improve the environment for return and reintegration. We label this as dealing with the root causes of irregular migration. You can think of creating jobs, developing the economy, promoting businesses and others. And then there's a third approach, which I place over here. When you use aid as leverage or condition for creating incentives for partner country governments specifically to receive or reintegrate their citizens, or for other matters within migration. So if we start with this first approach, the whole of government approach, Jessica, I would like to turn to you now. The cooperation between migration, it could be Minister of Justice and the Ministry for Foreign Affairs, or Migration Authority, or Development Aid Authority. What has that looked like in Norway? I would say that in Norway, we don't have an overarching whole of government approach to migration and aid, migration management and aid. What we have are two actors that are sort of firmly in their own lanes. We have the Ministry of Justice on the one hand, with responsibility for immigration and integration,
that has also been the front runner in a very consistent focus on return policy and return agreements during the past 20 years. So all of the coalition government platforms since 2005 in Norway have emphasized the importance of return and return agreements. Some of them have mentioned kind of vaguely the use of aid in order to secure such agreements, or the relationship between aid and those agreements. But the Ministry of Justice, through the Immigration Directorate, which has a unit on international cooperation, has established a kind of a pot of money. It's about 30 million Norwegian kroners a year, so it's not a huge amount. It's a drop in the huge aid bucket, but which they use in particular countries of migrant origin, strategic countries, to sort of facilitate return and readmissions. So that includes the collaboration we have also with Sweden and Denmark, I think in Iraq and in Somalia. There's support to the Somali Immigration and Citizenship Agency. And in various countries, they've used aid funds specifically. But what's really striking is that there's not sort of a coordination between these kinds of projects and the overall development strategies in the countries. There was a period when there were more of coordination. There was a unit within the ministry. Yes, so there have been, so these two lanes have kind of merged, I think, in there are three examples. The first is after the high number of migrant arrivals in 2015 and 2016. And at that point, the Ministry of Foreign Affairs established a migration section. And its purpose was to engage with the Valletta process, the global compacts on migration and refugees. It was also meant to negotiate return agreements and so on, and coordinate with the Ministry of Justice. What's really interesting about this section is that it was very, very busy for about 4 years. And then it was determined that this focus on migration control and return and so forth might be damaging to Norway's reputation, particularly as it was angling to get a seat in the UN Security Council. So that unit was disbanded, and the resources that were funneled to that unit were then shifted. So in a way, return migration was seen as a liability for other parts of the foreign policy, is it? It has in numerous times and examples been seen in that way. And the people who've done research on this point out that it's not only that you risk alienating with such a strong return policy, you not only risk alienating your partners in countries of migrant origin, but you also risk alienating other people in your own government. So there has been a lot of, they call it berøringsangst in the MFA. Yeah. What about Denmark, Jesper? I get the sense that it's more centrally driven in Denmark. Right. Is it so? Yeah, thank you, Mats, and thank you for the opportunity. Well, on one hand, I would say that the experience in Denmark is similar to the Norwegian one, especially since the so-called refugee crisis of 2015-16, which became this more permanent idea of a migration crisis that really changed the outlook of the Danish government as well. So what has been happening since 2015 has been this somewhat of a scrambling, experimenting with different models of trying to coordinate migration issues within different parts of the government. So we've seen waves of sort of decentralizing that responsibility to several different agencies, and then this kind of return to a more centralized issue. And one reason that the approach right now is quite centralized is that migration has really, and I want to reiterate what Johan said, that this is a very narrow understanding of migration, right? So we're talking about unwanted, from a European or Danish perspective, unwanted migration from the so-called global south to Europe, right? That's what now defines the way migration is being approached. So it's not this broader idea. That said, the centralized version of how to coordinate some version of a whole of government approach really comes from the way in which that kind of migration has become a
not just a low politics issue, but a high politics issue. So 10, 15 years ago, migration to Denmark and migration in general was a low politics issue in the sense that it was a part of the portfolios of different parts of the government, integration, asylum, and so on. Now it's become such a prestige, high politics issue that the coordination has really been taken over by the Ministry of Foreign Affairs and the foreign minister himself. Okay. And you can see that migration is really a key pillar in what Denmark now sees as the purpose of its development policy, which is why you now see that the portfolio of the Minister for Development has been integrated under the Foreign Ministry. Okay. So that posters this. In contradiction to the Norwegian case, it's more centralized, everyone line up behind the Foreign Minister. That's right. And there's also a difference in the sense that I feel that the Norwegian example is more of an sort of traditional Nordic, Scandinavian idea of what the brand is to be the sort of not open borders, but a more generous, more sort of open philosophy, whereas Denmark has kind of proudly embraced, and I say this as a Danish citizen, maybe not, politics aside, but proudly embracing the brand that migration is something that should be restricted. So, for example, the former Minister for Migration, Inger Støjberg, who is now the head of a party called the Danish Democrats. When she was minister, the website of the ministry had kind of a counter, like a clock ticking, which represented every time the ministry implemented a restrictive policy on migration. They called it tightenings or stramninger in Danish. So it was advertised proudly, and there was a mini scandal when the minister posed with a birthday cake with the number 50, when the ministry reached the 50th tightening of the migration policy in Denmark. So it's become part of the Danish brand to proudly show itself as very strict on migration. Henrik, are there other examples from the other countries, Germany, Netherlands, on this coordination? Could you say something there is based on that? There is actually, and to reflect upon the former speakers here, something happened in 2015, because the year after, 2016, in Germany, things also took for a change. At that point, Germany lacked a single, all-encompassing migration and development strategy, also due to the fact that Germany is a federal country, so it consists of like 20 länder, and then you have the central government coordinating. But in 2016, what happened then? There was a strategy and action plan on migration and development. It has a German name as well, but I failed to mention that. That was a milestone articulating a cross-government framework on these issues. And this strategy introduced, and they are explicit about it, a whole-of-government approach on this area, coordinating foreign, interior, development, and also other policy issues regarding 4 pillars, addressing the root causes on displacement, enhancing protection in regions, and enabling legal pathways, and 4th, supporting return and reintegration. So it was quite all-encompassing at that point. Then we have 3 coalition governments, each coalition government from that period, 2016, up until the Merz government, sharpening and tightening this broader brand of different aspects of migration. So when we come to the latest turn in 2015, the coalition with Chancellor Merz together with the Social Democrats, they adopted a much stricter migration management stance, prioritizing control, return, conditionality, cooperation, but within this leverage framework. We're getting back to root causes and conditionality, but I'd like to ask you one. You've been working in embassies. In embassies, different policy areas meet, and you need to cooperate. What does it take to have a functional cooperation between different policy areas?
I mean, we see that perhaps the centrality, more giving orders, seem to be one way, but to have, I mean, if there are tensions, what does it take? Well, there's a traditional tension between the consular section in an embassy that deals with visa applications and all of that, you know, which is really ring-fenced and does not appreciate any views or suggestions from anybody else in the embassy. I've been witness to that. But that's a completely different matter, obviously. But in this case, I think it's a bit of a challenge because some of the sort of migration-related proposals fit nicely within what development staff are used to do in embassies. If you look at the response from Hemsida to the new government's strategy, utvecklingserbjudande, the offer, you know, development offer from Hemsida, there are a number of areas which are sort of under the heading of enabling safe returns, enabling reintegration, and so on. And they are about you know, supporting human rights, ensuring social services, that means education and health, social protection schemes, economic inclusion, and so on. And these are sort of, you know, sit nicely in any development policy, and would obviously, if they are to be implemented, they cannot only be geared towards returning migrants, they have to be sort of offered to the population in general. You cannot discriminate between individuals depending on the label that they have. So I think that aspect of Hemsida's proposals is quite sort of fits nicely in what people. And that's interesting because we can now move to the discussion on root causes logic. I mentioned this earlier. I was placing this root causes discussion here center stage. It was placed center stage. Jessica mentioned the Valletta process, 2015. European, African, MENA governments got together discussing migration, and it went to an EU trust fund to combat irregular migration, which was heavily geared towards job creation, general socioeconomic development programs with a lot of funding. But this idea of tackling the root causes behind irregular migration, that has been heavily criticized by researchers. It's a false narrative. Researchers rather say that you should listen to the new economic labor migration theory, NELM, which basically says that families in poor settings, in low-income countries, take decisions as units. They decide to diversify their income sources by sending someone in the family or elsewhere to send back remittances. Researchers also claim that there are two major factors driving migration. One is the motivation to migrate, the other one is the resources you have to migrate. And if development cooperation contributes to general development in a country, you could either have increasing migration or decreasing migration, depending on how it affects these two factors: the motivation, the resources. So you need to be very specific with the programs to target especially. And even if you have just one program can have different outcomes at an individual level because you don't know how people react. So it's a very difficult approach, this one. Jesper, Denmark, is this approach, the root causes logic, is it used? Is it proclaimed? Well, as you said, Mats, I think across Europe, the focus on root causes was one of the first responses to the situation around the Mediterranean. It was one of the first sort of policy agendas that came out of the European panic around the so-called refugee crisis, and Denmark sort of aligned with the EU
priority on that and worked mainly through also multilateral engagements in that sense. And I agree, as you say, that there's a fundamental flaw in the logic behind what root causes are. I've written about this in a book called Worlds Apart, which looks at the contrast between African and European perspectives on migration governance. And a lot of African actors, whether at the national or the multilateral level, have been saying all along that the only reason to kind of buy into the root causes discourse is that it is basically development cooperation as usual under a different banner in a way. So it doesn't really disturb a lot of practical implementation and cooperation. We just call it something else, right? So Denmark has been behind that. In the last 5 years, I think there's been an acknowledgement that, it doesn't really make sense to invest in broad-based development efforts to then say, this will stop this very narrow kind of migration that we don't want coming to Denmark. It's very difficult to justify that connection. So Denmark has turned slightly away from that policy, and we can come back to that later. I just want to say that at the same time, especially at the EU level, Denmark is at the forefront pushing for increasingly restrictive measures at the EU level as well. For example, standing behind the new Italian sort of initiative to combine trade investment with migration conditionalities. And there is sort of a new version of the root causes logic saying that it will be an enabling environment to sort of engage with strategic partners that will then be open to different kinds of cooperation around migration management. Mm-hmm. Before I come to Norway, maybe I could go to Henrik. Do you think I was representing this root causes logic in a fair way, or are there sort of elements that could be still functional? Was I too harsh? You're never too harsh, Mats. No, I doubt that. I agree on the limitations of the root causes approach. What you can say is that the root causes approach also in one way can be attributed to root causes also depend on conflict solutions, I would say. So root causes has two branches. The first branch is opportunities and possibilities to migrate, but there is also this authoritarian states that enhances different types of restrictions towards their citizens, discrimination, oppression, and so on. And that's, in my view, also belongs to the root causes. And with development and development aid to conflict-ridden states is also a way to make these states a bit less fragile and a bit less authoritarian and oppressive. So that's the only thing I would like to chip in. You notice this way of arguing that you can meet in African countries, that you first agree with someone, says, yeah, I totally agree, and then you continue talk and say something else. So I like that. I like that. Can I just add one comment to that? I mean, the language here is obviously very important. The concept of a root cause, that's when you talk about the disease and things like that, a problem that has to be solved and addressed and so on. But what you present, looking at the sort of economic labor migration dimension of it all, is a very positive sort of something attracts people to go to places where they know they can find work and make money and support their families and so on. So it's framing the issue in a completely different way. Jessica, if we go to Norway, you hear what Jesper says, but still, isn't it that somehow root causes logic is still there around? I think it's less prominent, perhaps, in Norway than other countries, namely because in 2016, the MFA in Norway commissioned a study on root causes and got a quite critical research paper back written by my co-author, Katrina Talaras and Jürgen Carling, that was very skeptical of the root cause approach.
and pointed out the multiple drivers of migration and so forth. So it could be that that because of that, there's more hesitance to kind of use it openly. That said, of course, exactly as in Sweden, development actors find it very useful as a sort of rhetorical device to point out that many of their the areas that they're already supporting are aligned with a migration management agenda. And an example of that is the Solidarity Fund that we had for about 4 years between 2021 and 2024 that had sort of ambivalent goals. It was established by the Labour government to increase funding to countries and regions of refugee primarily origin. And it was to support protection and this kind of thing. But it was also placed under the ambit of the immigration and integration theme in the government platform. So the Ministry of Justice was involved. So how do these two actors meet and decide on where it ended up being it ended up being sort of like old wine in new bottles, just shifting existing projects around, basically. But how are they to meet? Well, by identifying projects that kind of served the root cause. So in a way, we're back to the question of coordination. Facilitates coordination, actually, but it doesn't like have any analytic purpose in determining what's supported or not, in a sense. So we should rather go to sort of organizational theory and see how organizations react to shifting demands and how they decouple at times and sort of use different logics to place themselves in a new setting. Maybe this is something what is happening here. I don't know. It could be. You are the researchers. Yeah. Is it more to say on this root causes logic from the German or Dutch examples? I think that from the German example, it's very visible in the document 2016 that I addressed earlier here, and to some extent also when it was operationalized by the government in 2018, the coalition government between the CDU and the Social Democrats, then it's less prominent in the documents and in the programs promoted after 2018. To some extent, it seems that the root causes approach is not really that prominent, and we'll come back to the conditionality issue later on during this discussion. I think there is some kind of shift here taking place in Germany, I would say, to put it shortly. So if we compare the two approaches, we started with this coordination around rather direct interventions, rather direct activities for return reintegration. That is more prevalent in the portfolios today. And this generalized sort of usual way of doing development cooperation is shifting. Or Jessica? I think it also depends on the country setting. So there are certain countries that have, especially following 2015-16 in Norway, sort of migration strategies for that particular country. Like Afghanistan is a good example. So there you will find different pieces of the puzzle put together into a migration strategy. And there you will find, of course, elements, vocational training and education, skills training, that kind of thing, being framed as supporting people so that they're not having to migrate or remigrate. But and then those kind of strategies will have different elements as well. So I mean, you do see it in certain contexts, but as an overarching logic, governing how resources are allocated, it's less prominent, I think. Shall we move to the third area, which is then the leveraging, the using aid as either as carrot or a stick to get change the incentives of partner country governments, maybe.
To what extent in Denmark, Jesper, then, has this been used and is used? Is leveraging conditionality, is that a big thing in Denmark, is it? Well, I would say I think we have to. I'm sure there will be quite a difference between the German and the Nordic cases in a way, because just of the size of the economies and the size of the support programs as well. So Denmark, as a bilateral actor, does not have a lot of stick-like leverage. There's not a lot to threaten with. If Denmark withdraws its support to a particular country, it's not really that big of an impact. So I think on the stick side of leveraging migration interests, I think Denmark mainly works through the European Union and sort of backs that approach in a way. The carrot side of leverage is more where Denmark is working actively, and we are seeing that strategy being sort of increasingly targeted and narrow. So for example, Denmark is opening new embassies in Tunisia, Rwanda, and Senegal. On the African continent. And all these three countries have a particular migration story behind them, right? So Tunisia is a well-known sort of bottleneck a transit country on the North African coast. Rwanda is the object of both the British and the Danish attempts to externalize its asylum processing to Rwanda in different ways. And Senegal is famous, both kind of a sending country for migrants, but also, again, kind of a bottleneck on the West African coast. So you see that increased diplomatic and development cooperation is being directed towards strategic countries that have a migration-specific profile. So you're saying that the totality of the development aid program is shifting in this respect? Very much so. And what Denmark is choosing not to engage with, alongside Sweden, I would say to a large extent, is, for example, the sort of the conflict-affected difficult states to work with. So you see diplomatically, for example, that Denmark has withdrawn from the Sahel region, not just in terms of its development support. I mean, 10, 15 years ago, you would see maybe embargoes or temporary pauses on development support in a situation where the government is mishandling itself or whatever. But now you see actually Denmark withdrawing entirely, also diplomatically, from countries that are difficult to work with. So it's very much kind of a strategic selection of specific countries. It's a narrowing, slimming down of which countries Denmark wants to work with. And many of those countries have migration-specific sort of motivation behind that strategic choice. Migration diplomacy is done between governments. Is there a change also in the way aid is delivered? More towards governments, bilateral, that is? That's true. It's not for these three countries, for example, the support that is being offered to Tunisia, Senegal, and Rwanda is not, for example, support to civil society or to these broad-based social programs. It's rather government-to-government support. And the Danish foreign minister has proudly said that we are becoming less moralizing in our expectations to how that support is then handled. Okay. Can we see similar movements in other countries? For instance, Norway? Not in terms of the selection of countries and so forth, but I mean, Norway has had both positive and negative experiences using development aid as a carrot, I suppose. And those limited funds I mentioned from the Ministry of Justice is an example of very sort of targeted carrot approach to facilitate, to identify interests that the return government has and try and meet them with a specific project or intervention. And, you know, but it also... We come back to the carrot issue. Henrik, Germany, Netherlands. Well, I think yes, there is a shift taking place, and it's taking place right now, I would say. So it's a very much floating materia. For example, the Dutch example, we can see during the last years there is a shift
towards specific countries in terms of migration partnerships. That's the key term here, migration partnership. And this approach requires close coordination between the ministries of foreign affairs, the ministries of justice and security, but also the diplomatic services. What they essentially do is to get migration clauses into aid agreements and these international partnerships. For example, with partner countries like Morocco and Tunisia in the north of Africa, which is very, very prominent during the last years in the Dutch example. To take the example from the German, that's basically the same. The recent coalition government, the Merz coalition government, has explicitly said expanding readmission and migration partnerships using development cooperation, visa policy, and trade relations as levers in this kind. So they also include trade in this melting pot, so to say. I don't know if I go to Johan with the EU trade issue. Yeah, I think what's expected now with the big EU migration pact will be associated much more with conditionality in terms of EU development support. And of course, the EU has much more than, comparing to Sweden, for example, of supporting governments. So the leverage, if the EU sort of aid budget is used in this way, in a much more explicit way, I think that will be potentially quite a forceful instrument. Can I just add, when we are talking about these policies, including the EU policy, what is often criticized is the absence of safe migration routes as part of this package. I mean, we know that support to return and reintegration may be effective, and including the incentives that individuals may receive, may be effective if people know that there is also an opportunity for readmission and return and possibly double citizenships and so on. There's an interesting new Delmi overview of research just this year, which shows this. And I think the absence of safe migration routes means that people will continue to try to cross the Mediterranean, regardless of aid conditionalities and so on and so forth. As long as there is a labor market in Europe, people will continue to try to come here. Now I come back to Norway and the carrot experiences, because I understood that Norway have had could send back failed asylum seekers to Afghanistan, more than other countries have managed to do, and also to Somalia. Oh, yeah. Could you tell us about why? Why is that? Well, it's also they've had also more difficult experience with Ethiopia. So it hasn't been, there isn't a one sort of size fits all approach, but different factors, I guess, can be singled out, I guess, in these different contexts. I think with Somalia and Afghanistan, the possibility of returns has been facilitated by a very sort of long-standing presence and focus on return, both by the presence of immigration liaison officials on the ground in those, not in Somalia, but from Kenya, but also in Afghanistan. In 2015, while the development aid professionals were sent back, 2 immigration liaison officials were sent to Kabul, so that just really emphasizes the importance of this sort of long-term dialogue, but also sort of keeping things sort of under wraps, in a sense, not making a big deal about it, not making big threats. I mean, in the Afghan situation, we have, I wouldn't call it like a stick, but it was made very clear to Afghan officials that the development budget from Norway includes, as it does everywhere in the OECD, the expenditures for asylum seekers during their first year in Norway. So it's made very clear to Afghan authorities that this is a package deal. So the more Afghans that come to Norway
And the assumption here was that an effective return policy would also have a deterrent effect. Then the less money is sort of left over for Afghanistan. So I'm not sure whether that in particular, but that was definitely had an impact, but that was definitely part of the discussions. But long-term engagement, having people. And in Somalia as well, so a very long-term engagement, the identification of sort of the right partner, and in contrast to Ethiopia, so the Immigration and Citizenship Agency there needed certain kinds of support, capacity building and things like this around IDs, but also the recognition of the Somali passport. Here we're looking at mobility as an incentive. That was seen as really a positive thing in kind of greasing the wheels of cooperation that that Norway supported their national ID center experts to come to Somalia, verify that Somali passports met international standards, and therefore sort of facilitated Somalis to be able to use their own passports, even though many of them might have dual citizenship, on sort of like a national pride ground to be able to use their own passports. So that was also pointed out to us as something that... We have time for 1 or 2 questions from you in the audience. Please prepare your questions if you wish to put them. But in the meantime, we see that a long-term engagement, having staff in place, working with building relations seems to be part of this package where you get some results in sort of having a return migration. Is it so? Nodding, yeah. So apparently, but these sort of positive attitudes towards returning. We now have a country which is opening its border for return, which is Syria. Johan, I think you have given that a thought. What are the possibilities there? Yeah, and I also suggested in our discussions around the anthology that Syria is obviously an extremely interesting case in terms of getting things right. You know, we all see we have Syrian citizens and Syrians in Sweden who are now, many of them are very keen to go back and sort of explore what opportunities are there for return. They want to return, but conditions are still so unsafe and so uncertain and so difficult that it is for most of them who are now rooted in Sweden, who have jobs and kids in school here and so on, now is not the time to do that. But to enable them to sort of go in a more what we used to call circular migration pattern of sort of exploring opportunities, maybe starting to build a foothold in Syria while not losing it in Sweden. If the government is able, and not only the Swedish government, but more generally, if policies are designed along those lines, I think that there will be opportunities for success. Yeah. We have a question coming from the audience, so we need to give you a microphone, please. It's coming there. Please Hello. say who you are, please. Hi, thank you so much for this. My name is Beatrice. I'm a political advisor for Miljöpartiet, the Swedish Greens. And this has been such an interesting discussion on, marrying 2 different policy areas. I'm stuck with a question that I hope that you could reason a little bit around, which is, the aid policy area and what is actually categorized as aid. So if you look at these 3 strategies that Mats presented, especially the first thematic area and the third, within these areas, what is actually, for example, in line with the OECD DAC principles of what aid can be? Thank you. DAC principles, who wants to give that a go? Jesper. Yeah, well, I don't have sort of a detailed answer, but I can say that both on the part of the Danish approach, and I've heard a similar discussion in Sweden, this is something that is being raised continuously and being questioned. There have been sort of cases brought up as questioning whether the sort of
yeah, the investments are actually following DAC rules or should be recategorized as a different kind of intervention. So I can't give you detailed sort of examples from the Danish case, other than that I know that this issue is continuously being raised, that some of these sort of investments do not seem to follow DAC principles. The response from what I've seen from Danish representatives has been that, you know, that it's not the incentives that are the problem or the investments, it's the criteria in a way. So there's along with a lot of other international frameworks, so there's kind of pressure to, I don't know, either renegotiate or at least sort of reinterpret international standards in different ways. And I would say that Denmark is on the forefront of pushing the limits on these kinds of things, but I can't give you more specific. The basic principle of the regulation OECD DAC, the Development Assistance Committee in the OECD, is that to count as ODA, overseas official development assistance, the objective needs to be helping a partner country to develop. If the main objective is a donor country migration policy issue, it cannot be counted as aid. But then there is a gray area. And Jessica, I think you know something about an initiative Yeah, I don't actually know the details, but we did hear in our interviews that there's a lot of debate about this, right? It's, the Ministry of Justice projects, for example, have been reimbursed by the Ministry of Foreign Affairs as ODA compliant, right? And I think without exception, if I'm not mistaken. But the question is, of course, is the primary purpose for development, or is just one of the purposes for development? I think that's where the gray area is, right? And the Somali example is a good one. Like, would the support to this immigration agency be on the government's priorities if not for the interest of Norway and other countries in facilitating returns? So that's a question. We should wind up this session. I would ask you a final question, which you should answer rapidly, because we don't have much time, and that is, in this project, Johan is part of the reference group for this anthology, so he's also involved in the project. In this project, has anything surprised you so far? Henrik? What has surprised me to some extent is how much 2015 plays a role in the policy formulation. Of course, I was aware that 2015, the refugee crisis, would have been a booster, but in that extent that all countries has shifted at that point, that surprised me. Thank you, Johan. Yeah, I agree, obviously, and I think maybe not surprising, but notable what I said in my first intervention here about the change, the complete change in framing of what migration is, from a very broad understanding to a dynamic force to this very narrow. What's been interesting, I think, is to see the differences between these four countries that are part of the study. For example, the German example, where long tradition of labor migration and links with Turkey and so on seem to influence. There's quite a profound understanding of the sort of that aspect of migration, which may not be as prominent in the other countries. Jessica? Yeah, I guess I was surprised at how, despite all of the sort of pressures from the EU and, having Denmark and now Sweden as our neighbors, how sort of fast the Norwegian, at least from the MFA NORAD side, are holding on to their principles of what development cooperation should be about. But yeah, Jesper, you may say things that the others have said since you're the last one. Well, I might, but I'll choose something else. I think not having done this kind of research before, it's surprised me sort of the human side of actors working within the different branches of the government who have to reconcile their own values with the sort of the policies, especially in a country like Denmark, where the policy side has become high politics. So this sort of human side of the
grappling with what does this mean for my role as a professional, my personal values. Working with these principles has touched me, actually. I think that was a surprise. So with that, thank you. Jesper Bjarnesen, Nordic Africa Institute, Jessica Schultz, CMI in Bergen, Johan Schar, and Henrik Malm Lindberg. And thank you all for listening and contributing. The anthology, as said, is expected during the spring of 26, maybe March. It will be published by EBA, Delmi, and EMN Sweden. You can check our websites for information about that project and other projects, for upcoming seminars and for podcasts. So please do that. Thank you so much.
välkomna till den här föreläsningen som kommer handla om t-shirtens resa. Jag heter Marlene Rosendahl och är generalsekreterare på Fair Action och tillsammans med mig har jag Lisa Fredriksson, projektledare på Fair Action. Ja. Vi vill först berätta lite om Fair Action. Vi är en ideell organisation som jobbar med att säkerställa att företagen ökar sitt ansvar inom deras leverantörsleder. Och vi gör det på olika sätt. Vi jobbar med konsumentmakt, utbilda och ge verktyg och mobilisera konsumenter att använda sin röst, vilket är jätteviktigt. Vi jobbar också med att granska företag på olika sätt. Och det gör vi i dialog ibland gör vi oberoende, eller vi gör alltid oberoende granskningar, men vi gör det på olika sätt helt enkelt. Och vårt tredje ben är egentligen att jobba med att arbetarna ska ha inflytande i leverantörsleden, ett område som är väldigt bristfälligt just nu. Vi är del av ett stort internationellt nätverk som heter Clean Clothes Campaign. Vi är den enda organisationen i Sverige som jobbar med det nätverket. Och det här är ett fantastiskt nätverk med över 250 organisationer över hela världen. Och i det nätverket har vi då partners över hela världen och det ger oss en otroligt direkt kontakt med produktionsländerna. Och idag ska ni också få höra lite från Khalid Mahmoud från Pakistan som en av våra partner. Där ni kommer få lite också perspektiv från real case då. Efter att ni ska få följa den här t-shirtens resa. Ja, men innan vi går in på det så skulle jag vilja att ni bara ställer er upp, säger hej till grannen, tittar på er t-shirt eller tröja, välj ett plagg och se vart är din tröja plagg producerad. Och så läser ni in QR-koden och skriver in landet som det står på er tröja eller ett plagg. Så en liten hej till grannen så att ni får lite familjär rum. Kanske säga till grannen vart är den gjord och lägga upp vart den är gjord här. Så får vi hoppas att tekniken från Mentimeter är med oss. Vi kan hjälpa varandra. Härligt. Har ni lyckats scanna koden? Och har ni inte det kan ni själva då gå in på Mentimeter. Nu ska vi se om tekniken är med oss. Det ser inte ut att vara för att jag är inte uppkopplad på min telefon. Sorry. Ja, det är... Nej, den ska vara uppkopplad. Okej, min teknik funkar inte. Det var jättetråkigt. Vi ska se om vi kan fixa det så kan ni få se den i slutet för det kommer ju sparas. Men det hade varit fint att få se här resultaten. Jag ber om ursäkt för detta. Vet inte varför det inte funkar den här gången. Men med stor sannolikhet så skulle resultaten vara att i Asien är majoriteten av våra kläder producerade. Men det finns också produktion i Europa och i andra länder såklart. Men det är överhängande i Sydasien. Och i de här länderna vet vi också att det är resurssvaga stater som då har vissa utmaningar. Och vi vet också att i de här länderna som klimatkrisen är högaktuell idag med allt från översvämningar, värmepress och så vidare. Med det så vill jag lämna över till Lisa och hon ska ni få följa den här t-shirtens resa. Ska vi se, sådär. Så jag tänker att vi återvänder lite till den här ursprungliga frågan som vi ställer oss i det här seminariet. Och det är ju, vad är egentligen priset för en tröja eller för våra kläder? Och då menar vi hela priset, inte bara det vi betalar för ett plagg, utan priset som planeten får betala, som människor får betala. Och för att vi ska förstå det här priset så har jag tänkt att vi kommer följa en t-shirts livscykel. Och i det här fallet så är det en bomulls-t-shirt. Så att vi börjar med odling och vi kommer ta oss hela vägen till att det blir avfall. Och det här är såklart en förenkling. Det är jättemånga fler steg i det här. Men förhoppningsvis så kommer vi ändå förstå lite mer vad det är som faktiskt händer.
Och vi börjar i odlingen. Så att bomull odlas på väldigt stora fält i så kallade monokulturer. Det betyder att man bara liksom odlar en gröda på ett väldigt stort område. Monokulturer i sig är ju motsatsen till biologisk mångfald. Och det har vi säkert alla koll på, att den biologiska mångfalden är redan hotad. Men den hotas då av sådana här monokulturer och dessutom av den stora användningen av bekämpningsmedel. Och dessutom gödsling, insektsmedel som bomullen kräver. För att det här är en väldigt kemikalieintensiv gröda. Trots att den bara tar upp 2,4% av odlad mark i världen så använder det 4,7% av alla bekämpningsmedel och 10% av alla insektsmedel. Så det kräver stora resurser och även mycket vatten för att odla bomull. Och ofta så odlas bomullen också eller på platser som redan har dåligt med vatten. Och i kombination med en dålig vattenhantering så leder det här till brist på färskvatten för både människor och djur och växter. Och utöver det här så finns det också starka kopplingar till både modernt slaveri och barnarbete när vi pratar om bomull. Så att det uppskattas att ungefär 20% av global bomull har kopplingar till tvångsarbete i Kina. Så där var vi på odlingen och vi fortsätter i nästa steg här som vi har valt att kalla produktion, och här syftar vi till produktionen av tygerna, textilierna. Och på samma sätt som vi pratar om mängden kemikalier i bekämpningsmedel som används i odlingen, så är även den här processandet av garn och av tygerna otroligt kemikalieintensivt. Ni ser här på bilden en sammanställning av Naturvårdsverket där de har sett till hur mycket resurser som krävs för att producera 1 kilo textilier. Och jag kanske har 1 kilo textilier på mig idag. Och då är det de här resurserna som har gått till. Först och främst koldioxidutsläpp. Och ni ser ju också att det är stora spann här. Och det beror ju helt enkelt på olika typer av material, olika energislag. Men för att ändå få en överblick. Så stora koldioxidutsläpp, och det här handlar om att man fortfarande är otroligt beroende av kol. En mätning från i år av Fashion Revolution såg att det är bara 18% av de största klädmärkena som har offentliga mål till att fasa ut kol i bearbetningen av textilier. Så det här är fortfarande ett otroligt stort problem och leder till stora utsläpp. Samtidigt massor av kemikalier som krävs. Det är ju både färgning, vattenavstötande, olika typer av kemikalier. Och de här är då dels farliga för miljön för att det hamnar ut i spillvatten från fabrikerna. Men det är också farligt för de människor som arbetar i fabrikerna och varje dag måste handskas med de här kemikalierna. Ni har säkert hört talas om alla gifter som finns i kläder från Kina och Temu. Det har ju varit mycket i nyheterna på senaste. Men tänk då att det kan skada oss som konsumenter. Hur mycket skadar det inte då de som faktiskt producerar kläderna? Och inte minst stor vattenanvändning. Det här räknar också in vattnet i odlingen. Men det är otroligt vattenintensivt. Precis, som sagt farligt för arbetarna. Nu har vi kommit till tillverkningen då, så det är nu vi faktiskt syr ihop våra kläder. Och här vill jag börja med att prata om mängden kläder som vi syr. För att det är faktiskt en stor del av varför det här är ett sådant stort problem. Det är för att vi producerar så ofantligt mycket kläder. Varje år uppskattas det att någonstans mellan 80 till 100 miljarder plagg produceras. Och det här är ju sådana siffror som det går inte att förstå hur mycket det är. Men skulle vi stapla alla de här plaggen på varandra i ett högt torn så skulle vi nå till månen och tillbaka. Det här är hur mycket kläder som vi producerar varje år.
Och samtidigt som vi då producerar så ofantligt mycket kläder, det här är en jättestor industri som också bidrar till uppemot 1/10 av världens globala koldioxidutsläpp, är den 4:e största miljöboven, det är jätteproblematiskt för miljön, så är det också jätteproblematiskt för de som arbetar inom den här industrin. Så att kroniskt låga löner, Fashion Checker, som ni också själva kan gå in på, det är en hemsida där man kan kolla upp hur företag, vilka löner de betalar. Har gjort en sammanställning från i år där endast 4,6% av företagen de kollade på betalade löner som arbetarna kunde leva på. Och därmed är det då 94,5% som inte gör det. Och det har ju såklart stora problem. Det här gör att arbetarna är i en utsatt situation. Man vågar kanske inte säga till om problem på arbetsplatsen. Man vågar inte heller säga upp sig om det skulle vara stora problem. Man behöver arbeta övertid för att få det att gå ihop. Samtidigt så jobbar man på arbetsplatser som är rent av farliga. Senast i oktober så utbröt en brand i en klädfabrik i Bangladesh där 16 personer omkom. Och det är inte första gången något sånt här händer. 2013 var det en fabrik som rasade i Bangladesh, Rana Plaza, där över 1100 personer omkom. Det här är vardagen om man arbetar inom klädindustrin. Samtidigt svårt eller också återigen rent av farligt att engagera sig fackligt. Man utsätts för våld och trakasserier. Och redan idag så är det också arbetarna som får möta klimatförändringarna. Temperaturerna höjs i fabrikerna, man får inga raster, man blir sjuk av det här. Vidare till frakten, och här får jag också säga att den sker ju såklart utspritt över livscykeln. Man fraktar ju bomullen till spinnerier som fraktas till där man skapar tygerna, till där man syr upp kläderna och så vidare. Och hela vägen ut till butiken. Så det sker ju överallt utspritt. Men det vi kan konstatera är i alla fall att kläder fraktas väldigt långt, långa distanser på många olika sätt innan den når oss. Vanligtvis, eller framförallt, så fraktas det med sjöfart. Vilket liksom per produkt eller per vikt släpper ut mindre än flygfrakt. Men då måste vi också komma ihåg att de här stora volymerna, det är ju det som hela tiden drar upp den här miljöpåverkan. Det är så stora mängder som ska fraktas. Och det är ju från bomullsfälten till fabrikerna, till butikerna, kanske rent av hem till oss, retur tillbaka till butikerna, ska fraktas någon annanstans. Och nästa steg, försäljningen. Den här processen som får allting att rulla på. Det är ju det här som styr hela maskineriet på något sätt. Och här handlar det om för företagen att sälja så mycket som möjligt. De ska leverera vinst åt sina aktieägare och en ständig tillväxt. Så att sälja mer hela tiden. Och då behöver man reklam och reor. Ni känner ju säkert igen det här. Vi har precis gått igenom vad som brukade vara Black Friday som nu är Black Week eller Black Month. Och sen är det Cyber Monday. Och det bara fortsätter. Hela tiden köp nya trender. Ni kanske också har varit på Hemsida. Det är en sån här tickande klocka. Köp innan det här når 0 så får ni någon viss rabatt då. Vi blir hela tiden, varje dag pressade att köp mer, köp mer, köp mer. Vilket ju också har lett till att vi köper mer. Sen millennieskiftet så har klädkonsumtionen i Sverige gått upp med nästan 30% per person. Och det är ju bara Sverige. Och till slut då så har vi också, vi har köpt plaggen. Vi börjar använda dem. Hur mycket använder vi då våra kläder? En kartläggning från Naturskyddsföreningen uppskattade att en t-shirt används kanske 30 gånger innan man gör sig av med den.
Och de billigaste plaggen används kanske 7 gånger. Och då får ni ha med er hela den här kedjan vi redan har gått igenom. Från bomullsodlingen till tillverkningen, alla utsläpp, alla kemikalier, påverkan på planeten, människornas dåliga arbetsvillkor. För att ett plagg ska användas 7-30 gånger. Och till slut då. När vi har tröttnat på plagget, vi kanske slänger det direkt eller så skänker vi bort det, säljer det vidare till någon annan. Men vi når plaggets slutskede här. Och det är fantastiskt att så många har börjat handla second hand och också skänka bort kläder. Men tyvärr är det så att vi saknar tillräcklig infrastruktur och efterfrågan för att ta hand om det här. Så att det är fortfarande så att 90% av EUs använda plagg och textilier exporterar vi bort ur EU till Afrika och till Asien. Och det här är ett problem för att om vi pratar om att vi saknar infrastrukturen att ta hand om allt det här textilavfallet så är det inte som att Afrika och Asien har en mycket bättre infrastruktur. Utan det som ofta händer är att det skickas i stora balar, liksom jättestora, vad kan man kalla det? Ja, men balar med kläder av varierande kvalitet som sedan säljs vidare till personer som själva ska försöka sälja det här igen och göra vinst. Och det kanske har gått bra ett tag, men nu kommer det sådana ofantliga mängder med en minskande kvalitet. Det är det här fast fashion igen, det är låg kvalitet och det saknas en efterfrågan där också. Så det som ofta händer är att det istället blir liggande. Det hamnar på sådana här högar, det kanske bränns upp. Återigen så sprids ju de här kemikalierna från kläderna, mikroplaster och skadar deras natur. Vi exporterar ju bara bort vårt problem, vår konsumtion. Återvinning, tänker kanske ni. Kan vi inte återvinna det här då? Det är inte så enkelt. I hela världen så är det bara 1% av alla kläder som återvinns och blir till nya kläder. Så att när ni ser företagen skriva i kläder att det här är 50% återvunna material, så är det väldigt sällan som det handlar om att det är några återvunna tyger eller textilier i det här. Utan för allra mesta så har man återvunna petflaskor i våra kläder. Petflaskor som i sig är ett eget redan slutet system. Det är helt cirkulärt. De tar man och så återvinner man till våra kläder som sen inte går att återvinna igen. Så för att avrunda och kanske ge en liten överblick över allt det här som vi har gått igenom nu, så vill jag visa upp den här sammanställningen. Och vissa av er kanske känner igen den här typen av modell sedan tidigare. Det är en så kallad donut-modell. Och det betyder att den inre cirkeln, där ni ser att det står Social Foundation, det handlar om mänskliga rättigheter, sociala frågor. Vi får inte hamna för långt innanför den här gränsen, för att då uppnår vi inte de här mänskliga rättigheterna. Den yttre gränsen, där det står Ecological Ceiling, handlar om de planetära gränserna. De här får vi inte överskrida, för att då skadar vi vår planet. Och som ni ser, så det här handlar ju om modeindustrin och vilka gränser som modeindustrin passerar. Så känner ni säkert igen flera av de här hotspotsen. Det är de här ringarna som ni ser är utspridda. Och det handlar ju om farliga arbetsvillkor, låga löner, avfall, vattenanvändning, stor användning av kemikalier. Det här är alla hotspots som gör modeindustrin ohållbar. Och det här kan verka nedslående när man ser det så här uppradat tydligt framför oss. Det känns som ett omöjligt system. Hur ska vi komma ifrån det här? Hur ska vi förändra det här systemet? Men det här är också inga naturlagar. Det är ju människor som har skapat modeindustrin. Det är vi som har skapat hur allting är uppbyggt. Och det betyder ju också att vi kan ändra på det. Vi kan göra det på ett annat sätt. Och med det så vill jag lämna över till Khalid Mahmoud som är med oss från Pakistan.
Och han kommer dela med sig av hur situationen ser ut där för arbetare. Och jag kommer låta honom introducera sig själv. So, Khalid, do we have you with us? Yes, I'm here. Can you hear me? Okay, nice to have you with us. We're very excited for you to share your perspective and yeah, the situation in Pakistan. So please go ahead, introduce yourself, and yeah, start sharing. Thank you, and thank you to Fair Action Sweden for taking us through the journey of a T-shirt. This is what I understood from your presentation. My name is Khalid Mahmood, and I work with the Labor Education Foundation in Pakistan and also with Clean Clothes Campaign for the South Asia region. I come from a country where millions of workers stitch, dye, wash, and pack clothes for global markets, but where climate change and an unjust economic system are making their lives more fragile every year. When we speak of a just transition in the production of a T-shirt, I'm not thinking only about renewable energy or green technologies. I'm thinking about very basic human realities. Whether a worker can breathe and stand in extreme heat. What happens when floods wash away a worker's home? And who ultimately pays for these losses? The worker or the global brands that profit? You have shown us a long journey of a simple T-shirt. In Pakistan, that journey exists within a deeply unequal structure. Factories operate under intense pressure to keep prices low and speeds high. Brands increasingly speak the language of sustainability, yet they continue to demand cheaper production and faster delivery, relying on audits that rarely capture real working conditions. At the same time, Pakistan's economy is constrained by debt and IMF programs, limiting public investment in labor protection and climate resilience. As a result, climate risk is pushed downwards from brands to suppliers, from suppliers to workers, and finally into the bodies and homes of working people. Extreme heat is one of the most immediate climate realities faced by garment workers in Pakistan today. In cities such as Karachi, Lahore, and Faisalabad, summer temperatures frequently exceed 45 degrees Celsius. Inside factories, conditions are often worse. A sewing machine operator in Faisalabad told us that during peak summer months, sweat drips onto the fabric she is stitching. She feels dizzy by midday, but avoids asking for a break because supervisors accuse workers of making excuses. On one occasion, a woman collapsed near her workstation. Production stopped briefly. She was given water and then sent home without pay. The production line resumed within minutes. Workers also describe how factory doors and windows are closed to control dust, trapping extreme heat inside. Only a few fans are available and often repositioned when the auditors arrive. A young woman worker explained that she limits her water intake because the toilet is far from her section and supervisors deduct time for toilet breaks.
We are working like machines, she told us. But machines don't get thirsty. Heat stress is treated as a personal weakness rather than a workplace hazard. Rush orders and production pressure worsen these conditions. When deadlines tighten, overtime is imposed regardless of temperature. A male worker in Lahore shared that during a heat wave last year, he worked 10 hours shift for almost 2 weeks. But by end of each day, he suffered severe headaches and muscle cramps. When he brought a medical note recommending rest, the management warned him that his contract might not be renewed if he caused disruption. The impact of heat is particularly harsh for women. Many already suffer from anemia and poor nutrition. Long hours in extreme temperatures worsen reproductive health problems. After exhausting shifts, women return home to unpaid domestic work. As one woman told us, the factory heat stays inside my body even when I go home. A just transition that ignores these gendered realities is not just. Flooding is another major climate shock shaping workers' lives. During the devastating floods of 2022, entire villages were submerged. Many garment workers are migrant from these flood-affected areas. One worker in Lahore explained that his village in southern Punjab was underwater, forcing his family into temporary shelters. When he requested 3 days leave, management allowed it only with wage deductions. He continued working, sending money instead, while his family slept on an embankment. Another woman worker from Sindh shared that floods destroyed her family's home for the second time in 5 years. Each time the family borrowed money to rebuild. She now works extensive overtime to repay disaster-related debt. When floods disrupt factory operations, closures means lost wages, while brands simply delay shipments without compensating workers. Climate disaster thus deepens economic insecurity and debt bondage. Urban flooding also affects garment workers living in informal settlements near industrial zones. During monsoon rains, water enters homes, damaging belongings and causing illness. One woman worker told us she missed 2 days of work after overnight flooding. When she returned, her wages were cut and she was reprimanded for indiscipline with no recognition that climate disaster was responsible, not her. These experiences reveal the gap between corporate just transition narratives and workers' realities. While brands highlight solar panels and energy efficiency, many ignore heat stress, disaster vulnerability, low wages, and restricted union rights. Workers are rarely consulted when climate-related changes are introduced. Automation and green reforms imposed without worker participation risk reproducing old injustices in new forms. At a deeper level, global economic structures continue to shape these injustices. Pakistan is pressured to prioritize exports at any cost, while debt repayments undermine public investment.
Brands capture value globally while shifting climate and social costs onto workers. Without addressing these structural inequalities, just transition risks becoming an empty slogan. Yet, a different path is possible. Workers-centered just transition plans must be developed at factory level through genuine dialogue with unions and workers. These plans should address heat stress, disaster preparedness, and technological change. Brands must commit to fair pricing and stable orders that allow real investment in worker protection. Binding regulations are needed to ensure corporate accountability for climate and human rights impact. Climate finance and loss and damage mechanisms must reach workers and communities directly. Support for income protection, healthcare, housing, and adaptation is essential in garment-producing regions. Workers themselves must play a role in monitoring and shaping these interventions. When we hold a T-shirt in our hands, we are holding the labor and vulnerability of workers living on the front line of climate change. For garment workers in Pakistan, just transition means surviving extreme heat, not falling deeper into debt after floods, and having a voice in shaping the industry's future. If profits remain protected while climate losses fall on workers, the transition will not be just. But if labor rights, gender justice, climate justice, and democratic participation are placed at the center, the story of a T-shirt can become one of dignity, resilience, and solidarity. Thank you very much. I will be happy to respond to questions if you have. Yes, before we move on, it's easier to actually take some questions directly to Khalid right now before we continue with our presentation. So we have Emir, our colleague with the red hat, easy to spot. Is there anyone who have any direct questions to Khalid? And you can hear us, Khalid? Yes, I can hear great. you. So is there anyone who wants to pose a question? Yes, we have in the front. Oh yeah, thank you. I would like to hear what solutions, what do you want us to do here in the Western world, we who buy all these clothes? Did you hear the question, Khalid? Yes, what I understood is what she wants from us for them to do in their countries. Yeah. Yeah. What can we do in Sweden? I think, right? Yeah, yeah. Is that exactly? I think it's very important for the Swedish consumers to understand the global phenomena of this business. The trends of fast fashion without protection of the labor rights. When we talk about just transition, we, from the labor rights perspective, we talk about first protecting the basic labor rights. So whenever you are buying any garments of these big brands, you must ask questions in whatever way possible that if the labor rights of the workers who are producing these garments are protected or not. The responsibility falls on the brands, on the big corporations for destroying the climate that we are facing here in Pakistan, for low wages, for lack of freedom of association and collective bargaining, for the discrimination between the men and women workers. These all responsibilities do fall more on the international corporations and the brands. And of course, these responsibilities also fall on your governments
who have allowed these big corporations to go and exploit cheap labor in our countries. Our governments and employers are also responsible, but this is the whole global economic system which is working like that, and we, the workers, are suffering here. So you must be able to ask questions to the brands, to your governments. And also solidarity, the global solidarity, the trade unions in Sweden, the consumer organization in Sweden, and the general public should be able to connect with us, should be able to listen to us, should be able to work together with us, and so that we are able to raise our voices globally. Thank you, Khalid. So you still have a question over there? Yeah, there's another question for you, Khalid. I have a question about the unions. Are they free to work with these workers, or are they like here? Sometimes you can hear people are scared to join unions because they get punished, and it's not allowed. It's allowed, but people don't dare to. And if the unions are free to work in Pakistan. Yeah. In Pakistan, you know, we have total workforce of around 80 million workers. And you know how many workers are organized in trade unions? Less than 1%. And in Sweden, I know, I think it's more than 90% workers are organized in trade unions. So you can compare these two countries. But in the garment industry, we rarely see any independent union. The unions are only shown to the brands for their social audits. These unions are only on papers. These are yellow unions or pocket unions. Workers do not have any voice in the factories. So what we do to organize workers is that we organize workers in their communities. We try to help workers for protection of their rights from outside the factories by putting pressure on the employer and through the brands so that the workers' voices are heard inside the factories. But there are no genuine independent unions inside the factories. So this is becoming a big problem. And because the freedom of association right is not recognized genuinely by the brands, they are not willing to sit together with workers themselves alongside with the suppliers from Pakistan. If brands want, they can facilitate the genuine organizing of trade unions in the garment factories in Pakistan, but they're not doing that. There's a follow-up question, I think, from the same person, Kelly, because I don't see you. I remember that when Namibia became a country, some of us in Sweden were supporting the union leaders in Namibia. And it has been something, I mean, some parts of the population in Sweden have been doing that. Is that something we could do for you to support you economically and also bringing up the subject here? I think it's very important that you people in Sweden, the people with the experience of freedom of association, and you have seen the results of the union organizing, you support us. There are many ways and means of supporting us. You can connect with us through your organizations. You can also try to learn more about Pakistan and the working conditions of the workers in Pakistan. We at Labor Education Foundation have worked very closely together with the Swedish trade unions. We have worked with Olof Palme International Center, the Swedish Teachers Union, the Swedish Graphic Workers Union, the Forum Seed. We know a lot of organizations in Sweden and they have supported us. So you can also link different organizations with us so that we can work together and we can work together for the protection of the labor rights. Great. Do we have one more question before we move on with the presentation? Okay, then thank you, Khalid, so much for sharing. Very important to understand how it is to hear from you directly from Pakistan. I think that touches our heart and our body in a different way. So thank you for this time, Khalid. Of course, we'll link you up with anyone who's interested afterwards as well.
Thank you. Thank you very much, Marlon. Thank you. Thank you very much. Okej, så nu går vi över till svenska igen. Precis, vad kan vi göra? Det finns ju jättemycket att göra här. Det Khalid lyfter är ju verkligen det här med att vi har makt. Konsumenterna har makt och det måste vi jobba mycket, mycket mer på. Det kan ibland kännas som att man är ensam i en stor värld, men det är många röster har en stor förändring. Och det vi tittar på, en partner till oss från Schweiz har släppt en intressant rapport för ett år sedan och de lyfter en call för ett maktskifte, ett power shift. Och då är det ju mycket saker som ska till. Vi kan inte hålla på och småjustera här. Problemen är för stora, för omfattande. Vi måste se till att vi får till en förändring i hela systemet. Och då är det flera aspekter. Khalid har nämnt några bitar av dem. Det är till exempel att bryta den här maktobalansen. Just nu är det ju vinstdrivande som är den drivande frågan. Man börjar prata om cirkulära affärsmodeller, men i realiteten är det här egentligen inte ett faktum. Vi gjorde en rapport för ett år sedan på Fair Action om när vi läser de här hållbarhetsrapporterna från den stora modeindustrin så används cirkulärt väldigt, väldigt mycket. Och lite som Lisa berättade så är inte cirkularitet jätteenkelt utifrån systemet vi har idag. Det vill säga hur de produceras idag är det inte så lätt att göra det cirkulärt. Man måste ta det från dag 1 i designfasen. Det går inte att göra det. Så när vi gjorde då en rapport för ett år sedan där vi tittade då på okej, ni säger att ni är cirkulära, hur stor andel av er vinst är cirkulär? Så det första var ju att det var väldigt lite transparens. Det fanns nästan inga siffror på det här. Det finns knappt siffror på produktionsvolym. Det har ändrats lite sedan ett år tillbaka. Men om inte siffrorna på produktionsvolym, hur vet vi då hur mycket säljs? Vi vet att en ganska stor andel inte ens kommer till hyllorna. Vi pratar mycket om att vi måste säkra mer reglering. Khalid pratade också om det tidigare, om lagstiftning. Det finns mycket frivilliga riktlinjer. Vi vet att det inte är tillräckligt. Det har varit mycket diskussion för er som kanske är lite mer insatta i diskussionen kring CSDD och omnibusdiskussionen. Jättebesvikelsen i veckan när det har landat slutgiltigt att det är omnibus som gäller, att man har försvagat det ytterligare. Det krävs lagstiftning och det vet vi. Det här är ingenting som vi gissar utan det finns forskning som visar att det har inte samma effekt. Och lite som Khalid var inne på också är det här med kollektivavtal men också fackligt engagerad. I ett land där 1% är engagerade och de 1% kanske inte riktigt är rätt representerat så är det ju väldigt svårt då när svenska företag exempelvis hänvisar till deras fackliga förhandlingar. Hur stor representant är det då? Vi måste få fler personer i fabrikerna att kunna på ett säkert sätt knyta sig an till facket. Och det är inte säkert idag i majoriteten av länderna. Vi vill också, och det har vi pratat om också, att arbetarna men egentligen civilsamhället där den här produktionen sker, vi kallar det rättighetsbärarna, det är de som också måste ha inflytande i alla förändringar som sker. Det pratas väldigt mycket om rättvis klimatomställning, vi ser ganska lite tydliga faktiska förändringar mot det hos företagen. Man pratar kanske om att man vill gå över till gröna fabriker och när man ska gå över till gröna fabriker, vem kommer ta kostnaden? Hur funkar det i länder där infrastrukturen inte är tillräckligt för att driva en grön fabriker? Och när man då inte involverar arbetarna i den här rättvisa klimatomställningen så kommer det inte bli då rättvis klimatomställning utan då kan det bli lägre löner på redan minimilöner och så vidare. Och de här förändringarna som vi vill ha till vill vi ha med er på. Så att konsumentmakt är så viktigt. Ni kan mobilisera er och vi är här för att stötta er. Det finns andra som gör det också. Om vi tar några exempel bara så här, vad företagen kan göra. Listan är lång. Jag har bara tagit 2 exempel här. Det ena är ju lite det här som vi har pratat om är ju faktiskt att jobba med cirkulära affärsmodeller. Inte bara säga att man gör det. Inte bara 0,0. Kommer inte jag ihåg att den enda som 0,05% hade tror jag var de enda som sa hur mycket de tjänade.
av alla de vi frågade för ett år sedan så var det ju en som visade hur stor cirkulära vinst de har från det. Och det var 0,005. Något sånt där. Ja. Så börja faktiskt införliva cirkulära affärsmodeller. Det pratas mer. Årets hållbarhetsord är cirkularitet. Hörde jag i början av året. Låt oss få det hända. Och det kan ni också pressa alla företag i butiken. Hur jobbar ni cirkulärt? Inte bara den här lilla hörnan med uthyrning eller återvinn eller second hand, utan hur säkerställer ni cirkulärt från början? Ett stort diskussion är också att designa för lång livslängd. Inte fast fashion som Lisa var inne på. Nu produceras inte kläder att hålla av den enkla anledningen att man inte har dem så länge. Och det kan vi ändra i vårt konsumentbeteende också. Även om inte det är vårt ansvar så har vi en röst och makt att påverka. Och vårt beteende är ett sätt att påverka, alltså vårt konsumentbeteende. Politiker, ja, vi står inför ett valår och en stor diskussion är ju då det här textilåtervinningen. Svårt att se att någon i rummet har undkommit den här stora diskussionen om textilbergen i Sverige. Även om vi inte var redo kanske för den här lagstiftningen som trädde i kraft i början av året, så vet vi, det har ju gett en bra diskurs i samhället. Vi har ju vetat om de här klädavfallen, men nu vet svenska samhället det på grund av den här. Så att vi ser ju det som en positiv sak, att även om vi inte var redo för infrastrukturen så har ju folk nu en betydligt mer medvetenhet kring att det är så otroligt stora klädhögar. Och i den här stora diskussionen så är det ju utökat producentansvar som är ett lite hett topic då nu som en resultat eller lösning på textilavfall. Och det innebär i princip att man tar ansvar för kläderna i hela kedjan. Inte direkt, nu har du köpt mitt plagg, nu har inte jag ett ansvar längre. Utan vad händer när du har köpt mitt plagg måste jag säkerställa att det finns en plan och struktur för. På ett enkelt sätt beskrivet. Och vi håller på med en rapport med just det här just nu. Lisa ansvarar för det. Så vi kommer släppa den under våren. Så att vill ni läsa den så följ oss. Så får ni lite mer information om det. Ska se till att jag håller tiden. Vi hinner lite frågor också. Konsumenter har makt. Så när man frågar, vi träffar ju Khalid och andra partners över hela världen regelbundet eftersom vi är också med i ett stort EU-projekt om rättvis klimatomställning, vilket det här handlar om. Och vi har ju såna här fruktansvärda stories hela tiden. Och vi frågar ofta, vad kan vi göra? Och därför så har vi då våra 3 prioriteringar är då att lyfta arbetarnas inflytande i Sverige. Och de menar på att ni som konsumenter har ganska stor makt att påverka, för det är ni som företagen lyssnar på, inte oss, säger de då. De lyssnar ju uppenbarligen inte på arbetarna, de lyssnar på konsumenten. Och det har effekt, är det bara man ska inte förminska snöbollseffekten, att om det är några stycken som säger samma sak, plötsligt så växer den snabbare. Så att ni har jättestor makt att påverka. Och det kan vara olika sätt. Det kan vara ett konsumentbeteende, så jag börjar tänka lite på min egen konsumtion, hur jag tar hand om mina kläder, hur jag inspirerar andra. Det är ju ett sätt att påverka. Ett annat sätt att påverka är att engagera sig någonstans. Ett tredje är ju att man faktiskt skriver till företagen eller varje gång du går in i butik tjatar om det här igen. Om en person gör det kanske inte har så stor effekt, men när samma expedit har fått samma fråga 10 gånger börjar det bli en fråga. Och det här ser vi ju verkligen ha en effekt. Och påverka gärna politiker, visa att det här är en prioriterad fråga. Jag vill också dela med att vi gjorde i år har vi gjort ett så kallat crowdsourcing för ett manifest tillsammans med 13 olika EU-länder. Där det är vi som då har drivit projektet, men det har arbetare över hela världen har också varit med och tagit fram det här manifestet. Och det kommer vi släppa i maj, så håll ögonen öppna dels för den här rapporten som släpps i vår, men också det här stora manifestet som ska släppa 1 maj. I det här manifestet så har vi då sammanställt riktlinjer och stöd till den här förändringen vi vill ska ske. Den är inte klar än, den håller på att formuleras klart. Det kanske var någon här från People Empower. Då hade vi en crowdsourcing där man fick gå in och
ge feedback direkt i manifestet. Så jag tror vi har upp till 40 personer i Sverige som har bidragit till det här, och om inte mer, nej, vi har över 100 måste det vara. Ja, precis, titta på mig här. Så det här är ju också sätt att påverka, att man faktiskt bidrar. När vi gör en crowdsourcing, använd din röst. Varenda röst visar att det här står konsumenter i Sverige bakom. Och det vi vill göra nästa år med det här manifestet är ju att vi vill ju se till att man så kallat endorsar det här. Att vi vill liksom, alla ska stå bakom det här. Och ju fler vi lyckas få med på tåget, desto större kraft har vi att visa att det här manifestet är viktigt till politiker och företag. Så här har ni en länk till, jag ska inte peta, ja, en länk till QR-kod till att bli medlem hos oss. Och där kan man också fylla i att följa våra få nyhetsbrev från oss. Så där vi skickar regelbundet lite information, men också de senaste rapporterna som släpps och så vidare. Så då kan ni också följa de här nya släppen som kommer komma framöver. Ja, det borde stått tack så mycket och frågor. Ni ska få lite, vi har 8 minuter på frågor. För medan så tänker jag att så här, det här är ett EU-finansierat projekt, så vi vill ha gärna, det är bara några frågor, så besvara gärna den här enkäten, för det är viktigt för oss för att rapportera till EU. Men innan medans vissa av er gör det, så skulle vi gärna vilja ha lite frågor från er. Vi har en fråga här borta, längst bak. Ja, där. Eller näst längst bak. Ja, jag hade en sån fråga att hur ser man skillnad på liksom faktiskt bra kvalitets- och hållbara kläder eller sådana kläder som bara är dyra för att de kan vara dyra? Så bra fråga. Ska jag ta den? Eller vill du ha den? Ja, kör. Ja, vi får ofta den frågan. Och nu har vi inte med det här, för nu följer vi en t-shirtresa. Men greenwashing är ju ett jättestort problem. Lagstiftningen kring det har stärkts på senaste tiden, vilket är väldigt positivt. Men förut var det, jag tror, 50% som... Ja, över 40%. 40% av liksom green claims, alltså där man säger har varit felaktiga. Och då är det ju hur då som konsument ska man veta när inte man kan lita på informationen. Så inte ett jätteenkelt svar, svårt att säga faktiskt. Om man verkligen liksom vill lära sig, och det kommer man, ju mer man börjar titta på det här, så kan man titta lite på om de är alltså ett första steg för ett företag är ju att vara transparenta med vad de producerar, i vilka fabriker, och börjar man många visar inte ens det, men om de alltså man kan liksom lära sig lite i hur man gör, men det finns inget lätt svar på det egentligen. Vi brukar undvika att säga att det där märket är så, för det är också väldigt komplext. Men jag vet inte om du har något att komplettera kring den. Nej, jag skulle egentligen säga att det är någonting man får lära sig. Generellt kan man säga att naturliga material är bättre. Om man också ska prata bredare i hållbarhet, att köpa i certifierad bomull eller ull är bättre generellt än polyester och den typen av material. Men just det där i hur hållbart det är det är svårt att säga just i kvaliteten. Det viktigaste är egentligen att känna på det. Känns det plastigt, och som att om du kollar på plagg att det redan är saker som är trasiga, då är det inte bra kvalitet. Och det är det longevity, alltså någonting som ska hålla. Det är ju inte bara kvalitet, det är också, är den designad för att man vill använda den längre också, eller det här är bara en tillfällig trend som kommer om ett år inte vara relevant. Det är också en hållbarhetsfråga. Det är därför det här blir så himla krångligt liksom, med vad som är rätt eller fel. Safeast är ju second hand, men även där ska man inte överkonsumera. Så jag vet inte, det svarar inte riktigt på frågan, men det är också svårt att säga faktiskt. Ja, hej, tack så jättemycket. Det var väldigt intressant. När jag satt och lyssnade på det här så tänkte jag på hur det såg ut i Sverige. Det finns vi kanske känner till Gerda Meijersson. Hon skrev, det är en som har skrivit bok på 20-talet som handlar om, som heter Arbeterskornas värld.
Och då tittade hon på bland annat textilindustrin i Sverige. Och jag ska bara läsa för hon gjorde intervjuer där. Och då var det någon föreståndare som var så här: ja, de får vara tacksamma för att vi ger dem arbete. Om vi stängde fabriken, vad skulle de då ta sig till? Det vore inte lätt för dem att få annan sysselsättning. De får vara nöjda. Jag undrar just om folk skulle vilja betala mer för varorna för deras skull. Och det här är ju liksom 100 år sedan i Sverige. Och det är så sorgligt att den här logiken fortfarande finns kvar. Det är bara att vi har flyttat problemen till en annan del av världen. 100%. Vi har, för ett år sedan var vi och teamet i Norrköpings stadsmuseum, stark rekommendation. Och där får man faktiskt följa en sömmerska, alltså textilproduktionen i Sverige förr i tiden. Och för oss som då jobbar med det här var det liksom 100% match med Bangladesh idag. Så att det är verkligen så att vi har exporterat problemet. Och det är det är intressant att de nämner det här med, skulle vi vilja betala lite mer för bättre arbetsvillkor? Nej, tydligen inte, utan då ser vi till att producera det någonstans där man kan ha sämre arbetsvillkor. Vi bara ser det inte, men det är de som får betala för vår välfärd och våra billiga kläder. Vi har en fråga där i mitten och sen Anna längst fram här. Tack. Nej, men jag har en fråga när jag tänker, alltså, med att reglering och lagar inte är tillräckligt och att det blir mycket liksom företagens interna ansvar då att sätta liksom interna regler och kravställa. Men är det ens möjligt i en värld där det är så långa leverantörskedjor? Eller är det möjligt i ett sådant system att ens kunna kontrollera vad som sker där borta? Ja, om jag tolkar din fråga rätt, om det är möjligt för företagen att ha kontroll över hela sin värdekedja eller att liksom... Ja, exakt. Möjligt, det är nog svårt och ofta så är det de svenska klädföretagen eller alla klädföretag egentligen äger ju generellt sett inte sina egna fabriker i produktionsländerna utan man köper in från de här fabrikerna som i sin tur köper in från där man får garn eller textilier eller råvaror. Så det är svårt, det är ju ingen som liksom äger hela värdekedjan. Men att det är svårt gör det inte heller omöjligt eller att det inte är någonting som vi måste eftersträva. Och när vi pratar om makt så är det är de stora klädmärkena, det är Inditex som äger Zara, det är H&M, det är Shein, de här massiva jättarna, de har ju makten. Om de bara skulle liksom ge sig, inte svära, på att ta reda på hur sina leverantörsled ser ut hela vägen så skulle de kunna göra det. Men det kräver att de också skjuter till extra pengar. Vad krävs för att de skulle göra det? Av vad som krävs. Lagstiftning hade varit bra. Vi var på gång med den här typen av lagstiftning där europeiska företag faktiskt var tvungna att se över hur arbetsvillkor och miljön påverkas genom hela deras leverantörsled. Vi hade röstat igenom det i EU förra året. För några veckor sedan så röstade vi igenom en urvattnad version av den här lagstiftningen. Men hade vi fått lagstiftning på plats, då hade det hänt. Det vi ser är ju att frivilliga initiativ, de leder tyvärr ingenstans. Företagen och framförallt svenska företag vill ofta göra rätt. De vill gå mot mer hållbarhet, men de konkurrerar också med företag som inte gör det och skyller ofta på att det är en väldigt stor konkurrens på den här marknaden och det är svårt att bara de försöker med någonting. Så att lagar och regler som gör alla tvungna att arbeta med det här är nog det som krävs. Vi har också exempel på där så kallad worker-driven initiativ som är lagstiftning som så kallat ackord till exempel har haft betydligt stor effekt kring företagens leverantörsled. Så när man väl måste så får man till det. Och sen är det ju då gå tillbaka till affärsmodellen som är grundproblemet. Det ska bli snabbt, billigt. Utifrån de premisserna är det väldigt svårt att säkerställa en hållbar leverantörsled. Du måste se om affärsmodellen för att säkerställa att det ska gå. För vi vet också att korta ledtider, ökad press och så vidare gör att
arbetsvillkoren blir sämre. Det finns också en relation till det. Ska vi se. Hallå? Ja, så. Inte direkt någon fråga, utan jag skulle bara vilja puffa för det. Jag delade ut små lappar här förut. Klimatfrågan är ju större än det här. Det är jättebra det ni gör. Jag kommer definitivt att bli medlem. Och det är jättebra att ni samarbetar med rebellmammorna. Jag är rebellmamma bland en massa andra saker. Och vi är nu ett nätverk som försöker få till en stor demonstration den 16 april. Det är dags nu. Det är val. Och vi måste få upp klimatfrågorna i sin helhet. Inte bara detta, men det här är jätteviktigt. I hela valrörelsen. Och den 16 april är det första avstampet och sen kommer ett annat initiativ. Det kommer vara saker som händer förstås hela året. Men det kommer ett annat initiativ 21-22 augusti tror jag att det är. Eller 22-23 kanske. Och vi många klimatorganisationer, men vi försöker även få med fackförbund och stora organisationer i det här också. Toppen, tack. Vi har en fråga, den sista får vi nog ta. Vi har gått lite över tiden, så att för de som måste springa så har vi respekt för det. Men en sista fråga. Ja, tack för ett bra seminarium. Jag undrar, om man vill agera utifrån fair action, finns det någon motsvarighet till fair trade? Som man vet när man väljer kaffe, då vet man vilken kaffesort man ska välja. Finns det någon lista eller någon kedja eller någon sorts certifiering som underlättar för konsumenter att välja rätt och undvika det som inte är bra? Bra fråga. Ja, vi har inte själva någon certifiering. Men däremot så rekommenderar vi ju dels fair trade, medveten konsumtion har en lång lista som samlar olika typer av certifieringar. Så jättebra att använda sig av dem. Vi vill som sagt inte rekommendera vissa företag just för att det är så dålig transparens. Vi vet inte allting om företagen och det är därför vi trycker på att ni ska fråga. Vi frågar företagen, vi släpper granskningar. Det kan peka er i rätt riktning. Genom våra sociala medier så delar vi också olika sätt som ni kan engagera er på. Tagga företagen, ställa frågor där exempelvis. Men vi har tyvärr ingen sån lista eller några som vi certifierar på det sättet. Tråkiga svar, vi förstår det, men vi försöker också undvika eftersom vi vet att vissa företag är jättebra på vissa delar och så, men inte riktigt fullt på andra. Så det blir svårt för oss att vara och det har vi också valt att inte ta den rollen. Men det finns de som är duktiga på sånt och kanske vill ta den rollen. Så vi ber ursäkta om det är lite väl snåriga svar, men det är ett val vi gör helt enkelt. Ja, men tack så jättemycket, tack för att ni stannade över så mycket. Kontakta, vi står kvar, vi har också monter där ute, så kom till oss och prata mer.
Varmt välkomna till dagens seminarium om AI och mänskliga rättigheter. Varmt välkommen till alla er som är här inne i det här rummet. Otroligt kul att ni har kommit hit. Det är ju dag 2, eftermiddag, och ni har kämpat er hit för att kunna lyssna på detta samtal om AI och mänskliga rättigheter. Och välkommen till er som är där hemma och tittar online. Extra kul att ni också har valt att vara med oss idag. Ja, AI och mänskliga rättigheter, det är ju kanske ett ämne som man kan undra, vadå AI? Vad har det med mänskliga rättigheter att göra? Ja, men för AI utvecklas faktiskt snabbare än många av våra regelverk idag. Kanske snabbare till och med om vår etik, och definitivt snabbare än vad vår egen förståelse är. Så att vi står inför både en enorm möjlighet att tekniken kan ju hjälpa oss att upptäcka diskriminering, att förebygga kränkningar, att ge stöd och att ge röst till olika människor som kanske inte alltid blir hörda annars. Men exakt samma teknik kan ju också förstärka fördomar, övervaka befolkningar och fatta beslut som påverkar människors liv och på så sätt öka risken för just diskriminering. Så frågan är kanske inte om vi ska använda AI eller varför så, utan snarare hur vi ser till att vi använder AI, den här tekniken, för att både stärka mänskliga rättigheter istället då för att underminera dem. Och i det här samtalet har vi tänkt att vi ska utforska just detta, både då potentialen med AI men också riskerna och hur vi kan undvika dem. Och kanske framförallt vilket typ av ansvar vi människor behöver ta. Och jag skulle vilja börja med att vi får lära känna er i publiken lite grann. Så att utifrån ert perspektiv idag, hur mycket skulle ni säga att ni använder AI aktivt? Alltså det vill säga, AI har ju funnits länge inom era telefoner och när ni använder olika typer av system eller sådana delar. Men om ni skulle säga idag, är det en jättestor vinkning varenda dag, hela tiden använder mycket AI? Är det en liten eller är det ingen alls? Får vi se lite händer upp. Hur känner ni idag? Oj, det var många vinkande här inne. Det är därför ni är här, nu förstår jag. Nu vill vi veta hur er egen AI-användning påverkar mänskliga rättigheter, om jag har förstått det rätt. Andra perspektivet då. Om ni får tänka utifrån vad ni känner idag. Är AI en risk för mänskliga rättigheter eller är det mest en potential? Om ni tycker att det är risk, luta er bakåt. Om ni tycker att det är mest potential, luta er gärna lite framåt. Vad skulle ni säga idag utifrån det ni vet? Är det fram eller bak? Ja, då var vi lite mindre överens. En del lite fram, en del lite bak. Super, tack så jättemycket för att vi får lära känna er lite mer och era ingångar. Och speciellt för de som jag har bjudit in att ska vara med i det här samtalet idag. Vet ni om vart publiken står? Och jag som ska hjälpa till att facilitera det här samtalet framåt. Jag heter Agnes Björn och jag jobbar till vardags på Region Stockholm på regionledningskontoret som hållbarhetsstrateg och processledare för våran hållbarhetsstrategi. Och jag tänker att vi kör igång. Vi har ett späckat schema och det är många olika segment som vi ska ta oss igenom. Och det är ju för att vi har så himla mycket att gräva inom detta nya och spännande område. Så att vi startar med en gång. Det första som vi ska börja med är att vi ska få ta del av lite mer av vad betyder just AI och utifrån ett etiskt juridiskt perspektiv för faktiskt individer som bor i vårt samhälle idag. Och till hjälp till det så har vi bjudit hit Stanley. Välkommen upp. Stor applåd. Du ska få ta oss igenom en del av både det som ni håller på med er forskning men också lite grann om lärdomarna och få oss förstå lite mer av vad betyder just AI och utifrån ett etiskt och juridiskt perspektiv. Så jag lämnar över den här till dig. Precis. Hand om den. Tack så jättemycket. Hej, varsågod. Hej allihopa. Stanley Greenstein heter jag och jag är docent på juridiska institutionen Stockholms universitet. Och jag tänkte prata idag om AI från ett juridiskt perspektiv men också från försöka avdramatisera det här med artificiell intelligens. Så som sagt, jag är docent inom det man kallar för rättsinformatik där vi studerar samband mellan teknik och juridik. Och på juridiska institutionen finns det här institut, IRI, Institutet för rättsinformatik, där vi är ett gäng jurister som är särskilt intresserade av
den tekniska utvecklingen helt enkelt. Jag tänkte börja prata lite om teknik. Och det är nämligen så att all teknik det är det man kallar för tveeggat svärd. Det finns alltid fördelar och nackdelar med alla tekniker. Och vi ser här med AI också. Det finns mycket hype kring AI. Alla, eller rätt många pratar om de fördelarna med AI. Men det finns också risker. Och vi jurister, vi är utbildade för att vara på utkik för riskerna på horisonten så att säga. Så jag ser det som min uppgift att belysa de riskerna med allt teknik, tekniska utveckling, men också med AI. Tekniken är också det man kallar för disruptive. När ny teknik kommer då ibland kan det förstöra hela vår tillvaro. Tänk när ChatGPT kom i slutet av 2022, hur allting ändrade då. Vi på Stockholms universitet, plötsligt kunde man inte ha hemtentamen längre. Vi fick flytta alla tentamina till salen. Det fanns många fördelar, men också den förstörde allt vi gör det till en ganska stor del. Och jag hänvisar alltid till det här fallet, det är från USA. Den som man kallar handheld camera. Första gången det kom med en liten kamera. Plötsligt kunde man gå runt stan med en kamera och ta bilder på folk ute på gatan. Och det sammanföll med att journalister började skriva lite mer skvalleraktiga artiklar i tidningar. Och de här två amerikanska jurister, Warren och Briders, de tyckte inte om den här utvecklingen. Och de försökte hitta en lag som skulle skydda mot den, men det fanns ingen lag. Och till slut lyckades de se till att en ny lag bildades, så att säga. The right to be let alone. Right to privacy, så att säga. Men det är ett bra exempel på hur en ny teknik kommer, och vi jurister, vi har balanserat alla rättigheter, skyldigheter i en lag, och sen plötsligt kommer en ny teknik och den förstör allting för oss. Och då måste man hitta en ny balans. Tekniken och värderingar. Det är nämligen så att all teknik innehåller våra värderingar. Oavsett om det är med uppsåt eller ej. Det här är bara exempel från New York under 50-60-talet. Stadsarkitekten Robert Moses byggde de här jättefina stränder, park, jättefina motorvägar. Men hade jättelåga broar över de här motorvägar. Riktigt är att syftet med de här broar var att se till att bussar kunde inte köra folk till de här nya fina platser. Och det kanske var ett sätt att se till att vissa grupperingar inte var välkomna dit. Eller kanske vill man inte ha lastbilar dit eller busstrafik. Men allt teknik vi bygger innehåller våra värderingar. Och det är samma med allting runt omkring oss. Jag är från Sydafrika och i Kapstaden 2003 var det VM i fotboll. Och när jag återvände till Kapstaden 2012 märkte jag att under alla broar och under alla motorvägar har de ersatt allt asfalt med jättevassa sten. Och naturligtvis är det ett sätt att man kan inte sova på gatorna. Så i Kapstad, alla turister som förde sig från flygplatsen in till Kapstaden, de bara fick se en jättefin stad utan hemlösa människor. Men man bygger bort ett så kallat problem genom att med hjälp av tekniken. Man gör det omöjligt för folk att kunna sova på gatorna. Och man skapar en bra men artificiell bild av Kapstaden i det här fallet.
Och så är det med allt teknik. Man har parkbänkar, det är svårare för folk att sova på eller lättare. Och det samma sker inom den digitala miljön också. Ja. Vad är AI? Jag tänkte bara säga några ord om vad AI är för något enligt mig. Eftersom det är ett jättesvårt begrepp. Och jag har jobbat med AI en hel del, men jag vet inte om jag vet ens vad AI är för något. Men för mig är det här AI. Och det är allt. Så det är lite hårdvara och det är data och matematik. That's it. AI är ingen magi. Det är inte en kristallboll. Det är data. Och sen använder man olika matematiska algoritmer för att, så att säga, extrahera kunskap från den här data. Visst är AI mycket bra på vad den gör, men som sagt, det är inte magi. Men när man kollar på det här bild och försöker kolla på vad det är för den juridiska som vi måste ta hänsyn, då inser man ganska snabbt att det blir ganska krångligt ganska fort, eftersom i och med AI handlar om data, då är det allt lagstiftning som har med data att göra som är tillämpbar på olika nivåer, från myndighet till EU-nivå. Dataskydd till exempel, patientdatalagen, allt är tillämpligt i och med att AI egentligen handlar bara om data och hur man använder matematik för att så att säga få ut kunskap från datan. Jag tycker att det är oerhört viktigt att skilja mellan olika slags AI. Det finns AI och det finns AI. Det finns lite mer enkelt AI och lite mer komplex AI. Och det här har en juridisk betydelse. Det här är ett beslutsträsystem och till och med jag som inte är bra på matematik eller statistik kan förstå logiken bakom det här. Hur man börjar ovanpå och går igenom alla så att säga, grenar av det här beslutsträsystem och kommer till ett beslut. Varför fick du avslag på kredit? Lånansökan? Och man kan förstå logiken bakom det här enkel AI. Sen har man de här så kallade neurala nätverken. Och idag när man pratar om AI, då är det de här nätverk egentligen man pratar om. Komplexa matematiska funktioner så att säga, där man har olika lager. Man vet vad man stoppar in i input layer. Man vet vad kommer ut, output layer. Men emellan finns flera tusen lager som gör olika saker. Men är så pass matematiskt komplex så vi människor har inte den kognitiva förmågan riktigt förstå vad det är som händer inuti de här svarta lådor. Och när man pratar om AI och svarta lådor, då är det här bild jag har i tankarna. Det här matematiska komplexitet. Det som skiljer AI från andra tekniker, det är att AI är självlärande. Den blir bättre och bättre hela tiden. Och det var 1 år tillbaka exakt som vi hade Jeffrey Hinton som förra året vann Nobelpriset i fysik. Och han vann Nobelpriset för just en algoritm som man kunde använda i det här sammanhang. Man vill lära upp en algoritm eller en neural nätverk om hur man känner igen katter. Man stoppar in en massa bilder med katter. Algoritmen kanske 60% korrekt. Då skickar man allting tillbaka. Kallas för backpropagation. Och alla de här matematiska kopplingar, de uppdaterar sig själva. Och sen skickar man fram och tillbaka. Tills man har uppnått en viss grad av korrekthet. Och sen släpper man loss det här algoritmen. Men det är självlärande men väldigt komplex. Och för mig är AI det här. Man har en svart låda. Man stoppar in någonting i det här svart låda. Någonting händer i det svarta låda och någonting kommer ut. Och av en slump är det som kommer ut
väldigt användbar, men vi vet inte exakt hur det funkar. Även de tekniker som har skapat det svarta lådor vet inte hur den fungerar. Men vi litar på det som kommer ut eftersom det hjälper oss. Den är användbar. Men i och med att man använder de här svarta lådor, då tappar man en hel del jämfört med beslutsträdsystem som är mycket långsammare, inte lika användbara. Transparens, förklarbarhet, man vet inte hur de funkar. Man litar på dem men man vet inte varför. Men det bara funkar. Det vi får ut från ChatGPT funkar, fast vi inte riktigt vet varför det funkar. Det här skillnaden mellan beslutsträdsystem och neurala nätverk, den har en juridisk betydelse eftersom vi har det här fall från EU-domstolen som handlade om PNR-direktivet. Och det var nämligen så att konstitutionella domstolen i Belgien skickade en fråga till EU-domstolen angående det här PNR-direktivet. Det handlade om passenger name record. Det var så att när man samlade in en massa data om folk som skulle flyga, upprättade listor för att dubbelkolla att vissa människor inte var terroristhot. Man började förebygga olika slags hot. Och domstolen hade för uppgift att kolla om det här PNR-direktivet var förenligt med EU-stadgan, rätten till privatliv och dataskydd. Och det som är intressant från mitt perspektiv var hur domstolen resonerade angående AI. Och de hänvisade till det här med AI där man har fasta kriterier. Man vet i förväg vad de kriterier är. Man kommer bedöma människor. Sen hänvisar man till artificiell intelligens som är självlärande. Det här är lite mer komplex AI. De neurala nätverk jag pratar om, självlärande AI. Och sen i paragraf 195 går domstolen i vad är fel med det mer komplexa AI från en grundläggande rättighet perspektiv. Domstolen kom fram till att det här PNR-direktivet var förenligt med EU-stadgan, men bara på grund av att den hade använt en ganska enkel AI. Det var kriterier som var fastställda från början. Men hade det här systemet varit en självlärande system, då kanske hade det inte varit förenligt med EU-stadgan. Eftersom det påverkar AI, som är en svart låda, som vi inte vet hur den fungerar. Det finns ingen sätt att veta om den är rätt. Och det finns ingen medel egentligen för att ifrågasätta. Då kan man prata om en remedy. Ja. Så vad är juridik? Vi pratar lite grann om vad är AI. Vi har enkel AI, kanske mer komplex AI. Vad är juridik? Och juridik är ett verktyg, mekanism för att lösa problem. Jag tycker om det här bild eftersom i 1890 tror jag var, någonting där fanns en lag i England. Om man körde en bil på vägarna då var man tvungen att ha en man som gick framför bilen med en röd flagga för att varna alla att här kommer en bil. Folk var inte vana med en bil skulle komma runt hörnet på vägarna. Det här är metafor för juridik. Juridik ska bromsa teknik i den mån att den är farligt. Samtidigt inte bromsa tekniken för mycket. Man vill tillåta innovation. Samtidigt som man vill skydda mot att en viss teknik, en ny teknik, är farligt för samhället. Det finns olika slags juridik. Det är juridik som alla kanske tänker på när vi säger juridik, lagstiftning, förarbete,
praxisdoktrin. Men det finns också soft law, standarder, uppförandekoder etc. Så också viktigt i en juridisk sammanhang. Och i förhållande till AI, då har vi haft uppförandekoder från EU som försökte reglera AI. Sen kom vi fram till att vi behöver hard law. Och då nu har vi AI-förordning, AI Act, som är tillämplig från förra året. Men nu väntar vi också på standarder från EU för att försöka hjälpa oss förstå AI-förordning. Så det är en blandning av olika slags juridik som vi använder för att reglera det här teknik. Tillämpningen, ja, man ser det här. Man kan tillämpa AI för bra saker men också för väldigt dåliga saker. Det här använder man ansiktsigenkänning för att försöka förutspå utifrån ansiktet vem kommer bli kriminell. Det är forskning från Kina. Och jag använder det här bild för att provocera lite eftersom man kan använda AI för mycket bra saker men också dåliga saker. I Kina är det också det här med social scoring. Man samlar in data, vad man läser, vad man köper, betalar man sina räkningar i tid eller ej och så vidare. Och har en app där man kan ladda ner sina poäng. Och beroende på hur många poäng man har då kan man göra vissa saker, få visum lättare etc. Men även i USA använder man AI för ansiktsigenkänning och bedömer till exempel vad man har om man är kriminell eller vad man har för hotbild när man ringer till polisen från en viss fastighet. Och här kokar man människan ner till en score som man säger att man blir ett nummer, en siffra. Och man använder AI i domstol i USA för att förutspå risken att man kommer begå samma brott när man går fri för att försöka beräkna påföljder. Återigen svarta lådor som bestämmer en hel del om oss. Och sen nu har jag inte ens kommit in i det här med generativ AI och de här språkmodeller som vi alla använder ganska flitigt nu för tiden. Jag tänkte bara nämna AI-förordning. Nu har vi en lag, AI-förordning, som så att säga har olika kategorier risk i förhållande till AI. Det som är förbjudet, hög risk och andra grader. AI som är transparenta eller ingen risk. Och vissa AI i EU nu är förbjudet. Till exempel social scoring enligt AI-förordning. Så från 2 februari i år får man inte ha AI som till exempel skada hälsa eller grundläggande rättigheter. Jag tycker om det här citatet. Den förklarar att AI är en tveeggat svärd. Om man inte använder AI korrekt, då kan det vara oerhört farligt att den delar upp människor. De som får kredit, de som inte får kredit. De som får lån, de som inte får lån. De som är friska, de som inte är friska. Och det finns en risk med att man använder AI på fel sätt att man inte är inkluderande. Och tvärtom, att man delar upp folk i olika kategorier. Så bara 2 takeaways från det här jättesnabb genomgången. När man pratar om AI, jag tror det är oerhört viktigt att veta vad egentligen är det vi pratar om. Komplex AI eller lite mer enkel AI. Men
även som jurist, när jag pratar med filosofer, tekniker, alla människor, och vi pratar om AI, alla diskussioner i slutändan, de slutar egentligen i ett enda fråga, och då är det: vad vill vi ha som samhälle? Och där tänkte jag sluta. Snyggt, stor applåd! Tack så jättemycket, väldigt intressant att höra. Och ni hör ju kanske liksom lite grann vilken aspekt vi har börjat. Tror ni det här var liksom potentialen eller riskerna som vi har tittat på när vi startade? Vi tänkte nämligen att vi skulle blanda, och det är hela poängen med det här samtalet, att vi både ska få med oss att det finns en hel del risker som vi måste verkligen hantera, men också att det finns väldigt mycket potential för att faktiskt arbeta med AI för att stärka mänskliga rättigheter. Och det är det som vi tänker gå vidare till att göra. Det är att titta på en fallstudie där vi har bjudit in kollegor från Karolinska universitetssjukhuset, och det är från barnskyddsteamet. Och barnskyddsteamet i Region Stockholm arbetar varje dag med att ge stöd till hälso- och sjukvården där det finns oro för att ett barn kan ha blivit utsatt för våld. Så teamets arbete vilar då grundläggande på mänskliga rättigheter och barnkonventionens principer. Särskilt då är det barns rätt till liv, överlevnad och utveckling, rätten till skydd mot våld och rätten till att komma till tals. Men det är ett svårt arbete, och det är svårt att nå ut med hur man kan faktiskt bemöta potentiellt våldsutsatta barn. Så att vi har då bjudit upp Katarina och Helena som ska få berätta om hur ni använder AI för att försöka få bort med det här. Välkomna! Tack! Jag ska ge den till er, och ni ska få berätta lite grann om ert arbete och hur det funkar, och ett väldigt konkret exempel på just hur man kan använda AI för att faktiskt göra mänskliga rättigheter lite mer levande i sin verksamhet. Så varsågoda. Tackar. Minst var 5:e barn är utsatt för våld. Katarina Ahlsten heter jag, är barnsjuksköterska på barnskyddsteamet och har ett utbildningsuppdrag där. Och Helena Agenäs heter jag och är enhetschef för barnskyddsteamet då, i regionen. Vi träffar ju barn som är utsatta för våld dagligen, och vi jobbar med de här barnen på barnahus i regionen. Men vi har också ett utbildningsuppdrag att utbilda all hälso- och sjukvård i hela Region Stockholm i just ämnet barn utsatta för våld. Nu kommer jag till dig så jag kan titta här. Ja, men när vi har varit utbildat under flera år så har vi pratat om barn utsatta för våld och att vi ska ställa frågor om våld och hur man kan göra det. Men alltid har vi fått frågan sen, men hur kan vi öva på det här? Det känns som svårt. Samtidigt så finns det lagkrav på att vi ska göra det. Och det här måste ju mötas någonstans. Då gick vi hem och funderade och tänkte, hur ska vi nå ut? Hur ska vi göra? Och då har jag gått en innovationskurs förut där jag lärde mig att tänka utanför boxen. Då pratade jag med Helena och sa, tänk om man skulle kunna prata med en barnavatar och öva på det. Vi ringde innovation och fick lite tips om vem vi kunde kontakta. Robert, och han sa, det låter möjligt. Så vi fick lite pengar från Innovationsfonden och har idag en produkt där vi kan öva på att samtala med barn. Inleda samtal, hur gör vi? Vilka frågor ställer jag? Vilken fråga ska jag ställa nu? Hur tar jag emot det här svaret? Och även hur vi kan avsluta ett samtal. Jag måste bara säga, syftet med det här verktyget är ju då att för vår del just nu är det att hälso- och sjukvårdspersonal ska få öva på att upptäcka barn utsatta för våld med hjälp av en barnavatar. Så de ska kunna öva. Vi ska alldeles strax visa några bilder från själva utbildningsverktyget. Det här är inte ett helt slutet system. Vi har målsättning att det ska bli det, men vi har ju varit tvungna att bygga, eller men en modell tillsammans med IT-experter där man kan ställa frågor just om barn och våld och så. För det kan man ju inte göra var som helst så.
Så den har vi byggt upp och i den så finns det då olika barnavatarer som vi har lagt lite bakgrund till. Där de bland annat vilken ålder de har, var de bor de med mamma eller pappa. Olika saker som vi har byggt in i den här barnavatarerna. Då. Och en av barnet är utsatt för våld och den andra är inte utsatt för våld. Så man får öva på båda och. Och sen så har vi också byggt en AI-baserad coach där vi också har lagt in saker som för att hjälpa de som ställer frågorna att komma vidare i samtalet så kan man trycka på coachen och så kan man få lite tips eller lite säg sådär. Säg så här eller så i det här systemet för att kunna komma vidare. Vi ska visa. Jag ställer mig lite nära det här. Det här är Selma. Hon är inlagd på en avdelning. Hon har diabetes och hon har ett svängande blodsocker. Och man förstår inte orsaken till det här. Och i det här då, Selma skulle lika gärna kunna varit på mottagning eller någon annanstans inom vården. Eller ett annat ställe överhuvudtaget. Nu är jag själv med henne och nu ska jag öva mig på. Nu har jag ställt frågan till Selma om vet du varför jag vill prata själv med dig ett tag? Och då säger Selma, det är väl för diabetes. Nej, det är för att ett barns rättighet att få prata enskilt med oss om man vill. Och att du ska förstå och vi ska förstå vad orsaken kan vara till hur du och din kropp mår. I det här så chattar jag med henne och frågan går iväg och så har vi en chattdialog. Här kan jag prata med henne genom att trycka på den i mitten som inringar där så går ljudet in till Selma och sen så trycker jag på den ytterst där till höger. Då aktiverar jag ljudet så att jag får tillbaka ett ljud så då kan vi också prata. Det här är bra för då lär man sig att formulera meningarna. Det här kan man välja vad som passar bäst för en här och nu om man är själv eller flera i verksamheten. Här har vi en till knapp och det är med smileysen där. Om jag trycker på den då kan man få fram fler funktioner som kan vara bra att ha med i ett samtal. Kanske om jag tittar på klockan. Vad händer då i samtalet när jag bryter intresset? Eller om jag ler mot Selma. Vi kan också ha ansiktsuttryck, eller hon blir ju ledsen ibland. Här är hon väldigt ledsen. Man kan också få glad, det beror på. Så att också att det här ansiktet blir att jag mer får en nära kontakt. Det blir mer verklighetstroget. Och så har vi den här coachen som jag pratade om förut. Då, där man trycker på en coach när man känner att man vill komma vidare. Där ser ni några saying som just den här figuren eller coachen gav till den som övade på det här. Vi kan bara backa. Jag vill bara säga det här med coachen. Vi hade en som frågade så här under en utbildning. Ja, men om jag får ett svar här om att den här tjejen har varit utsatt för sexuella övergrepp. Hur gör jag då? Fråga coachen hur du kan göra och tänka. Ja, men vad gör jag sen då? Mamma sitter ute i väntrum och väntar. Hur ska jag göra då? Fråga coachen. Jag har själv testat coachen och jag tycker att den funkade bra. Vi har ju under det här arbetet som vi har byggt upp den här då såklart haft olika piloter ute i olika verksamheter med olika läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och sådär. Så få testa och se så att vi också kunde mata den här med andra saker som de tyckte passade. Och så jag forskar också så jag har gjort en intervjustudie på några som har testat den här modellen. Då. De fick också en liten utbildning innan. Och det resultatet som kom därifrån är att man tycker att det är ett trovärdigt instrument. Man kände att man hade liksom en kommunikation, även om det var en barnavatar så fick man känslomässiga känslor och ville hjälpa avataren att komma vidare. Man såg också att det finns ett stort behov i vården att få öva på såna här svåra
känsliga samtal. Man vill inte riktigt ta i det, man tycker det är lite läskigt och sådär. Så det tyckte de var positivt att man skulle kunna använda det i fortsättningen också. Någonting som vi upplever som svårt, det är att få över ett AI-projekt att driva och förvalta. Man har många bra idéer, men det är svårigheten. Det som har varit bra är att vi har fått pengar från innovation och jobbat med det här, men också en chef som är driftig och tycker att det här är viktigt. Sen har vi också, tänker jag, att effekterna där, det är ju att om personalen får känna sig trygg i att ställa frågor och veta hur man ska göra, då är ju det självklart att det gynnar barnen. För det är en mänsklig rättighet att slippa leva med våld. Och man söker oftast inom hälso- och sjukvården för att man mår dåligt, både kroppsligt, fysiskt, psykiskt, och så att det kan ge sociala konsekvenser. Och vi vet att de vill att vi ska ställa frågor till dem om de har varit utsatta för våld. Ja, det var våran presentation från oss. Tusen tack. Och det är ju väldigt tydligt här att ni har kunnat använda också en AI-lösning där det finns ganska få risker. För det här är ju en träningsmiljö för personalen. Det är ju inte några barn involverade. Kanske till och med blir lägre risk för att det faktiskt kommer ut tränad personal som sen ska samtala med barn. Så att, vad är er förhoppning nu liksom i nästa steg? Vad hoppas ni ska hända? Ja, men vi hoppas ju att det ska hända att många kan använda det. Det är ju, och att barn blir upptäckta och att det här ska kännas tryggt för personalen. Verkligen. Super. Så vi gör ett medskick till alla er som är i rummet och lyssnar online att vi vill att det här ska spridas. Tusen tack, stor applåd. Tack. Då ska vi gå in i vårt sista segment för dagen, vilket är en fördjupad paneldebatt eller panelsamtal. Vi har tänkt att vi vill försöka få ihop de här två olika perspektiven. För det är ju å ena sidan en tekniktung utveckling som sker. AI har sina möjligheter och begränsningar. Det sker väldigt fort. Men vi har också då liksom perspektivet av vi som jobbar med mänskliga rättigheter med. Hur ska man liksom få ihop de här två perspektiven? Så att vi har bjudit upp en eminent panel för att kunna diskutera just de här två perspektiven. Så Ketimba, Robert och Mårten, välkommen upp. Välkomna, ni får slå er ner där det passar. Och vi konstaterade här precis innan vi hade lite förberedande möten och sådana grejer, då var det någon som svarade av de här, men jag kan inget om mänskliga rättigheter versus jag kan inget om AI. Och det var ju hela poängen med det här, att vi ska försöka få ihop de här två perspektiven. Så att vi ska se väldigt mycket fram emot att höra era respektive tankar. Men vem är ni? Jag tänker ni kan få presentera er. Robert, vill du börja? Vem är du och vad är din ingång i det här samtalet? Jag är den Robert som hjälpte till där. Så jag har ju en innovationsbakgrund, en teknisk sida. Så att jag kan en del om AI. En del, ja. Jag jobbar på Karolinska institutet på AI-innovation och jobbar för att hjälpa till att ta fram stabila, ansvarsfulla AI-lösningar inom vården. Super, tusen tack. Vill du fortsätta, Ketimba? Vem är du? Ja, jag är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och jag arbetar med vårt uppdrag från regeringen att bidra till att den nationella politiken kring mänskliga rättigheter genomförs i länet. Och då ska vi försöka påverka kommuner och region att i deras verksamhet leva upp till våra åtaganden enligt konventioner om mänskliga rättigheter. Och jag heter Mårten Lindskog och är AI-samordnare på stadsledningskontoret i Stockholms stad. Och som samordnare så jobbar jag med de som kan mänskliga rättigheter, de som har uppdragen i verksamheten och vill göra saker med tekniken. Spännande. Ja, men nu när vi känner varandra lite grann så här och publiken vet vilka vi har i samtalet, tänker att vi börjar hos er, Robert och Mårten. Kan inte ni börja med att bara säga utifrån ert perspektiv? Vi har ju hört Stanley berätta liksom om vilka risker det är. Nu har vi fått en presentation också om de här möjligheterna som finns med att faktiskt använda tekniken för att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken. Men vad
tänker ni att vi kan göra för att försöka dra nytta av det här tekniksprånget på bästa sätt? Alltså vad är det vi ska ta med oss för att det ska bli faktiskt bra? Vill du börja, Robert? Alltså jag tycker att det Stanley sa i sista sliden är liksom jätteviktig. Vilken bild, eller vilket samhälle vill vi ha? För det kommer styra vilka beslut vi fattar kring vilka AI-lösningar vi ska ha och inte ha. Det är väldigt mycket upp till det tankesättet. Och jag brinner väl för att använda AI där det skapar ett värde och brinner för att man ska inte använda AI där det inte skapar värde. Så att det är liksom tveeggat svärd på det sättet också, Stanley. Att undvika det så långt det bara går. Finns det ett syfte och ett riktigt bra värde av det så ska man använda det. För då kan man göra mycket saker som man inte annars skulle kunna gjort. Just det. Vad tänker du i din roll? Du måste se många olika möjligheter där. Ja, det finns massor av möjligheter. Den största potentialen kanske ligger i de saker vi faktiskt inte gör idag som blir möjliga tack vare tekniken. Och där det är väldigt lite i en kommun eller region som sker av en slump. Det är väl genomtänkt varför och hur man gör saker. Men det finns också saker som vi inte alls gör. Det finns frågor runt anhörigstöd till exempel. Där vi skulle kunna göra mycket mer med skalbara mindre resurser på ett sätt som vi inte ens riktigt kan föreställa oss idag. Och då, om jag förstår det rätt, menar du att det här är någonting som man kanske skulle vilja göra om det fanns 1000 till anställda som kunde jobba med den här frågan, men istället kan det vara en AI som hjälper till och löser den arbetsuppgiften, menar du? Ja, exakt. Det finns ju många insatser vi gör som inte är behovsprövade eller som är mer generella. Där alltså ekonomin gör ju att man inte kan ha oändliga resurser mot dem, för det ingår inte i uppdraget att ha det. Samtidigt som behoven finns ju där. Så vi skulle kunna göra mer saker för fler målgrupper med tekniken. Och då kan man också röra sig in på områden som inte behöver präglas av hög risk. Perfekt. Robert lyfter ju där att han tyckte att vi skulle undvika all AI som inte ger samhällsnytta. Vad skulle du säga är liksom de stora riskerna, Mårten, av vad vill du inte använda tekniken till då? Jag tror den stora riskexponeringen nu är att företags eller leverantörer av tjänster som inte riktigt förstår tekniken, de här svarta lådorna som Stanley pratade om, levererar tekniken till välmenande tjänstemän som inte heller förstår tekniken. Då har vi en jättestor riskexponering, för då blir det en blind som leder en blind in i någonting som är ganska okänt eller oklart. Och där skulle jag nog säga att vi behöver inte skämmas för att vi inte förstår förvaltningen och hur vi skapar trygghet ännu. Det är den resan vi är inne på. Och det finns massor vi kan göra som skapar nytta utan att vi tar de riskerna just nu. Just det. Kitimba, hur går tongångarna inom de som du möter som jobbar med mänskliga rättigheter kring just AI-intåget? Hur långt har vi kommit i diskussionen där, skulle du säga? Alltså, till att börja med är väl upplevelsen att vi kanske inte riktigt har blivit tillfrågade än. Det verkar inte som att vi är de första som man upplever ska beröras av det här. Men idén i alla fall om man ska bevaka mänskliga rättigheter, det är att man ska jobba rättighetsbaserat. Och det innebär att man redan på förhand när man gör någonting ska fundera över vad kommer det här ha för effekter på mänskliga rättigheter. Förutsättningen för det är också att man förstår vad är det vi har att göra med. Det är jag inte säker på att vi gör alla gånger. Så att man kan göra de analyserna för vem, vad ska det uppnå och så vidare. Och vi ska vara lite som den där gubben med flaggan som promenerar framför den där bilen som ni såg. För då tror man att det här med mänskliga rättigheter vägs in i sammanhanget och kan främjas, skyddas och uppfyllas på bästa sätt. Problemet lite grann är att när man har den där flaggan så går det lite långsammare. Och min upplevelse är att det ska gå fort nu. Alla vill in i det här av olika anledningar. Och det tror väl vi är ett bekymmer att vi inte tar oss den där tiden. Så du vill gärna ha en flagga framför en 1800-talsbil helst? Ja, det är metaforiskt, men så långsamt behöver det inte bli. Sen är det ju kanske så här i efterhand kan man ju tycka att den här gubben med flaggan var helt ute och cyklade. Men det vet vi ju inte, det visste de ju inte då. Nej. Det är väl lite det, vi vet ju inte hur det ska gå med AI. Det kan visa sig att
hade inte behövts göra alla konsekvensanalyser för det gick bra ändå. Men det vi vill ju ge dig delvis rätt i alla fall, för det, jag vet inte om det var några av er som läste det var en studie som publicerades för en vecka sedan eller så, som var ute i New York Times, där det bland annat sades att det var ungefär 3% av befolkningen, den amerikanska befolkningen ska tilläggas då, som förstod hur AI fungerade. Så att någonstans så finns ju den där varningsflaggen har väl sin rätt också någonstans. Att ja, men går det fort, ja men hur vet vi att vi gör rätt eller fel? Men Robert, låt oss komma in på det här med just hur AI funkar, och precis som Stanley var inne på så handlar det om att bearbeta stora mängder data. Och datan som du stoppar in såklart vill vi ju ha både att den ska ha hög kvalitet. Men vad betyder det då? Jo, men att den är kanske då representativ för den befolkning som den ska användas kring, och att den inte innehåller en massa fördomar eller det som kallas för bias eller snedvridningar. Så hur kan vi då tänka utifrån just att det är det som är liksom vår dröm, att vi vill ha högkvalitativ data som är representativ för vårt samhälle, men i det svenska samhällets normer, perspektiv. Vad händer till exempel då när en AI-modell ersätter många personer och effektiviserar arbetet? Hur ska vi få till liksom den där kvalitetsdatan som vi vill ha för att det ska funka bra? Om vi pratar om den här nya typen av AI som är generativ AI, där man tränar den på massor med information, så finns det alltid en fördom eller ett bias i vilken information som valdes att vara med i den modellen. Så man har ett bias och en fördom i modellen. Sen har man även ett bias i den som valde att tillämpa modellen inom ett specifikt område. Så det finns väldigt många lager av bias. Och en konsekvens av de här stora modellerna som man kanske då kan använda för att ersätta en uppgift som kanske 100 människor annars gjorde med en modell och en lösning, så innebär det att man egentligen skalar av de här 100 människornas olika typer av bias till en bias. Och bias alltså deras fördomar i princip. Ja, och då är den här kring vilket data man hade i framtagandet av AI-modellen, den är ganska väl belyst i AI-förordningen hur den ska hanteras. Man måste redovisa vilket data man har haft med och vilka man inte haft med och så vidare. Men just biaset sen i den här prompten, om vi nu, ni som har provat chattar, det är också ett bias, vad man har skrivit i den instruktionen för hur den här modellen ska bearbeta det här datat. Så det är väldigt många bias, och det är en del bias som man inte pratar så mycket om. Och vi har ju sett exempel på hur det här kan slå fel i något exempel inom en statlig myndighet för något år sedan eller två. Ett annat perspektiv i det här är att vi har ju kring datat som ska träna de här modellerna, så har vi i Europa ett ganska bra skydd mot integritet, att vi inte vill dela med oss av vårt data. Vi skyddar vårt data väldigt hårt. Och ändå tas det fram modeller utan vårt data, och det innebär ju att våra perspektiv i Europa kring mänskliga rättigheter, demokrati, semesterplaner eller hur vi bedriver vård försvinner från de här modellerna. Så vi tar en risk att ha för mycket integritet. Om vi fortsätter använda de här modellerna som inte har våra perspektiv i sig, så blir det svårare och svårare för oss att få liksom våra perspektiv hörda. Så det är väldigt komplext vad det är vi ska skydda oss från egentligen. Här. Ja, till och med om man skulle hårdra det, inte bara perspektiv utan även svensk lagstiftning. Alltså det vill säga hur vi ser på jämställdhet eller hbtqi plus-rättigheter, eller att en person som är en funktionsnedsättning ska kunna ha ett jobb. Det är ju sådana delar som inte är självklart över hela världen, och absolut stora skillnader mellan olika regioner. Så det är en väldigt viktig fråga att gå vidare med. Men Mårten, du arbetar då med att stötta en jättestor organisation som Stockholms stad. Att öka användandet också av ansvarsfull AI och vart man ska göra det. Vad ser du är liksom där tekniken kan stötta just välfärdssystemet? Ja, det där beror ju på vilken del av välfärdssystemet man jobbar i. Och jag tror nyckeln också med koppling till diskussionen om skevheter i data, och att vi bara är kanske 3% som kan förstå tekniken på riktigt i en befolkning. De jag jobbar med är de 97%. Och det jag är säker på är att vi kommer inte
och förstå tekniken bättre än vad vi förstår magnesyl. Vi vet att det funkar ändå och vi har på något sätt fått ett förtroende för att inte skapa biverkningar som är för dåliga. På samma sätt så behöver människor som jobbar i välfärden pröva och förstå den här tekniken så mycket så att de faktiskt förstår när den funkar, när den inte funkar, vad man behöver vara observant på. För kan man koppla tekniken och teknikanvändningen till sitt uppdrag, då börjar vi närma oss någon slags stabil grund. Kommunens uppdrag är väl förankrat i mänskliga rättigheter. Professionerna är väl förankrade i mänskliga rättigheter utifrån de perspektiv de jobbar med det. Och lyckas vi åstadkomma kopplingen mellan teknikanvändningen och uppdraget, då tror jag att vi rör oss på ganska trygg mark. Då kommer ganska få vara lockade av att göra något väldigt konstigt. Just det. Timma, vad säger du då utifrån, nu har vi pratat en del av de här möjligheterna och vad som sker nu när vi börjar använda det mer. Men vad tänker du att vi behöver ha på våran radar när det kommer just till mänskliga rättigheter och AI? Är det några liksom specifika risker som du vill flagga för när vi börjar använda det allt mer i våra respektive organisationer? Ja, nu så två av de största kommunerna och regionerna sitter här på scen, men det finns ett antal myndigheter. Robert lyfte upp en myndighet som hade testat gick så där med vissa delar. Det finns säkert många goda exempel. Vad tänker du? Ja, men precis. Och som MR-samordnare i länet, bara när jag sitter i den här panelen så hör jag om saker som pågår kring AI som jag inte hade någon aning om. Och jag tänker om vi lyfter blicken lite så finns det ett demokratiskt dilemma till det här. Så att det internationella normsystemet för mänskliga rättigheter, det är någonting som vi människor har kommit överens om genom noggrant övervägande, stötande och blötande. Det har vuxit fram genom en process som har byggt på förankring och att olika röster har hörts och så vidare. Så det finns något demokratiskt i det. Men med ny teknik så följer nya möjligheter och nya etiska frågor som vi kanske låter bli att ställa oss, utan vi överlämnar åt tekniken att göra vissa överväganden och avgöranden som tidigare människor gjorde. Så vi såg ju det här fascinerande exemplet då med den här flickan som man kunde prata med AI för att se om hon for illa. Och då så såg jag flera etiska överväganden som överläts åt tekniken. Man kunde fråga den här coachen som är en del av AI vad man ska göra och sen så kommer det ut ett beslut som man då kan följa. Och vad innebär det för det demokratiska deltagandet? Vem som har bestämt? Har vi överlåtit någonting kanske till de som tar fram och kontrollerar den här tekniken? Jag kan till exempel se att det finns ju många barn som sitter framför datorn hemma på kvällarna och har stängt dörren om sig. Skulle man kunna liksom plinga på där på kvällen? Även om man inte är inom sjukvården och bara kolla, hej, hur står det till med dig lilla vän? Och börja ställa lite frågor. Kanske inte. Vill vi det? Alltså det är mycket sådana frågor som uppstår när man ser den här nya tekniken som vi behöver ta ställning till och lagstifta kring eller ha uppförandekoder kring. Robert, nu när Tim var inne på det, du verkar som att alla ska börja använda AI, det ska gå fort. Många arbetsplatser är superpeppade på detta. Tittar du på techjättarna så rustar de ju verkligen för en AI-boom. Men det talas ju till och med om AI-stress eller AI-bubbla. Vad tror du om liksom alla de AI-projekt som dras igång nu? Vad är liksom framtiden för dem? Tror vi de kommer lyckas eller inte? Eller vad är vi liksom någonstans i den här fasen? Inom hälso- och sjukvården så är vi jättestressade. Vi har en enorm AI-stress. Varför det? Men vänta lite. Det tar ungefär 17 år från att man får en idé inom hälso- och sjukvården till att det blir implementerat. Och det vill vi minska till typ 5-10 år med hjälp av AI. Så vi har inte riktigt det perspektivet att det här är stressigt just nu på det sättet. Vi vill minska framtagningen av hjälpmedel. Vi vill minska tiden för framtagningen av hjälpmedel genom att effektivisera alla delar i den processen som finns. Det handlar inte om att minska eller öka risken, utan det handlar om att göra saker lite effektivare. Sprida kunskap bättre i ett komplext nätverk. Däremot så finns det ju uppenbarligen en affärsmässig stress
kring AI generellt i samhället. Där alla det kommer topplistor på vilka länder i världen som använder AI mest och såna här saker. Eller vilket sjukhus som har mest AI. Det finns sådana topplistor? Det finns sådana, och det finns ju topplistor på vilken AI-modell som just nu är bäst, till exempel. I alla de här, det här är ju hittepå stress som egentligen inte är viktigt. Men det skapas ju av affärsintressen. Vi ska köpa mer, vi måste ju betala för de här investeringarna som görs. Det finns bra saker i det här, men det är väldigt mycket destruktivt. Just för att bara för att man säger att man jobbar med AI så tror alla att man då jobbar på det sättet. Att man bara ska trycka ut AI-lösningar på allting och alla. Och det är inte så vi ser det. Just det. Men en följdfråga på det handlar ju också väldigt mycket om att vad är det man använder det till. För just nu i alla fall i min bubbla så upplever jag väldigt mycket att vi pratar om effektiviseringar, vi pratar om att kunna göra saker snabbare, läsa av resultat snabbare, minska administration, de bitarna. Är det där som du tror att om du får liksom spana i framtiden, är det där vi jobbar om 5-10 år fortfarande, eller jobbar vi med andra typer av frågor då? Alltså, jag är hälso- och sjukvårdsskadad då, just, även om jag inte har hållit på så länge med det. Men det viktigaste området inom de närmsta 10 åren, det är att försöka individanpassa vården lite mer. Den är ju inte det idag, och det är väldigt ofta det är generell vård som levereras till alla. Och det finns ju undersökningar som visar att 80% av all vård passar 50% av befolkningen. Så det är ganska många som inte får den vården de egentligen har rätt till. Och där tror jag vi kan göra väldigt mycket med AI för att göra den mer individanpassad. Sen i grund och botten så återigen till Stanleys sista bild där, vad är det för samhälle vi vill ha? Så kan man ju säga att ett samhälle som jag vill ha, det är att vi använder AI för att förstärka vår egen förmåga och inte ersätta. Så att om vi kan som människor göra saker effektivare med hjälp av det här verktyget, så ska vi göra det. Vi ska undvika att ersätta en hel tjänst eller en hel roll, så att säga, i den mån det går. Just det. Vi ska se om vi har någon fråga från publiken också. Om ni vill göra er redo så får ni vifta lite, så kommer min kollega och fångar upp det. Men innan vi avslutar och släpper in publiken tänkte jag också att be er, men vad behöver vi då som jobbar inom offentlig sektor på olika sätt? Behöver vi kunna AI? Är det det som vi behöver höja vår kompetens kring? Eller hur tänker du kring den frågan? När vi tittar på generativ AI så har kan vi ha lite bråttom att få vara med i det här fönstret av väldigt omogen teknik vi har just nu. Jag tror inte de plattformar vi ser idag kommer att finnas kvar i den form de är nu. Det är för hög liksom kunskapströskel. Man måste kunna prompta och allt det där vi har pratat om. Däremot om man är inne i dem nu så kommer man snabbt att bli ganska besviken. För den gör ju inga vettiga saker. Den funkade till det, men den funkade inte till det. Den kan inte räkna. Det finns så mycket saker den är dålig på. Och den besvikelsen är väldigt sunt att ha med sig. För tekniken kommer att fortsätta vara icke-deterministisk. Den kommer att fortsätta innehålla variationer och felaktigheter. Fast den kanske är bättre till, istället för till 70% bra, så är den 95% bra eller 99%. Och då kanske den blir intressant. Men det kommer fortfarande att behöva finnas ett öga som tittar och identifierar. När är man på den där procenten som är fel, som är tokig. Snyggt. Vi ska släppa in en fråga från publiken. Varsågod. Ja, Hans Robert och Västra Götalandsregionen. Det finns något som heter ISO 42001 och det är ju etisk AI. Har ni funderat någonting över det? För där är det ju verkligen vilka riskanalyser och så man ska göra. Tack. Tusen tack. Någon av er som vill plocka upp den bollen? Det låter som en jättebra idé om det finns. Jag känner faktiskt inte till den. Om den finns den är jättebra. För jag är annars rädd för att vad som händer det är att alla vi som jobbar i offentlig sektor är skyldighetsbärare när det gäller mänskliga rättigheter. Att vi ska försöka uppfylla dem för människor. Och vi kan abdikera det ansvaret lätt, tror jag, med den här tekniken. Att bara överlåta åt den att avgöra lite grann. Just det. Robert, du hade något tillägg där. Nej, men jag tycker att vi behöver ju fler standarder, och det där är en bra standard. Det kommer komma många fler standarder kring hur man ska bedöma om en AI-lösning är bra eller inte, hur mycket energi den drar. Så det kommer komma många bra standarder framöver dessutom. Jag skulle säga att man måste koppla teknikförståelsen till den etik som gäller inom den domän man arbetar i.
För de största, viktigaste ställningstagandena, etiska ställningstagandena handlar inte om tekniken utan hur man använder den i en verksamhet. Just det. Hörrni, det är allt vi hinner med för idag, men jag erbjuder panelisterna att vara kvar lite grann och sen så får ni gärna komma fram och prata med oss. Tusen tack för att ni kom. Stor applåd. Tack till er.
varmt välkomna till det här MR-dagarnas absolut sista samtal som vi har här i december på Kistamässan i Stockholm. Jag heter Anna Wigenmark och jag är generalsekreterare i föreningen Ordfront som är huvudman för mänskliga rättighetsdagarna. Och det här seminariet är ett seminarium där vi också kommer att dela ut ett litet pris. Inte Nobelpriset trots det 10 december, men det skulle kunna fått vara det, tänker jag, i slutet på samtalet. Samtalet ska handla om frihetsberövandet av Joakim Edin, journalist. Svensk journalist som greps i Turkiet i våras. Lite grann vad som föregick det gripandet och vad som hände där och vad som händer nu framöver med hans journalistik och eventuellt med anklagelserna också. Och vi ska också kommentera och lägga in lite tankar kring ett bredare spektrum om journalistiken idag och vad den utsätts för ute i världen. Och i Sverige möjligtvis också tillsammans med Erik Larsson som är talesperson för Reportrar utan gränser. Så varmt välkomna till det här samtalet. Och jag tänkte... Och vi har ju en bild bakom oss här på din bok från 2023, Joakim. Och den är ganska viktig i sammanhanget och för att förstå liksom det som sen kom här i 27 mars i våras och gripandet av dig. Kan du berätta lite? Du har jobbat med att synliggöra Turkiet och situationen i Turkiet och inte minst för kurderna länge. Berätta lite om det arbetet. Ja, jag har ju rapporterat om Turkiets auktoritära utveckling under många år vid det här laget. Det som har skett under president Erdogan. Och den här boken som kom tidigt på hösten 2023 berättar om den här utvecklingen och hur man ville expandera den till att också träffa människor i Sverige i och med att man ställde krav på Sverige under NATO-processen. Turkiet har redan liksom inte bara naggat i kanten utan liksom förintat respekten för politiska fri- och rättigheter i Turkiet. Och då ville man göra samma sak och angripa de rättigheterna. Man ville kriminalisera föreningar, demonstrationer mot Erdogan och andra aspekter under NATO-processen när man ställde krav. Man ville också se utlämningar eller utvisningar ske av dissidenter och flyktingar som skulle då hamna i turkiskt fängelse. Och den boken handlar om det. Och när jag blev gripen i våras och placeras i en cell i avdelningen för politiska fångar i högsäkerhetsfängelset Marmara utanför Istanbul. Det är där som Turkiet förvarar de flesta politiska fångarna i landet. Så visar det sig omedelbart att den här mannen som är på framsidan av boken som blev utvisad 2020 från Sverige till en väntande cell är min granne. Och en annan som jag skriver om i den här boken som utvisades under NATO-processen strax innan julen 2022. Han sitter vägg i vägg med mig. Så de här personerna jag har skrivit om och även andra jag skriver om i den här boken, väldigt välkända politiska fångar och journalister som blir gripna sitter också i det här fängelset och blir liksom till mina medfångar. Så har mycket att döma så är det också, för det ingår ju i förundersökningsmaterialet. Jag skriver och följer ju den här NATO-processen och skriver artiklar om det. Och de artiklarna omarbetar jag och sen stoppar in i den här boken. Och den rapporteringen och det materialinsamlandet till artiklar och till den här boken är det som sen utgör bevis för att jag är en terrorist och har förolämpat president Erdogan enligt åtalen mot mig. Och man ska tillägga också då att du har jobbat som utrikesreporter och jobbat på många platser i världen och faktiskt också blivit gripen förut i Syrien. I Syrien för 10 år sedan satt jag också i fängelse. Då blev jag också gripen av en auktoritär stat och nersmetad med falska anklagelser. Då hette det inte att jag var en presidentförolämpare och terrorist, utan då hette det att jag var en spion för Israels räkning. Det är det som är liksom det som var dussinanklagelsen i den regimen. Men om vi går tillbaks till våren här nu då i mars. Då skulle du åka tillbaks till Turkiet
När hade du varit där senast? Det var faktiskt ganska länge sedan. Ja. Och en anledning var just den här boken. Att jag hade dragit mig lite för att åka dit ett tag efteråt på inrådan av andra människor. För att det kan vara känsligt och sådär. Så det hade gått ett bra tag. Men då tänkte jag att nu är det dags igen. Och det fanns ingenting som tydde på att jag på något vis hade problem i Turkiet. Jag har varit där många, många gånger förut. Och jag hade också mellanlandat i Turkiet innan det hade hänt. Men jag åker dit för att rapportera om hur turkisk polis har gripit borgmästaren i Europas största stad. Istanbuls borgmästare, som är en mycket populär oppositionell politiker. Han tillhör Turkiets största oppositionsparti. Han är gripen anklagad för att ha begått fruktansvärda korruptionsbrott och för att vara terrorist. Den verkliga anledningen till att han blir gripen är att han är presidentkandidat för Turkiets största oppositionsparti. Det är han som ska utmana Erdogan om makten i nästa val. Därför blir han gripen. För några veckor sedan nu kommer de formella åtalen mot honom. Det har ju bakats ut nu att han också är spion, anklagad som spion. Och för att ha lett en kriminell organisation. Och man vill ha honom dömd till 2300 år i fängelse. Så jag åker ner för att skriva om det här. Och de rekordstora regimkritiska protester som har utbrutit på grund av detta. Och blir då gripen. Och anklagad för att jag också är terrorist. Och det visar sig att jag är efterlyst av polisen. På grundval av det här att min journalistik likställs då med att jag har begått terrorbrott och att jag har förolämpat presidenten. Vilket är ett mycket vanligt brott i Turkiet som är belagt med fängelsestraff. Och du kom inte så långt? Jag kom i passkontrollen och där liksom kom det ett larm när de skannade mitt pass. Så någonstans fanns det redan en efterfrågan. Det var inte så att någon hade tipsat utan det låg där och kommer han in så griper honom ungefär. Ja, det fanns en aktiv efterlysning utifrån det här förundersökningsmaterialet som har tagits fram av allt att döma av turkisk underrättelsetjänst som är verksam i Sverige med att kartlägga, vilket vi redan vet, att de kartlägger dissidenter från Turkiet och människor i exil. Men nu vet vi också att de kartlägger svenska journalister. Därför att i förundersökningen så har jag ju sett att de har kartlagt och listat utöver mig också ett halvdussin andra svenska journalister och författare som terrorister. På grund av att vi skriver om Turkiets auktoritära utveckling. Vi kan väl komma tillbaka till den här listan om vi fortsätter lite grann ut vad som hände dig där. För det första, vad tänkte du? Förstod du direkt att det var något, att det var liksom att du skulle bli anklagad för någon typ av brott när du blev gripen där på flygplatsen? Eller trodde du bara att du skulle få vända och skickas hem igen? Eller vad tänkte du där? Det visste jag inte alls vad som skulle kunna hända. För jag kunde inte på något vis kommunicera med människorna som grep mig. För de talar ingen engelska och jag talar ingen turkiska. Och vi talar inte något annat språk gemensamt heller. Och jag fick inte veta överhuvudtaget vad som hände förrän jag dag 2 blev förd till en åklagare och blir plötsligt förhörd. Och får höra då dessa 3 åtalspunkter som kastas mot mig. Då förstår jag vidden av det här liksom. Men jag hade ju fått se då, polisen som tog mig på flygplatsen printade ut ett efterlysningspapper av något slag som inte jag kunde läsa för det var på turkiska och jag fick inga översättningar. Men det stod terror som betyder terrorism och så stod det PKK. Då förstod jag och då tänkte jag att nu har det hänt mig också. Jag har skrivit dussintals artiklar om hur journalister, människorättsförsvarare, oppositionspolitiker, författare, intellektuella, akademiker blir stämplade som terrorister, åtalade och dömda till fängelse. Nu har det också hänt mig som utländsk journalist. Men jag visste inte om jag sen bara skulle bli utvisas eller bli förd till rättegång. Och det var det som också är det kusliga sammanhanget, den här ovissheten. Vilket jag fortfarande lever med. Ja, du menar att du känner så fortfarande fast att du har liksom både sett förundersökningsmaterial och åtalspunkterna mot dig och så här så känns det fortfarande som, vad är det egentligen? Är det så du menar, att det är så du känner? Att du lever i ovisshet eller hur? Ja, alltså, ovisshet vad som ska hända kanske? Jag blev utvisad i maj.
Helt plötsligt. Under väldigt mystiska omständigheter. Efter att jag redan hade avverkat en rättegång och blivit villkorligt dömd till fängelse för att ha förolämpat Erdogan. Min andra större rättegång om det här terrorbrotten kvarstår. Och jag har hela tiden levt i ovisshet. Vad ska ske liksom? För jag är ju här och den är ju där nere. Och det har hela tiden varit oklart. Ja, nu har jag precis alldeles nyss här fått veta att Turkiets åtalshandlingar har skickats till Gunnar Strömmers justitiedepartement. Så nu försöker vi ta reda på här, hur påverkar det processen? Ska jag nu låna ett rum i Stockholms tingsrätt och förklara mig oskyldig? Vad kommer det leda till den här processen? Jag vet inte. Nej. Den här förolämpningsdomen, var det också kopplat till boken eller var det någonting annat som man ville komma åt när den här förolämpningsdomen? Nej, det är därför att en artikel jag skrev har av min tidning Dagens ETC bildsats med en bild på den här uppmärksammade Erdogan-dockan som hängdes upp och ner framför Stockholms stadshus i januari 2023. Och jag skrev senare det året en artikel om att Sverige skulle att Tidöregeringen införde en tuffare terrorlag i Sverige i enlighet med Turkiets krav under NATO-processen. Och det skulle riktas mot befarade folk, Turkiet kritiska demonstrationer. Och då bildsattes artikeln där för mig, den bild på den dockan. Och då menar Turkiets rättsväsende att jag genom den här bilden har förolämpat Erdogan. 3 års fängelse ville man ha. I slutändan blev det 11 månader och 20 dagar villkorlig dom. Och då var det inte din bild utan det var tidningen som hade lånat den här. Det är faktiskt min bild. Är din bild? Men den är tagen vid ett senare tillfälle. Ja. Än vid den aktionen vid Stadshuset. Erik, när fick ni reda på att Joakim var gripen? Reporter utan gränser. Ja, jag tror att det var något dygn efter att det hade inträffat. Och jag minns det jätteväl. Jag hade varit nere och lunchtränat och sen så för en gångs skull hade jag lämnat telefonen på skrivbordet. Jag brukar alltid ha med den annars. Och när jag kom upp så förstod jag att någonting allvarligt har hänt. För att det var fullt med obesvarade samtal. Och Andreas, alltså Dagens ETC:s chefredaktör, hade mässat. Och sen så, ja det blev ju fullt ställ på en gång om man säger så. Vad kan ni göra i en sån här situation? Ja, det första man gör är ju att försöka få någon bild. Så att jag började prata av vad som har hänt helt enkelt. Så jag pratade med Andreas, jag kollade runt bland mina nätverk om vi kunde få någon bild. Men samtidigt som jag försökte få in den här bilden så ringde reportrar till mig konstant för de ville ha ett uttalande. Alltså, hur ser ni på det här? I det här läget, det finns ju väldigt lite information att gå på, så då vänder man sig, då försöker man kanske ge en mer generell bild av hur ser pressfriheten ut i Turkiet och hur många har ni sett liknande fall tidigare och så vidare. Så det gällde att samtidigt svara på frågor och läsa in sig. Så att det var några hektiska dagar där. Ja. Det fortsatte ju sen, alltså det utvecklades ju hela tiden den här historien. Men sen så när man väl har gjort den biten, då kan man ju börja dra igång och tänka mer långsiktigt. Kontakt med UD var ju någonting som vi försökte etablera relativt tidigt, inte de första dagarna. Och sen så hade vi också, vi är ju en internationell organisation som har vår internationella kontor i Paris. Så vi var väldigt tidiga att jobba med dem. Och därefter så arrangerade vi en massa manifestationer. Vi läste dina texter på en bokhandel på Söder till exempel. Det var ett sådant sätt att skapa någon sorts uppmärksamhet. Och vi spelade in poddar. Vi hade en jättestor annonskampanj i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och
flera andra tidningar runt om i Sverige. Och, ja, frågan var vad vi inte gjorde. Det var ju en väldigt stark uppslutning kring det som hände och kring dig, Joakim. Och var det någonting du fick veta i fängelset vad som hände här i Sverige? Eller jag sitter undrar man över det på något sätt? Och känner att jag blir tårögd igen när jag hör det här. För jag tog emot uppdateringar om det här. Brev som kom från min fru så småningom och enstaka telefonsamtal. Och för mig så var det tog en lång tid för mig att greppa att allt det här som gjordes hemma i Sverige och för all del också i EU-parlamentet och internationella pressfrihetsorganisationer som kommer med uttalanden, att allt det inte handlade som det brukar vara om andra människor utan som jag brukar också skriva om, utan det handlar om mig. Att hela tiden fick jag återvända till, men vänta nu, det här handlar ju om mig. Jag har hamnat i den här soppan som har drabbat så många andra människor. Och det var kusligt att sitta i den situationen. Men det var också så, jag kan liksom fortsätta, tror jag, hela mitt liv försöka formulera tillräckligt starkt och kommer inte lyckas. Hur det är svårt att sätta ord på hur otroligt viktigt det här är. Och veta att man hade sån här stöd hemifrån. För att leva i den situationen där jag var med i en informations... Alltså i en bubbla där man saknar ju tillgång till den allra mesta informationen och vet inte vad som sker hemma. Att få de här uppdateringarna, att det är liksom en massiv och i princip total uppslutning bakom dig. Det var det som fick mig att orka ta mig igenom det här. Sitta i isolering 51 dagar och inte kunna göra så mycket åt saken. Nej. Men jag kan tänka mig att de här första dagarna var på ett helt annat sätt innan du fick någon kontakt och fick veta. Kände du liksom, kommer de att glömma bort mig nu? Eller vad tänkte du då? Kommer du ihåg det? Hur du tänkte? Ja, tankarna går ju, tror jag, nästan oundvikligen åt ett sånt håll. För att man liksom bara jag satt ju instängd först i en polisstation och där fanns det några enstaka människor jag kunde prata med. Sen satt jag i isoleringscell i ett fängelse, sen blev jag förflyttad till ett annat. Och de här liksom första 3, eller speciellt i det här första fängelset, det var liksom utan någonting att fördriva tiden med, annat än att bara sitta med mina tankar. Och tyvärr så blev de tankarna väldigt, väldigt mörka, väldigt snabbt. Jag liksom blev otroligt knäckt. Trots att jag liksom gjorde allt för att skingra tankarna så satt jag bara och jag kommer att sitta här tills jag ruttnar. Jag kommer att missa min dotters födsel. Min fru kommer vilja lämna mig för hon kommer inte att stå ut med att hennes make sitter på kåken i Turkiet tills vidare. Jag blev otroligt nedstämd. För att inte säga liksom så att jag nästan ville försöka avsluta det lidandet. För det gick så långt och så snabbt. Så jag tror det är svårt att undvika. Sen så kom liksom så småningom min advokat och fick kontakt med mig och berättade. Liksom, så, ta det lugnt. Liksom, så här, gör armhävningar. Gör vad som helst för att fokusera på den mentala styrka. Här är ett meddelande från din fru. Folk vet om vad som händer. Folk står bakom dig. Var stark. Liksom. Och så nästa besök fick jag också liksom, artiklar som hade skrivits och jag fick veta att det hade gjorts uttalanden av dig och av massa människor i medievärlden och allt det där liksom successivt stärkte mig och det var den stora, det som gjorde skillnad som sagt. Sen kom du då till Marmarafängelset. Jag tänkte du kan berätta lite mer om hur det var och hur du kunde upptäcka att sådana du hade träffat eller intervjuat och skrivit om tidigare fanns där. Ja, jag kom dit den 4:e dagen i fångenskap med en fruktansvärd magsmärta. Dels så var det hunger, jag hade fått väldigt lite att äta under de här dygnen. Men framförallt så hade jag kramp i mellangärdet av liksom bara enorm oro och rädsla. Jag var så rädd så det gjorde fysiskt ont. Liksom. För jag visste inte vad som väntade mig. Men så blev jag inlåst i den här cellen och blev genast kontaktad av mina grannar. Alltså de andra medfångarna i de andra isoleringscellerna. Vi kunde ropa till varandra. Och i avdelningen för politiska fångar i Turkiet där sitter det i allmänhet väldigt välutbildade människor.
Det är liksom intelligensian och oppositionella och fritänkande människor. Och de kunde prata engelska med mig. Och de förklarade snabbt att du har några fångar här som vet vem du är och du vet nog vilka de är. Och det är de här som du har, de här då personerna som jag har skrivit om. Menar du att de visste om att du skulle komma eller var det så? Nej. De hade däremot spekulerat. Tänk om den här, för de hade sett i turkisk media, både oberoende och regimkontrollerad hade ju rapporterat om mig. Det finns en svensk journalist versus en svensk terrorist som är gripen. Och han ska åka nu till Marmara. Då hade de redan börjat spekulera. Det finns ju en ledig cell här mitt emot Adnan. Tänk om han sätts där. Nej, det är för lite. Det är 20 000 celler här. Det finns ingen chans liksom. Och så hamnar jag där hos de här. Och det är ju oerhört naturligtvis. Och de blev min räddning. För att att sitta och kunna kommunicera med någon. Och de gjorde sitt bästa i den här situationen för att peppa mig. Du är svensk. Du kommer att komma ut. Vi som är härifrån och som har livstidsstraff, vi kommer inte komma härifrån. Sätt saker i perspektiv och försök ta det lugnt. Du kommer från ett land som trots allt har en hel del liksom, talan på den internationella scenen. Och de hjälpte mig. Det finns ingen som helst information om hur man klarar sig i turkiskt fängelse. Allting går ut på att du får pengar av anhöriga så att du kan köpa allting du behöver. Innan dess så har du inte dricksvatten, toalettpapper, bestick, ingenting. Annat än kläderna du kommer i liksom, i princip. Du måste till och med betala en elräkning ifall du tänder lampan i taket. Så de hjälpte mig med allt detta. De hjälpte mig hur jag skulle be om saker och beställa saker så småningom när jag fick pengar och hjälpte mig att bygga upp en vardag. Och det var det här som verkligen gjorde situationen inte bara uthärdlig utan att jag till och med kunde finna styrka av att liksom så här se fram emot samtal med mina grannar och prata politik och samhälle och drömmar och framtid och familj och så vidare. Erik, om man pratar om Turkiet då, så har ni ju kallat Turkiet för världens största fängelse för journalister. Är det fortfarande? Nej. Det korta svaret är nej. Inte längre. Men under väldigt, väldigt många år så var det. Det stack ut från alla andra länder i att man fängslade flest journalister. Idag så gör man det man kanske får samma konsekvenser hur man agerar, men man gör det på ett lite annat sätt. Vi kom ju precis med en sammanställning där vi tittar på antalet fängslade dödade journalister i år. Den släpptes igår. Och i den sammanställningen så står det bara att det är 3 fängslade journalister i Turkiet enligt vårt sätt att räkna. Men det är 3 just nu. Men under året så har det varit 26. Sen finns det andra organisationer som kommer med lite andra siffror och det där handlar om hur vi räknar vilka som är journalister eller inte. Men det man gör istället idag, det är att man använder hela det juridiska systemet för att trakassera journalister. Man stämmer dem, man tvingar dem att gå till polisen. De blir upptagna i domstolsförhandlingar, man kanske sitter inne en väldigt kort tid. Det är så mönstret ser ut. Och det är väldigt effektivt det också. Så att bara för att folk inte sitter fängslade i samma utsträckning som de har gjort tidigare så används rättsapparaten för att trakassera journalister. Om ni för övrigt undrar vilka som har tagit över den positionen som världens största fängelse så är det Kina idag. Så. Du kan man väl säga började du ganska snabbt att kliva in i din journalistroll kan man väl säga för när du pratade med de här människorna, du var ju intresserad av att ta reda på dels vilka de var och vad som hade hänt dem och vad gjorde du? Ja, men det stämmer. Så det var ju en ren överlevnadsstrategi. Ja. Jag gjorde likadant när jag satt i fängelse i Syrien 2015. Att där hade jag aldrig överhuvudtaget tillgång till penna och papper. Det fick jag så småningom i den här cellen i Turkiet. Så att för att inte liksom förlora mig själv i för mycket mörka tankar och att liksom sysselsätta hjärnan och fokusera på saker och ting så slutar jag inte vara journalist.
Så jag betraktade det här som ännu ett fängelsereportage som jag skulle kunna skriva förr eller senare. Så jag, under de första dagarna när jag saknade penna och papper så memorerade jag så mycket som möjligt av dialog, miljö, intryck, vad folk sa till mig, vad som hände. Och sen så var det min granne, han som jag skrivit om tidigare, som blev utvisad från Sverige. Han kastade en penna över muren från sin lilla rastgård till min rastgård. Och då började jag föra anteckningar. Först i min lilla kalenderbok jag hade fått med mig till cellen och på toapapper. Och intervjuade mina medfångar. Skrev om vad som har hänt de här första dygnen. Jag skrev om dialog jag hade med de fåtal fängelsevakter som pratade engelska. Därför att flera vakter var nämligen oppositionellt lagda. Jag skrev väldigt mycket om det här förhöret med åklagaren. Jag skrev om hur jag såg och kommunicerade genom ombud med andra väldigt kända politiska fångar som Istanbuls borgmästare som jag såg upprepade gånger. Med den jättekända politiska fången och Amnesty-samvetsfången Osman Kavala, en väldigt känd demokratifilantrop i Turkiet. Och jag betraktade det här som att jag hade en unik access till det här fängelset och den här miljön som jag har skrivit om tidigare men själv naturligtvis aldrig har fått se inifrån på det här sättet. Mm. Och det hjälpte dig att också stå ut med situationen på det sättet, att kliva in i journalistrollen? Det gjorde det, därför att jag vill inte släppa helt enkelt det här målet att naturligtvis kommer jag komma ut någon dag. Jag vet inte hur lång tid det dröjer, om det kommer ta månader, veckor, år. Men det här ska jag ha med mig och använda som material för att skriva om och föreläsa om. Jag till och med sparade, jag började prenumerera på en idag en ganska regeringskontrollerad och regeringslojal tidning i Turkiet, men det var det enda som fanns på engelska. Och jag till och med sparade kvittorna för prenumerationskostnader för att det här ska jag föra in i min bokföring när jag kommer hem. Jag har egen firma och jag var ju frilans då. Utgifter som... Till och med det blev som en överlevnadsstrategi. Det här ska in i bokföringen, det sparar jag. Som ett försvarstal för frilansbudget. Så ska vara det. Men sen så kom tidpunkten när du blev dömd då för förolämpning. Hur gick det där till? Var det en huvudförhandling eller hur såg det ut? Ja, det gick ju lika kaotiskt till som man skulle kunna tro i det här dysfunktionella systemet så som det ser ut idag tyvärr. Jag fick ännu en gång inte lämna fångenskapen och bli tagen till en rättegångssal. Vid det första förhöret med åklagaren så var det ju på polisstationen där jag blev tagen till ett litet rum och fick se en skärm på väggen och stå och prata med den. Det var samma sak nu. Jag blev tagen till ett litet rum i fängelset där jag fick sitta och kolla in i en skärm. Medan i rättegångssalen i Ankara så såg jag svenska inresta journalister, Jonas Sjöstedt från EU-parlamentet var där och så vidare. Men inte jag. Och översättaren som skulle sköta dialogen var så otroligt dålig så att min advokat fick lägga in en begäran. Kan inte jag snälla få översätta istället? Och domaren såg situationen. Ja, det här är ohållbart liksom. Så det otroliga svårigheter. Och jag började lägga fram mitt försvarstal för det går lite annorlunda till. Åklagaren hade redan kastat fram sina anklagelser mot mig och jag hade fått försvara mig i ett förhör. Sen så hamnar saken genast i rättegången där jag möter domaren och åklagaren är tyst. Och där fick jag lägga fram mitt försvar och domaren flera gånger slog sin klubba och sa att du pratar för länge. Och jag tyckte att det ligger i mitt intresse att få säga min sak. Men det tyckte inte han. Och han tyst, eller så här, skynda på nu liksom. Och de har så väldigt, väldigt många åtal. Det är så väldigt många människor som är förolämpar presidenten. Så de ville ska gå snabbt och döma människor. Och sen så blev jag dömd villkorligt. Vilket fick min advokat att ställa sig upp och dansa lite i rummet och tycka att det här är bra i sammanhanget. Och jag fattar ingenting och så snälla sätt er ner och lugnt och stilla förklara vad det här innebär. För jag var så otroligt uppjagad och förstod inte riktigt. Och sen så inväntar vi helt enkelt rättegång 2. Den stora terrorrättegången. Och den kommer aldrig. Istället så blir jag helt plötsligt utvisad den
kvällen den 16 maj. Mm. Var det 51 dagar? Hur länge var det? Ja, precis. Ja, 51 dagar. Och du fick komma hem. Mm. Vi skulle kunna prata om det här jättelänge så att klockan börjar rinna iväg. Så jag tänkte börja veta lite. Egentligen i september skulle det ha blivit en huvudförhandling var det tanken? När det gäller här. Ja, i september så skulle alltså trots att jag alltså blivit utvisad och har fått ett inreseförbud. Jag får inte återvända till Turkiet. Så fortsätter åtalsprocessen som ska landa i att de vill ha tillbaka mig. Så å ena sidan har en myndighet sagt att han får inte komma tillbaka medan den andra vill fortfarande ha tillbaka mig in i cellen där jag redan satt. Det är det här som är så svårt att förstå. Men åtalsprocessen fortsätter och den skulle ha inletts i september. Den blev uppskjuten eftersom inga handlingar har skickats hit till oss så att jag kan medverka på distans. Nu har de handlingarna kommit in här, har jag nyss fått veta. Och då är min rättegång formellt placerad till den 8 januari. Jag vet inte om jag kommer att kunna lägga fram mitt försvar i Stockholms tingsrätt tills dess. Jag vet inte om det svenska justitiedepartementet säger ja till att jag ska få låna en svensk rättssal till detta. För då blir det ju de facto som att man medverkar i den turkiska regeringens förföljelse av en svensk journalist. Men komplicerade sammanhanget är att jag vill medverka. Mina advokater har sagt att det ligger i ditt intresse att medverka i den här förföljelseprocessen av dig. Därför att alternativet är att ifall du vägrar, då blir du sannolikt efterlyst via Interpol och då kan du inte resa i världen längre. Då måste du stanna liksom i den demokratiska delen av världen där de inte tar en turkisk Interpol-efterlysning på allvar. Och tyvärr är den demokratiska delen av världen en väldigt liten del av världen idag. Och att du sa att du blev utvisad, var det med inreseförbud också då? Eller? Ja, inreseförbud. Så egentligen kan du då som sagt inte ens, eller tillåter de dig om du skulle vilja? Nej, det får jag faktiskt inte. Så de kräver att jag ska medverka i en process och bli dömd till fängelse, men jag får inte ens lov att återvända, även som jag skulle vilja avtjäna straffet. Jag kanske kan kontakta turkiska ambassaden och insistera på att få hamna i fängelse, men det vill jag inte göra såklart. Nej, inte så. Så det här är en otroligt bizarr historia som gör mig så trött. Och det här har liksom ätit upp min tid och energi och som jag vill investera i och göra det som jag brukar göra. Och vara journalist och syssla med utrikesrapportering. Och det kanske också är syftet att just försöka liksom lägga krokben. Så konkret vad är det du så att säga, vad känner du att du blir förhindras att göra din journalistiska gärning om man säger så, men är det något specifikt som... Nej, men beroende på vad det blir för dom och hur det här länge där fortsätter så lär jag behöva vara försiktig med att i framtiden, oavsett hur det här slutar, att besöka länder som står på otroligt god fot med Turkiet. Där kanske jag skulle löpa risk att besöka i fortsättningen, vilket är tråkigt för då är jag ju begränsad till att resa vart jag vill i världen, även på semester, rent privat liksom, inte i jobbet. Och det är ju tråkigt. Det är väl framförallt det som är det stora problemet framgent här. Sen så, samtidigt så har det här liksom gjort mig... Jag var väldigt tacksam för vad jag förstått när jag kom hem var ett genuint engagemang från vår regering och myndighets-Sverige också i mitt fall. Men det engagemanget har sedan jag kom hem förbytts i en total tystnad. Jag har inte haft någon som helst kontakt med regeringen sedan jag kom hem. Ingen har liksom ringt och kollat hur är läget nu och vi vet att du har en fortsatt åtalsprocess och att den stora saken fortfarande kvarstår. Ingenting. Och det har gjort mig liksom lite oroad för är man inte egentligen engagerad i att försvara svensk pressfrihet när den i detta nu är under attack. När media har tystnat lite. Exakt. Ja, men inte bara det, men att man inte längre har samma press på sig kanske att leverera. Vad säger ni om det här? Hur viktigt är det att regeringen fortsätter att följa ärendet? Ja, uppenbarligen är det inte särskilt viktigt, men det som jag vill komma in på en annan sak. Alltså det som jag tycker är allvarligt med det här fallet utifrån någon sorts principiell synpunkt. Det är ju alltså att Joakims artiklar, den bilden som publicerades,
som får honom fängslad. Det är alltså material som har publicerats i Sverige för en svensk publik. Och det innebär ju att Turkiet i realiteten kriminaliserar journalistik i andra länder. Och det skapar ju en enorm osäkerhet. Så att det finns ju en principiellt viktig strid här att ta egentligen. Och det är en hel del enskilda journalister och även redaktioner och nyhetschefer vid andra tidningar som har hört av sig till mig och sagt att vi har följt ditt fall, vi har hört att du har nämnt att det är flera andra journalister som är listade som terrorister i Turkiet, sannolikt också de därför efterlysta. Är det någon i vår organisation? Behöver vi vara rädda för att åka ner i fortsättningen? Så det här angår ju uppenbarligen, eller har gjort folk oroliga, goda skäl. Den här utvecklingen ser vi ju alltså på flera håll, på flera områden. Hur länder allt mer aktivt går efter exiljournalister. Det var inte för särskilt länge sedan som det skickades en iransk mordpatrull till exempel till London för att mörda iranska exiljournalister. Vi har sett hur ryska underrättelsetjänsten har agerat i Tyskland. Och man går på dem som då försöker rapportera om vad som händer i de här stängda auktoritära diktaturerna helt enkelt. Och det ökar. Den här listan som du fick se, vad har du gjort med den? Kommer du ihåg vilka som kunde du memorera? Fick du tala om för dem? Jag har memorerat och jag har naturligtvis också varit i kontakt med mina advokater som läste upp den för mig igen. Det här tillhörde alltså den del av förundersökningsmaterialet som tidigare hade varit sekretessbelagd. Men där sekretessen hade hävts när saken gick till, när åtalen var klara och det gick till rättegång. Då följde de andra 14 namnen med, eftersom mitt namn också fanns med i listan. Och alla dessa 15 människor har varsgods om vad som har skett. Och jag har personligen ringt upp alla journalisterna och författarna och sagt att du är med, du ska absolut inte åka till Turkiet i fortsättningen. Åtminstone inte med det system man har nu i det landet. Men med det som Erik säger, kommer du att kunna skriva här i Sverige, så att säga, jag säga exil, men det menar jag ju inte, men om Turkiet ändå? Ja, det kommer jag göra och det gör jag fortfarande. Jag har skrivit flera artiklar om Turkiet sedan jag kom hem och avser att fortsätta göra det. Jag liksom betraktar bara det här som att jag har verkligen kommit någonting på spåret och gjort någonting helt rätt. När jag retar upp en regim på det här sättet som de vill faktiskt låsa in mig i fängelse för att tysta mig. Då vill jag liksom, som man säger, äga det. Som att jag har gjort någonting rätt och jag är uppenbarligen inte... Jag är helt enkelt bara en bra journalist och ska fortsätta göra mitt jobb. Var inte det en radioövergång så säg som en radioövergång. Ja. Cecilia. Jag tar över. Ja, du får ta över. Cecilia Gustafsson heter jag. Jag är föreningen Ordfronts ordförande och jag ska ha glädjen att få dela ut Ordfronts demokratipris till Joakim. Du ska få ett diplom till att börja med. Tack så mycket. Och så ska du få konst. Original av Fabian Göransson som också brukar göra våra omslag. Ja, som jag är väl bekant med. Ja, väl bekant. Skrivit ett flertal gånger. Ja, och det är alltså du tar den, varsågod. Tusen tack. Han är också Augustprisvinnare i år och jag tänker på det hans karaktär i den boken är ju också något av en hjälte. Jag vill läsa upp den fullständiga motiveringen för den är vacker och fin. Med årets demokratipris så vill Ordfront uppmärksamma vikten av oberoende, fri och modig journalistik. En journalistik som vågar och orkar granska makten även när den agerar hotfullt, som inte accepterar lösa påståenden om vad som är sant och rätt, utan som gräver djupare.
som ifrågasätter, ser och beskriver konsekvenserna av beslut och av politiska ställningstaganden. En journalistik som letar efter sanningen där andra bara följer med. Joakim Medin gör sån journalistik och är en sån journalist. Han väjer inte, trots vetskapen om att hans arbete kan ge negativa konsekvenser för honom själv. Han orkar gräva vidare där andra skulle gett upp. Han väljer de svåra frågorna och tar inga genvägar. Därför är Joakim Medin Ordfronts demokratipristagare 2025. Vill du ha en kram också? Du får också en kram. Ja. Heja! Tusen tack. Du får också en kram. Heja! Tack. Så, stort tack Joakim och Erik. Och med det så är faktiskt mänskliga rättighetsdagarna 2025 över. Jag skulle också i det här sammanhanget vilja tacka alla som har hjälpt till, våra volontärer och alla som har ställt ut och haft seminarier och samtal. Och jag hoppas att alla har fått ut mycket av de här dagarna och varmt välkomna åter 2026. Då är vi i Karlstad. Stort tack för det. Hej då.